Absolutely. In fact, I hope I will be wrong. However, based on previous Reddit posts and previous stratagems added into the game, here was a post defending the Super Earth flag doing nothing. I'm just saying nearly 7K wanted you this a year ago. Blah, blah, blah. You guys aren't grateful. They gave you exactly what you asked for. Well, maybe read the fine print, because I don't think they gave us exactly what we asked for. Stop criticizing the multi-billion-dollar company. This is what I hear, like, genuinely. Because if you look at the top comment of this Reddit thread, referencing a Reddit thread from a year ago, the top comment of the Reddit thread a year ago with 1,700 upvotes was, if it was made into a stratagem, it should boost the morale and stats like movement speed, armor, reload speed, etc. of nearby Helldivers, allow you to carry it on your back or plant it into the ground. And the original poster said, I love this idea. So yes, people did ask for a flag added into the game a year ago, and a bunch of people also threw out the idea of a morale boost. Yes, people did ask for a minigun and a chainsword, but did I ask for a chainsword that starts at AP3 then goes up to AP4? No. And guess what? When the Warbond comes out, I'm going to play it. I'm going to try to chainsword every enemy in the game. And then guess what? If it's not that good, a week later, I'm just going to stop playing it. That is where the criticism truly lies, is I want these items and these weapons to actually have the player's quality of life in mind so that I don't stop playing this weapon a week later. And, you know, some of you might try to say, like, other people will enjoy it. Okay, well then how come if I go to the pick rates on the recent patch out of 745 loadouts, let's just do all difficulty, 2,800 loadouts, how come the Super Earth flag is on the very bottom? It's 0.2%. 0.2% out of a sample size of nearly 3,000 loadouts. Everybody who was defending the Super Earth flag doing nothing, none of you played with it. Is the chainsword going to be the same? Is the minigun going to be the same? I don't know. People will probably play the minigun. I think the chainsword will be the same. I'm just saying, if it were a primary weapon, then I could bring a real support weapon, a primary chainsword to have fun, and then I could bring like a Talon to deal with the enemies that get close to me. Okay, so we have gotten to the point where a gun having any amount of personality is becoming a problem. Personally, I think that some of the downsides I've pointed out are not the only personality of these weapons. A chainsword is completely unique in being able, and from the other melee weapons, because it's going to be able to grind into enemies. That's what the dev said. They said you're going to grind into enemies. It's going to start as AP3 and go up to AP4. The AP3 to AP4 is not the personality of the weapon. The being able to grind into enemies is the badass part that differentiates it from the other melee weapons. The minigun in some games allow you to move. In other games, it just doesn't. In DRG, it does not, with Lead Storm Overclock. Brother, this is the most disingenuous point in this whole post, because if you didn't know, DRG is a game where you have a bunch of different options. You can customization for your weapon. Like, for example, in Tier 1, you can pick between cooling rate, fire rate, or base spread. In Tier 4, the DRG minigun, you can cut the spin-up time in half. And with an overclock, I'm pretty sure that, yeah, there's an overclock that even cuts that spin-up time down even more. The one specific overclock he's talking about is Lead Storm. It gives it a big damage boost, but it doesn't allow you to move with it anymore. Well, first of all, that's one overclock. Okay, out of like, what, 8 or 9? If you want to be able to move with your minigun in DRG, you absolutely can. Second of all, last time I checked, DRG has zip lines that people bounce between while they are using this overclock. There's actually a way to literally play around the lack of movement speed when it comes to this overclock. So this is just a completely disingenuous example. I played Gunner in DRG, and never once in 300 hours of playing the game did I stop and think, shit, I really should be able to move faster, or shit, this spin-up time is taking too long. Okay, that's like a personal preference thing. The enemies in DRG also don't two-shot you like the warriors in this game. So personally, I think that being stood still in Helldivers is a way bigger deal than being stood still in DRG. I just accepted that this is how the minigun in DRG is and played the game. I mean, this is just not true, because you literally have options in DRG
to remove your spin up. That's not how the minigun is. That's how you decided to customize your minigun. We have reached a point where the minutia of the game's content is being debated for no reason. There is controversy about whether the coyote sets things on fire in 1 or 2 bullets more or not. Okay. So there is no controversy. Some people are complaining about the coyote setting things on fire in 1 or 2 bullets. Here is my video. Stealth nerfs, dressed as buff, some positive, Helldivers 2. Here is my video where I was the one who exposed the direct coyote nerf. And here's what I said about it. Coyote. So what does this mean? Is this a meaningful change? No, it's not. It's really not. Like, instead of 1 bullet per warrior, you now spend 2. I know that's double and that sounds like a lot, but realistically, like, you need to put up a couple bullets into warriors with like, I always shot warriors a couple times with a coyote anyway. All right, I'm just going to stop it right there. So this is the problem that I have with Reddit posts like these, is if you're going to criticize me, at least criticize me for what I'm saying. I quite literally said in my video that taking an extra bullet is not a big deal. What I have a problem with is the way the developer is talking to me. The developer says we didn't touch the coyote, but we touched everything surrounding the coyote. This is deceptive. This is leading me to believe that when I log into the patch, my coyote is going to work exactly the same. Well, guess what? When I logged into the patch, it didn't. And this is just deceptive. And same with my other criticisms. My criticism with the minigun, when it comes to realism, is we have devs who tout realism. Me personally, I hope it's like, I do like the aesthetics of some of the realism. If you watch Moa's YouTube channel, he shows a lot of the like reload animations, like how when you reload the bushwhacker, it takes the 3 bullets off the side of the gun. I think that stuff is really cool. I like the aesthetic, but I don't, but it's just that we always see, and I'm not the first person to say this, we always see that the realistic option is chosen when it doesn't benefit the player. And then when it's unrealistic for a minigun to have spin up, and that's a played out video game mechanic, for some reason the Helldivers devs chose that as well. So I care more so about the consistency in what they are saying and just holding them at their word. Like, that's all I expect. At the bare minimum, like, I'm just gonna hold you at your word. Or whether a 4-foot chainsword should be a primary. Guys, if you put that thing on a Helldiver's hip where primaries go, it would either drag on the ground or have to be balanced backwards like a samurai blade or some shit. There's no physical space for it to be in the primary position of the character. Bro, I don't even know what to say about that. I just think that's ridiculous. What is going on at this point? What are people arguing about? This is getting absurd. This is not normal. I think we have reached a point where community feedback needs to be ignored and the devs just say, guys, this is how it's going to be in the game, and that's the end of it. Well, what I think is really funny is when I spent 10 hours on stream doing balance feedback and tons of people were agreeing, and then they actually ended up putting my balance feedback into the game with the 60-day plan. And when before that, when they're nerfing things and they're doing realism when it doesn't benefit us, or selective realism, as we've been talking about selective realism for over a year. The player lows before the 60-day plan was 5K players. So it seems like, I don't know. I mean, I think my feedback is pretty valid. I don't think I'm right about everything. But personally, I think I would have at least like an 80% hit rate on how things worked. And ultimately, what it comes down to is I think this Reddit post is tone policing. But here's the thing about my tone. I made a video a year ago that I never knew that this would become a series on my channel. Why nerfs keep happening every new update in patch Helldivers 2, the devs must be stopped. This was my first video, the devs must be stopped. I recently put out a part 3 a month ago. I never knew this would be a video series. The reason why I made this video the first time was because they removed the shrapnel from the eruptor, and I felt that their balancing and their nerf philosophy, it ultimately got to a point that they wanted to nerf something so bad that they completely removed the identity of a weapon. So I actually felt the devs needed to be stopped. Well, here was my tone in this video a year ago. We're just going to cut a minute in past the intro, and let's just listen to how my tone of voice was. So before we go ahead and read over the devs message for the eruptor and then talk about what the eruptor is now compared to what it was,
I really want to talk about the balance in Helldivers 2. The balance is actually not that bad. I can take weird loadouts into squads, I can take a couple different optimized loadouts into solo, and I can win hell. You hear that, guys? The balance, it's not that bad. Okay, this was my tone a year ago. How do you think it's gotten to the point that my tone has changed so dramatically from the past year, and a ton of people resonate with my content? Do you think that just came out of nowhere? Do you think like we just got here for no reason? Or do you think it's possible that there was a consistent piece of feedback? Stop adding mechanics that make the game feel worse to play. Stop ruining the quality of life. Don't be selective with the realism you choose when it only doesn't benefit me. The certain qualities that the devs have in their head for what makes their game fun, for what makes the guns fun to use, is just not on par with the majority of people playing the game. Otherwise, we wouldn't be having the same conversations a year later. One of the biggest compliments for this game that I saw on launch and consistently is that Helldivers plays like cutscenes in other games look like. And the developers, this was unintended from their part. I have seen a comment before from the devs where they said, I'm paraphrasing, I saw a comment from the devs where they said that people always say our game is cinematic, but our game has no cinematography. Well, that is them saying, like, you know, it's crazy we get this compliment all the time because we don't even know where it comes from. Our game has no cinematics. So why is our game such cinema? But what the devs kind of aimed to make was a more mil-sim playing horde shooter. But that is not what made your game popular. What made your game popular was absolute democracy, cinema. This game plays like a cutscene, and that's what I want to see more of. So some people might be saying like, oh, Thick just only criticizes, just move on from the game. It's not for you. It was never for you. No, that's the thing. This game used to be for me. Like, for example, when the Pummeler first came out, the Pummeler was a gun where its whole entire niche was being able to stun things very, very quickly. It had very little damage. I fell in love with this gun almost immediately. I started using it for its niche because I could just stun things and stay very safe and keep things at a certain distance, and then I would just swap to my secondary, the Senator, or I would swap to like an autocannon and finish the enemy off. So I used to have a playstyle where I found a niche for a weapon that was very powerful, but now somehow a year later, the Pummeler does not stun things well, but it does way more damage than it used to. It got over a 20 damage buff since launch, and it has actual durable damage now. It got over 100% more durable damage from launch. But at the same time, it has all this drag and all this sway. And it's like the reason I liked the Pummeler, personally, I felt at the time that this gun fits exactly into the devs' vision of the meta for Helldivers. It's literally not an overpowered power fantasy gun, which is what the devs don't want for the game. It is a niche gun that has a cool niche mechanic on it that works really well. I would think that the devs exactly want that in that game, but to my surprise, a year later, the Pummeler works like almost the opposite of how it used to on launch, and they changed it. So that is my issue, is that the feedback I'm getting from the devs doesn't line up with their actions, and the reasons I used to love this game and the reasons why this game used to be exactly for me, they keep patching it out of the game. So there is a level of confusion that I have with the devs' vision because, like, tell me if I'm wrong, bro. Tell me if the Pummeler's niche of used to being very good at stunning but doing low damage, tell me how that doesn't fit into the devs' vision of not being a power fantasy and finding a cool mechanic for a weapon and using it to my benefit. Like, I think I have a right to be confused in that situation. And, like, I also just see that on new weapons coming out. Now, ultimately, this Warbond's not out yet, okay? So people haven't tried these weapons yet. How do you know that the chainsword is not going to be clunky? How do you know that the minigun being stationary is going to work exactly how you think it does? How do you know that they're going to code it well and it's all going to play well and it's not going to need quality of life updates? Personally, from the mechanics I've heard of how this stuff works, I foresee some sort of issues with it. Now, I could absolutely be wrong, and if I'm wrong, I'll be happy to be wrong. And guess what? I'll just make a video playing with the gun, and I'll just say it's really good and cool, and I recommend you to play with it.
Currently, we have teasers, we have a trailer, we have the devs leaving messages. All I can do right now is give my feedback on it. So with that being said, let me know what you guys think in the comments down below. I'll see you guys next time. Controversy. That's what sells videos, I guess. In 2006, the term torture porn was coined by film critics describing the grotesque and graphic nature of films such as Saw or Hostel. The term is a reference to when a piece of media is overly gory, so much so that it overshadows the writing and/or acting. The term stuck around film, but it wasn't long before it started to branch out to video games. Mortal Kombat can be used as an example. The X-ray attacks or fatalities have always been controversial for how graphic they can be. Now these scenes aren't the main appeal for Mortal Kombat. The game has a multitude of reasons for why it's so popular. What if a developer leaned fully into that theme, making violence not just an occasional theme, but the core of the experience? What if there was a game so grotesque, so unrelenting, that its every moment was designed to shock, disgust, and push the boundaries of what players could stomach? One day I was doing research on a game called Demonophobia, a 2D side-scrolling puzzle game where you play as a young girl trapped in hell. On the surface, Demonophobia seems fairly standard: solve puzzles, avoid enemies, escape the horrible world of demons, but the moment you're caught, the game unleashes its true identity. You're treated to an overly detailed, grotesque death scene, your character being ripped apart, burned, lasered, skewered, stoned, drowned, consumed, disintegrated, and much, much more. The gameplay itself is lackluster, but these brutal set pieces cemented its place in the torture porn category of games. While digging deeper into the game's history, I stumbled onto a Reddit thread discussing titles with a similar reputation. That's where I found it. House of Valise. House of Valise is an indie game by Dark Rooms Games, a one-man studio run by a developer named Larry. There's little publicity available about Larry himself aside from an update video from 2022. The first part of House of Valise released on Steam in 2017, followed by Grave Prosperity a few months later, and finally House of Valise Part 2 in 2019. In this video, I'll be taking a closer look at House of Valise, exploring why it stood out to me, and diving deep into its unsettling story. It's been 2 years since I've been here at the family estate. I've come back because of a rumor that everyone seems to have disappeared from the area. If they really have left, then... We start our journey with our protagonist, Lily. She returns home after hearing about her family's disappearance and decides to go looking for them. Upon our first couple seconds of gameplay, one thing stands out. The visuals remind me of an odd, early 90s CGI style. The graphics are unsettling, yet give off a nostalgic feeling. The game is a side-scroller similar to Demonophobia that we talked about earlier. Interacting with the front door triggers a small cutscene where Lily tells us how her father's homemade security is keeping the door locked, and so we have to find a generator in the cellar to get it unlocked. The cutscenes are all animated like old 90s video games, and the voice acting is not only of good quality, but the performance is given by Sandra Espinosa. And yes, that Sandra Espinosa. The same one that worked on Brawl Stars, some DC and Marvel projects, and many, many more. Entering the cellar, we are in a dark and damp area, full of clutter and other objects we can interact with. First is this note at the bottom of the stairs, which we will get back to very shortly. A wine collection can be found to show the father's love for alcohol, and a damaged painting. Lily is surprised by this, as it's actually in her father's study. Perhaps this painting was hiding something. The generator can be found at the end of the room. Now, this is where the game can be a little frustrating. The game can only be played with a controller, and the only controller I had at the time is this old Nintendo Switch controller I got in 2019. While the mechanics are unique, the jankiness of both the game engine and old controller made it quite difficult for me to get these mini segments on my first try. Upon entering the home, Lily will talk about how her father began to change. She mentioned how her father became obsessed with an artifact that was found by her grandfather on an expedition in the Antarctic. She believes he has stolen the artifact and brought it to the house,
he started to shut everyone out of his study and began to revolve his life around his work. Lily believes that if the artifact would be anywhere, it would be upstairs in the study. Exploring the home, we can find several interactive items, which primarily are for world building. Like this tree where the father was dating Lily's mother. He had planted lilies under the tree since it was their mother's favorite, and it also inspired Lily's name. We also find oddities like mirrors being painted or the fireplace being lit, even though no one has been in the home for some time. However, our more important piece can be found next to the fireplace. A note titled Journal of Victor Valise, 2nd March, 1985. Remember that note we found earlier? Well, it's part of this journal. At this point, you may have found 4 journals. They start with Victor Valise writing about rearranging his study and stumbled upon a hidden level. He couldn't find any records of this hidden floor anywhere on the room's floor plans, nor did he find any record of it being built afterwards. Victor describes the hidden floor as having distant screams and complete darkness. Just before Victor ends his journey, he finds his father's old black notebook. Victor takes the notebook and reads it. He learns about the artifact his father found. As Victor continues to read the journal, Victor describes the contents of the journal as disturbing. He learns there is an entity or entities that the artifact keeps at bay. Multiple warnings flood the journal. The notes end with Victor saying that he will continue reading to try to better understand his father's findings about this artifact. After some more exploring and messing around in the environment, you can find the study. Before entering the study, the game tells you that the story will truly begin once you pass through them. More games need to do this. Too many times have I found 2 paths in games wanting to explore as much as possible. I'll go down the seemingly less important path only to be hit with a cutscene and transition into a new area. The study tells us more about Victor, like how he is a workaholic, and when he's not working, he's reading science fiction novels. When interacting with the desk, we can find a line of cocaine. Lily mentions how her father never had a drug-related problem before. Once we are done exploring the upper layer, we can head down the spiral staircase. The artifact. But what the hell is this thing? Talk about weird science. I'm glad I left when I did. I don't know what you got yourself into, Dad. I just hope this thing will be enough to save our home. Christ! Lily wakes up in a room chained up with no shirt on. A pile of bones fill the empty space of the room. Once we escape, Lily notices a scar on her left side. Did someone remove, or perhaps add something? She gets dressed and exits the room and finds herself in a Silent Hill-esque hallway. Chains fall from the ceiling, some having baby dolls attached to them. A giant red frame with a chest containing even more dolls can be seen. A closet and a monophone can be found on the other side of the room. The walls behind us are decorated with religious stained glass, indicating that all we have now at this point is God himself. When Lily tries to exit the room, we can hear someone approaching. We hide in the closet to find the man walking by us. How many times have I told you to stay out of my study? Lily! I know you can hear me. Don't you hide from me. Why don't you come out like a good girl and take what you've got coming to you? Or perhaps you'd like to keep playing your little games until they find you. No? Fine. Have it your way then, my little Lily. When they find you, they're going to rip you apart. Dad, what the hell is wrong with him? Can you do this to me? Once he finally leaves, Lily leaves the closet and we learn that the man is Victor, her father. Just before leaving the room, a giant arm grabs Lily and pulls her to the other side of the room. A QuickTime event will appear, and failing to succeed at this event will present us with our first death.
This may be the least brutal death we can see. This game is very over the top with its death scenes. Also, this game, while being made in 2017 to 2019, there is no autosave feature, so you will have to save a lot. Be sure to save at a safe point, otherwise you will softlock yourself or cuck yourself by losing hours of progress. Once we exit the room, we can find a piece of paper on the floor. Once we pick it up, information about a heart suppression guide appears. It's a stealth mechanic, and it's a very well designed one at that. Lily can essentially suppress the sound of her heartbeat by hitting Dead by Daylight skill checks. And just like Dead by Daylight, if you mess up once, you pretty much instantly lose. On that piece of paper was also another journal entry. Victor starts with how his father was right. The entities had arrived. Using his father's notes, Victor has escaped death a multitude of times. Father's heart rate suppression had helped Victor, but as time passes, Victor becomes more and more fatigued and begins to believe that his life may come to an end very soon. Now that we got that interesting mechanic out of the way, let's continue to explore this hell-like prison. We are presented with 3 different things. The first is a statue with a handkerchief covering its head, the second is a clock stuck on the time 3:55 p.m., and the third is a picture of a safe. In the next room over is another note and another mannequin. The note reads, Victor writes back to the 60s where an excavation in Mexico led to a Mayan tomb, which held a golden coffin containing both a mummy and a small glass-like orb. The team who had found it were found slaughtered. Clock stopped at 3:55 all around the lab. Father later took up the task of researching the orb. Father described staring into the orb's void until something stared back, a sign of the Maya called the Mark, which hinted at beings from another plane. Them. That arrive when called and only leave after taking what they're owed. Father comes up with a theory. The only way to banish these beings is a blood sacrifice. The more Father learned, the more his theory made sense. This will be our final note for a while. In the same room as the final note, there is a mannequin, the same as the one in the clock room. Its head is covered with a cloth and appears to be wearing Lily's exact outfit. Uh-oh. The mannequin leaves us behind a set of lock-picking tools. The lock-picking mechanic in this game is quite unique, but it's severely luck-based. What you need to do is, with the joysticks, find a precise spot with the pick that will allow you to turn the lock and unlock the door. It sounds easy, but I will show you how brutal this mechanic can be during tense situations when time is limited. Ignoring the room with the babies on the wall, the next room over has us entering a mechanical-like room. Shit, not again. Is the light keeping it from moving? I can't be near that thing when they go back out. The mannequin only moves when the lights are off, or in this case, red. The only way to beat this area is to run to the door as fast as possible and pick this lock on the door. This is exactly where the mechanic can be frustrating, since the spot to pick the lock is different every time. Once getting past this door, we find a radio and a safe. Entering anything into the safe actually opens it, however, if the combination is incorrect, then you will have your spine snapped in two. Using the number from the clock and a hint from the radio, we can figure out the code and open the safe. This is where we use the heart suppression mechanic. Patience is key. Do not rush. You need to take small steps before having to suppress your noises again. Otherwise, you will meet another grim fate. I haven't shown you the dice yet. I don't play with this, Lily. This is a quick time event. Once the baby grabs you, spam whatever button is on the screen until you're free. Unless you want to be eaten and taken into the wall. There you are, my dear. I've been looking for you.
They're here. You have to die. Our father is now dead. His motives are still unknown. All we care about now is escaping. Putting the doll head on the door animates a baby statue to let go of the chains, allowing us to enter. Once Lily enters the room, she falls to the floor crying and bringing us to the end of part 1. Chapter 2 starts exactly where we left off. Lily stands up and continues onward despite the pain she feels from her stitches. Heading to the left, we find this staircase, and I'm just gonna play the full unedited footage of this staircase. What the fuck? We enter this room with a very familiar audio. And a very interesting statue. It depicts 2 pregnant mothers holding up what seems to be their children to another female statue. The statue in the center is holding a heart and a brain in each of its hands. The head is replaced with a set of teeth and an eyeball inside. On the leaf-covered wall behind, we can see written in blood, "Sacrifice is to suffer." This must be a depiction of motherhood. The mothers are holding their children up. The mind and heart reflect the mental and physical pain motherhood can be. The eye and teeth could represent surveillance and consumption. Being a mother requires many different sacrifices. Interacting with the statue, Lily believes that the mothers are offering the children. Perhaps in this world, children are the ultimate sacrifice, which could tie into Victor, trying to sacrifice Lily. Now, obviously, I have no experience, nor am I qualified to educate this topic in any way. However, what I can say is that there is an obvious maternal theme that will be revisited in the future, whether it relates to the monsters or even Lily herself. Entering the next room, we must use our focus to see danger. Avoiding the skewers aren't very difficult, you just need to be patient and quick. The next room presents us 3 doors and 3 hanging bodies. Each of these rooms have unique puzzles. The bodies have notes, each describing what the body inside the bag has supposedly sacrificed. The first is the body, where you must unscramble a code based off of the parts the head in the center talks about. The second is sight, where you need to complete this puzzle and create an image of a crow. The final room is the most interesting. The body says, "I sacrifice my family." In the room, we can find several things. First and most obviously, there is a child under the floor. The second is a giant clock on the wall, and finally a TV. The TV tells us a story of how a family was murdered in gruesome detail. Using a time set in the story, we can set the clock to 11 o'clock, which will make the family appear in the room. All are seen exactly how the TV described them. Once the puzzle is complete, the room goes dark, and the door at the end of the hall opens. Christ's sake.
What else could possibly happen? I'm not alone in here. Okay, Lily. You can do this. Just move slowly and focus. This is where we really test our skill with our suppression system. This demonic creature patrols the room. No sense of sight, so we only have to be silent near it. At the end of the room, Lily must open the elevator door. Upon opening it, we are forced into a cutscene where we must keep our heart suppression going while the entity searches for us in the elevator. Now, this section of the game really dives deep into some very serious topics. If any of these topics disturb you, click away now, as most of what I'll talk about will include these topics. I'll try to minimize the mention of them and how much detail I'll go, but be advised that these themes will be brought up multiple times. Lily finds herself on a new floor, the art museum. We enter the art museum, where Lily's own image is twisted into a grotesque form. A door depicts her in a degrading, sexualized position, the door itself acting as a gag. The paintings on the wall depicts Lily walking on a road while holding her severed head. The second is Lily strung up, nude, above a blazing fire. Whoever made these paintings see Lily as a sinful and evil person. The door has a note on it. It reads, "Welcome to my gallery, Lily. Forgive me for not greeting you in person, for I am very shy. I have admired you from afar, and longed to taste your shuddering. Please enjoy the sights. I have prepared a special surprise for you." Lily enters the room, and we find ourselves in a room full of statues and paintings, each depicting a previous death, which makes me believe that all of Lily's deaths are actually happening. Or is the artist behind the art giving their interpretations of what could happen? At the end of the room, a door with a unique painting is displayed. The painting is titled Wilting Flower Girl. The painting is hard to make out, but it's clear it is of someone hanging from the ceiling of their bedroom. Entering the room gives us the scene from the painting. In front of the body is a note which tells us a very symbolic story where a young flower was tainted, neglected, and turned away. The flower attempted to end their suffering. The next door has another painting on it. The innocent flower depicts a bald man standing over what seems to be Lily. Once we enter the room, we see the same scene from the painting. There is another chilling note. It tells the story of the flower again. The flower would go to a special gardener twice a week. The flower felt safe in this new garden. However, it housed an insidious snake, which befriended the flower. One day, when the flower was not looking, the snake slithered up and stole from the flower its innocence, its venom muting her. The snake was soon found out and cast out from the garden. But the damage had already been done. Now, this obviously tells the story of Lily and how she had lost her innocence. She was broken and sent to therapy. While she felt safe at her new garden, there was a snake lurking about. In this case, that snake was her therapist. Now, this is a very dark and sad story. Believing you're safe in a new garden only to be violated and hurt is very heartbreaking. The story is very dark and somewhat absurd. However, finishing the note leads us into a new cutscene. How could you know about any of this? Is this some sort of sick game to you? The artist appears. She holds up a knife while holding Lily by the breast, something Lily finds triggering. The artist tells Lily that she is perfect for art depiction. Her outer beauty mixed with her internal trauma and suffering gives the artist motivation to create her demented art. Having Lily in her studio gives her the opportunity to create a new art piece with the real Lily. The artist lets us loose in the gallery, where we must avoid her mannequins. The mannequins can see, so in order to hide, you have to go in between these two palettes. There's not much of note in this section, except for the fact that almost everything in the room has Lily's face on it, from the mannequins to the art in the background. Now, the next room, I'm not sure how much I could show or even explain what can be seen, but I'll try my best to explain. There is a statue at the end of the room which depicts a woman's open legs. Baby noises can be heard as a disgusting creature crawls out from between the legs. As the creature crawls towards you, you have to hit a series of buttons to avoid attacks such as a stone baby swiping you from the ceiling or an anchor being thrown from the walls.
Once you avoid enough, the stone baby will break the chains on the door next to you, letting you free. However, if you let the creature from the legs grab you, probably the most disturbing scene will play. Now, I don't know how much I can show or even explain what happens in the scene, but just know that there is a creature that is introduced, only known as the Scavenger. The Scavenger will be important later. This scene, while it sets up for the finale, was definitely more than it needed to be. Could it be toned down a bit? Definitely. But knowing what we know now, Larry is not afraid of showing you how disturbing these types of things can be. This is the final area. The whole area is a mix of rustic hospital and spiritual structure. The whole area is a big puzzle filled with an interesting enemy that can be easily avoided with the heart suppressor mode. The area ends with this puzzle with a star. You'll enter this room that resembles a mortuary. A key can be found that opens a door which will lead you back to the house. What? Come on! Come Text on screen tells us authorities arrived at the house and found bloody chains and strands of meat draped across the entrance hall. No identical trace of Lily Valise was ever found. The game ends with its title and a screen that reads "Bad Ending," with a counter telling us how many journals we need to find. The final journals can be found by the statue of the mothers and where the body part puzzles were at. Victor learns that the blood sacrifices are needed to banish them. The idea terrifies him. His paranoia grows. With his family gone, empty and alone in his home, Victor decides to try his father's theory by passing the artifact to someone by leaving it on someone's doorstep, who so happens to be the same family we found earlier. He prays that this will be the end of the nightmare. Once all the journals are collected and the star puzzle is finished, the mortuary will now have a body. It's Lily's body. We are prompted to open the corpse to find an infant's skull. The skull allows us to go into a new room. In the room, we can find our father's body displayed. As Lily is grieving, the walls begin to talk. They essentially tell us that they live off of suffering, and they try to create as much bloodshed as possible. They tell us there's one last game to be played. The wall instructs us to take the blade from our father's corpse and remove the artifact that was stitched into our body and place it into Victor. The wall will give us a key and an envelope. Using the key to leave the area will end the game and show us a new ending. Crap. Still breathing. Hey, one of you guys get an ambulance out here ASAP. I got something here. Jesus, that's a lot of blood. Come on. Yeah, we're gonna get you out of here. Come on. Just gotta stop the bleeding. You're gonna make it. I'm not sure. No. The car outside belongs to the victim, Lily Valise. We found her ID inside. Must be the daughter. No. No sign of the father. It looks like she was attacked and left for dead inside the house. From what we can see on the spot, lacerations all over the body, deep stab wound in the abdomen. It looks like choke bruises. There's no telling what else they're gonna find. No. No, just a blank journal with an envelope inside. Barely prying it out of her hand. Alright. Okay. Yeah, we'll be there soon.
And with that, we reach the end of Lily's story, and the story of Victor and the artifact. But let's recap real quick. Back in the 60s, a man only known as Father was part of an excavation team in Mexico. Deep underground, they uncovered the remains of a Mayan civilization, and more importantly, a golden coffin. Inside was a mummy with a strange glass-like orb resting in its chest. The walls around it were covered in warnings of Hanhao, the god of death, telling anyone who disturbed it to stay away. But of course, they didn't. The orb would change everything. The first research team to study it was found completely slaughtered, their bodies torn apart, organs scattered, chains everywhere, and not a single head was recovered. Even stranger, every clock in the lab was frozen at 3:55 p.m. Despite all this, the orb was passed down, and eventually, Father became the one responsible for it. In his writings, Father describes staring into the orb for hours, losing track of time, until he realized that something inside was staring back. The Maya called the Mark, a sign of beings from another plane, them, who appear when called and only leave after taking what they're owed. From here, his obsession only grew. Beneath the home, Father had an entire secret sublevel built, not for study, but for containment. He documented rituals, sacrifices, even ways to suppress his own heartbeat so that they wouldn't notice him. But the deeper he went, the more the house itself began to turn against him. He wrote of hearing his wife's voice calling to him even though she had left. He heard his daughter crying upstairs, though no one was there. Mirrors showed strangers. Insects crawled out of photographs. His paranoia slowly devoured him. In the end, Father came to believe there was only one way to get rid of them: a blood sacrifice. He convinced himself that anyone would do. So he placed the artifact on someone else's doorstep, hoping it would take them instead. In his mind, this was the only way to survive. But by that point, Father was already gone. The journals show a man consumed by obsession, cursed by knowledge, and willing to sacrifice anyone, including his own family, to escape his fate. Fast forward into the future, Victor Valise now inherits the home and lives with his wife and daughter, Julia and Lily Valise. Victor had followed in his father's shoes, becoming an architect and explorer. One day, Victor had discovered a secret area of the home. There he finds the artifact and his father's missing journal. As Victor studies the artifact and journal, he begins to inherit his father's madness, driving both Julia and Lily away. However, he continues on with his research. Victor learns that the creatures only referred to as they require blood sacrifices. So Victor goes around collecting unfortunate souls to sacrifice in order to keep them at bay. Now let's talk about Lily. Lily is a very disturbed woman. After facing many traumatic events in her youth, including depression and assault, Lily has grown into a strong woman. By the age of 17, she moved out of the house, with her boyfriend leaving Victor and Julia behind, until Julia eventually also left. 2 years go by and Lily returns to the home after hearing some rumors about her father disappearing. Victor believes he can end his own suffering by taking his own life. However, when he does, instead of staying dead, his body reanimates, only it's not him piloting. The evil Victor knocks Lily out and places the artifact in her. As he's doing that, the real Victor gains consciousness and realizes what he had done. He runs out of the room, leaving Lily chained up. Later, the evil within him takes over and ends up getting him killed. Lily eventually finds herself in the art museum. She finds statues and paintings of her being killed in various ways. After talking with the artist, we learn how obsessed it is with the miracle of birth. If he died to a specific enemy in the art gallery, the artist will force Lily to create a creature known as the Scavenger. After Lily had collected all the journals and completed her journey, she learns about the artifact inside her, and after being instructed to place the artifact inside her father, she does so and ends up back in the house. Lily collapses and is taken to a hospital after authorities found her in the home. Weeks go by and Lily is still in the hospital. We hear the demonic cry of a baby. Lily had just released the Scavenger into the world. Whatever happens to me past this point, let it be known that I, Victor Velez, is a sinful, shameful man. I have killed many in the name of cowardice. I failed as a father and husband, but I did my best as a flawed man. I love my Lily, my little flower. And Julia, wherever you are, I hope you are happy.
The horrors presented in House of Elise is nothing short of disturbing. The themes of the game, from the death scenes to the story, is rotten and borderline disgusting. However, while the story and context of the game is nothing more than edgy, despite this, I believe it's still a very good story. It's dramatic and covers some very serious topics. Could these topics be told in a more appropriate and respectful way? Yes, absolutely. The game is riddled with symbolism and environmental storytelling. Even though I couldn't quite understand all of it, I believe that I understood enough to put together a narrative. House of Elise very obviously fits into the torture porn category. It's overly gory and shows more than it needs to. Every death scene is unique with each other and creative. While being over the top, it's what gives the game its own identity. Larry is not afraid to show how gruesome death can be. Now about Larry. That's it. There's not much about Larry that I can find except for what he looks like. He's a small indie developer for a pretty niche game, so I don't really expect him to have a huge online presence. The performance given by Sandra is amazing. She is a very talented voice actor, and I hope she returns for the remake of House of Elise. Yes, you heard me right. There is currently a remake to the game in development that will be in full 3D, a major jump from the 2D side-scroller we just played. As of writing the script, the game is still in development and looks amazing so far, and seems like there might be more story related to Lily. This game is a very interesting game to me. It tests the boundaries of what can be shown and what can be said. It is a very intense and powerful game with a strong narrative. Now, this game is not perfect, but it's definitely a favorite of mine. While the game wasn't very long, only taking me about 2 to 3 hours to beat, it still provided a fun and challenging time. Thank you for watching. This video took me a while to make, and I hope you enjoyed it. We're almost at 500 subscribers, so if you'd like to support me and see more videos, in this game, your heroes will die. A lot. With every defeat, a new hero takes on. A new journey begins, just as deadly for another rookie hero. However, the relics those predecessors earned can be kept, and creatures once tamed will still fight alongside you. Each run, your hero goes further and grows stronger, until you finally tread on the right path and conquer it all. Ladies, gentlemen, and raiders of all Ark, there's a lot of uncertainty in Ark Raiders. There's of course the uncertainty of whether to trust other raiders or not, but there's also a ton of uncertainty related to the various systems and mechanics, especially around looting, and even more so when it comes to blueprints specifically, which are arguably the most sought after category of item in the game, pretty much the rarest one as well, and it seems to have some sort of hidden factors that decide whether you even can find some blueprints to begin with, and in some cases just changing the weighting or drop chances based on how you go about looking for them. So today I'm going to go over the things that we know 100% affect blueprint drop chances, the things that we are probably about 95% or so sure, just because we've seen enough data that it would be weird if it wasn't. Then we'll go over a few main things that I've heard talked about in the community and go over my thoughts on how true they are or aren't 1 month into the game, hundreds of hours of gameplay with 3 separate people on this channel all melding our minds together, and so I'm going to talk about our experiences in relation to a few main factors. The specific map that you're on, the loot zone quality like yellow or red loot zones as an example, the loot container type like residential containers versus tech containers or things like that, the major map condition that is active while you are looking for the item as well, and also finally sort of just like weird stuff, which I know of one that absolutely I am pretty much all but confirmed upon, but I'm still hoping the community can help me find out if there are more like that. First up though, let's go back over the stuff that we know to be true. Blueprints can drop from pretty much anywhere in the game, in nearly every container type, though there does seem to be a few exceptions that just can't drop blueprints. That said, there are a few container types that are generally accepted to have higher blueprint drop rates, being weapon cases, buried caches, medical duffel bags, grenade cases, and the little black boxes that people started to call blueprint boxes. That said, the main thing that defines blueprint drop chances seems to be density of containers, rather than specific types of container. The raider containers are the exception to that, but density is the big deal, as the trick is to simply look in as many lootable locations as you can in as short a time as possible, rather than only ever opening high value containers very rarely and never checking anything else.
Blueprints drop relatively frequently from Trials rewards when you complete the 3-star ratings of each one each week. Blueprints drop relatively frequently from Surveyors, which are the big, heavily armored ball arcs that roll around outdoors and require a lot of shooting to get through. Aside from that, Blueprint drop chances seem heavily increased in places that require some sort of extra effort to get into. If a room has a breachable door as its only entrance, or if that room requires some kind of parkour or jumping to get into and there's no other way to enter that room, those areas all have increased loot quality in general that seemingly also applies to Blueprint drop chances. An easy example is the pharmacies on Buried City, which I frequently hear people say they get lots of blueprints from, and those are basically just an entire multi-story building of multiple loot containers where everything counts as being in a breach room. As well, I consistently hear people say that locked rooms that require keys to get into, and that puzzle rooms like the puzzles on Bluegate have increased Blueprint drop chances too, and while initially I did agree with that concept, over time I think my perception is shifting a little bit. Take this with a grain of salt, of course, but I've started to lean towards thinking that that is not that those rooms specifically have increased drop rates, so much as those types of rooms are places that very frequently have higher chances of the high drop rate containers, like weapon cases, grenade cases, and those types of things. So I don't think it's necessarily that the rooms have higher drop rates as a whole, so much as they just have more containers that have higher drop rates. And I know that's a bit semantic, but it is an important distinction to understand. Aside from that then, not all blueprints that exist in the blueprint list are available properly in the game right now. Not everything that components exist for and say that they can be used to craft can currently be crafted. To explain what I mean by this a little bit more, the Deadline Mine is listed on this item, and it's probably the best example. The Deadline Mine is super strong. People would love to have the ability to craft these at will. They are very, 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 very good, and we know that its blueprint technically does exist in the files because it was one of the 6 blueprints that were added to the total after patch 1.2, and because there are crafting resources in that list that the Deadline Mine is a thing that they are used to craft. Despite this, not a single player has reported finding a Deadline Mine blueprint in game. I've not seen even one singular person say that they have. Not by searching the internet, not by asking people about it, not a single one. Embark has not responded about this at all, but it seems almost guaranteed that the blueprint for this item just is not currently available in the game. There's a chance this is some sort of bug or mistake and it will just be fixed at some point, but the longer that we go without the developers actively responding and admitting that, the more I think that it's probably like the Aphelion blueprint, where it simply was not dropping until they made it start dropping in patch 1.3. The patch note saying that they increased drop rates for the Aphelion blueprint, it went from literally 0% before the patch to 100% after the patch from the Matriarch's core. So currently my line of thinking is that the other new blueprints like that, the ones that have been inaccessible from launch as well, are all likely just tied to events or map conditions that don't exist, or need to be properly activated behind the scenes by the developers to make them actually start showing up. I want to be as clear as possible as we get into the next part of this that I will do my best not to talk in absolutes, because none of these things are things that we can know as 100% fact. We are just making our most educated guesses based on all the information available. That said, 3 items were on that list of blueprints that technically existed but weren't dropping for players at all, and have left that list over the previous few weeks. These are the blueprint for the Tempest weapon, the blueprint for the Volcano weapon, and the blueprint for the Bobcat weapon. People hadn't found a single one of these blueprints for a period of time after the game released, quite a fair one as well. Then people started finding Volcano blueprints at a very specific point in time, which will make more sense in a moment when we get to it. Then Tempest and Bobcat blueprints seem to have started appearing as of the 1.2 patch when they added Stella Montis as a map to the game. I've been keeping a close eye on any place that I can see players talking about getting any of these blueprints because of how rare they seem to be, and I've come to a few important conclusions here. First thing worth noting that will help set the stage for this is major map conditions. We recently did a bunch of testing with electromagnetic storms specifically and came to the conclusion that the storm event seems to have increased blueprint drop chances compared to normal for whatever reason, even though it does not state that it does on the description. From our testing and general community response to our findings, it seems like day raids have the lowest blueprint drop rate chances, night raids are a decent chunk higher than day raids, and electromagnetic storm seems to be even higher than that, or at least equal to night raids. But
But one note here before you start saying, well, most of my blueprints were found during the day. Well, the majority of your raids probably have been day raids because of the way that the game functions. You don't always have access to night, you don't always have access to storm, but you do always have access to day. That said, what we're trying to base it off is a sort of a blueprint success rate, how many blueprints you find over the course of how many raids. Point being, electromagnetic storm definitely has higher blueprint drop rates. But while we were doing this, we also noticed another pattern, which was finding an abnormally large amount of snap hook blueprints, which we had found 0 of before we did this. None of us had seen a single one before, and in testing the electromagnetic storm, I think we found a total of 5 snap hook blueprints between the 3 of us, 2 of which were not only in the same raid, but literally 5 feet away from each other in 2 containers that were beside each other. I did some more research and found other people saying that they found snap hook blueprints and saying where/when, and found that most of them were also saying in the electromagnetic storm, in various places, in various locations, but it was almost always during the storm. Not literally all of them, but most of them, which led to my next conclusion. Snap hook blueprints seem intrinsically tied to the electromagnetic storm map condition. You can find them in other places at other times, but they definitely have an increased drop rate during the storm based on all reports of finding them that I'm aware of. If we assume that that is true, based on that logic, it makes sense that there should be more blueprints that act like this for other map conditions, or at least that it is possible that's the case. So I started looking at how people had found other rare blueprints and noticed some really interesting patterns here. The Tempest blueprint, I have only ever seen people say that they found this during night raids, not during storm, not during day, not during any other major map condition, only during night raids. I've heard people say multiple different maps, multiple locations within those maps, so the map is clearly not a factor, the location isn't really a factor. I've heard multiple different types of containers, so the container type also doesn't seem to be that much of a factor. The only thing that seems to matter is that every single one I've seen reported was during a night raid. So the first conclusion today, the first new one, is that it seems like the Tempest blueprint is either only available during night raids or is so heavily weighted towards dropping in night raids as opposed to other raid types that we've just not happened to find someone who has done that yet. So Tempest seems tied to the night raid major map condition, but the next two are where it gets even more interesting, because once Tempest blueprints started dropping, which happened with patch 1.2, I saw people talking about them dropping very, very frequently, whereas the Volcano and the Bobcat blueprints, while I am certain their blueprints are dropping, I have seen players report that they have dropped, I've seen a very, very low number of people say they have them in comparison, as well as where they got them and how, of course. But every single person that I have heard say that they found the Volcano blueprint has said they found it during the Hidden Bunker major map condition on Spaceport. Not just only on Spaceport in general, but specifically the major map condition. So the map itself doesn't seem to be the main factor here. It is the condition itself, which is Hidden Bunker. The blueprint can spawn in the bunker itself, but it also seems to be able to spawn anywhere else on the map during Hidden Bunker, based on what people have said too. I've not seen a single person claim to find this blueprint on any other map or during any other condition. So again, my conclusion here is that the Volcano blueprint either only drops during the Hidden Bunker event on Spaceport, or is weighted so heavily towards dropping it at Hidden Bunker and then just has such a low drop chance anywhere else that I've not seen someone claim to have found it. Then we have the Bobcat blueprint, which is by far the rarest one that is confirmed to currently be in the game from what I can tell, because of what it seems to be tied to, which is the Locked Gate major map condition on Blue Gate. If you're asking what that is, I can't really blame you, because it doesn't currently exist in the rotation of events in the game. It was added to the game very quietly with the patch 1.2 update that added Stella Montis, but after only actually being active maybe like a handful of times, they removed it from the game and it has not happened since. The general reasoning that I've seen for this is that it was bugged and there was no proper reward, so they took it out of the rotation to fix it, but during that time there was a handful of event periods, and those were the only times that people have ever reported finding blueprints for the Bobcat. Literally the only ones I have ever heard of. So if we accept that snap hook blueprints have increased drop chances tied to Storm, seemingly even further increased because Storm itself has bonus blueprint drop rates, which is why they seem so weirdly common now, then it makes sense to accept that the Tempest blueprint probably has the same conditions for night raids, maybe even being fully exclusive to night raids, but that is pretty hard to confirm. If we can accept that, it is then logical to say the same thing is true of the Volcano blueprint being tied to the Hidden Bunker event on Spaceport specifically, and then the final step being Bobcat blueprint being tied to the Locked Gate event, which is not currently existing, which makes it very, very hard to confirm. But hopefully it will be back sooner rather than later. And I think
All of this somewhat supports my theory that some of the currently unobtainable blueprints are likely tied to major map conditions that just are not a part of the game right now. That said, I sort of speed ran through some of the conclusions I made during that, but from what I can tell, there is not really a thing about specific blueprints only existing on certain maps over others. Same with loot zone quality. I found way more blueprints in unmarked loot areas than I have in a yellow or red loot zone, and there's the argument that that might be because there are way more areas of loot in the game that aren't in those zones than the ones that are, but I think it's fair to say that there are sessions where I actively focus on yellow or red loot zones for one reason or another, and there are sessions where I focus on farming just high density of containers regardless of where they are and how they are marked on the map. I have consistently found more blueprints in the second style of run. So from our own experiences on the channel and the data that I've seen, I think it's unlikely that blueprints appear more often in yellow or red loot zones. I don't think that really has much to do with blueprints specifically. Then there are a couple more factors worth diving into a little bit more, because I have seen people claim them to be facts, and they're somewhat tied together but in a very odd way. The main thing that I've seen people claim is that certain blueprints are tied to certain container types. I've heard people say snap hook blueprints come from mechanical loot containers because snap hooks are mechanical in function, and that just seems completely to not be the case. We've seen snap hook blueprints in a variety of container types. The only thing that has been the same across them is that it was during electromagnetic storm. I found things like anvil blueprints in medical duffel bags, and I have to imagine if they were going to tie specific blueprints to specific container types, it would not be logical to put gun blueprints in medical bags, because that's where the high tier med item blueprints should go if that was the logic the game used, but that does not seem to be the case. There is, however, one somewhat exception to this, but it's less about the container types in it than it is the specific spots. This being the breach door room in the Blue Gate underground area right below the reinforced reception entrance. From the entrance of reinforced reception, go forward to the ropes, slide down into the lobby, then in the lobby, the door on your right with the yellow marking on the wall beside it, go through that, then there's a breachable door dead ahead of you. This breachable door room is pretty much accepted by the entire community as being the room that has super high drop chances of specifically blueprints for light sticks and blueprints for augments. I heard so many people say this a while back thinking there was no way it could be true, but I started investigating further and I started looking into all of the theories of the blueprints that I saw online, trying to nail down what seemed plausible and what wasn't, and this was one of the only things that actually didn't seem to have the courage to check in a bunch ourselves. This one seems almost definitely correct. Over 10 raids, we found 10 total blueprints in that room. 7 of them were light stick blueprints, 1 of them was a Torrente blueprint, and then the other 2 were purple augment. Let's go to the reinforced reception. Hello? If anyone can hear me, an electromagnetic storm is currently raging over topside. Beware the lightning strikes if you're outdoors.
feel free. I am just looking for the blueprint. Okay, thank you. Okay, good luck. If I found a double blueprint here, I don't really care about that. What do you mean? If I found a double blueprint. Okay, thank you. Security brief. I don't know what you mean. A rifle inside the rifle? pocket. I don't can open them. I don't have. Wait, I'll drop this cup. Thank you. Thanks. Hello. This how it's gonna be? Why, man? Why? You already came too late. Like, why? It's so amazing. You could have just said something. I don't really. Okay, I found complex gunpowder blueprint. You need it? Yeah, please. It's ridiculous. What did you make with this? What? There is like Ophidian, Jupiter, but then you need to kill the queen. You can't kill the queen because people kept the queen. Yeah, but you can shoot on the feet. Then you can the part of the body. Yeah, I get it. Yeah, I do it already. It's not hard. It's easy. Yeah, thanks. That's a good strategy. Okay, that's it, man. Thanks for helping me and for saving both of us. Thank you. Thanks for giving me the loot. Yeah, you're welcome. Yeah, I think this is it. There is no more containers here to the loot. Do you need to like kill the bastion in the underground? No, I don't feel but I can help you when you No. need this. I did it already. I upgraded Okay. Yeah. I just came here to look for, the papers. Yeah, I also need to get So what are you considering doing the expedition? What? What are you considering doing expedition? My English is not so good, man. I don't know what you mean. Like a prestige system they put into the game where you need to collect resources into like a capsule and send it like to get more skill points and stuff like that. Yeah, I know about the prestige system, but I don't look for it now. Well, if you do all the quests and upgrade all the benches, there is nothing left to do it. That's a silly thing. You can only do prestige and blueprint farming. Yes. Okay. Yeah. Then thank you for everything. Yeah, you're welcome. Don't die. Navy? What?
Exp Collector. Welcome to my channel. Samo Jacob. I bez Greco. Thank you. Yeah, he is this. He needs to find us. What is this? Glow sticks. Oh! Where are you? Bitch. I don't know. Looks like he's opening containers. Yeah. Hey, you with a shotgun. We already looted the place up. There's no point in camping us. Fuck you. I'm gonna go on. Yep. Hey, maybe I can round something up if you want to try. Yeah. Sam zaboravio da je danas uopšte subota. Sorry, I got distracted by a sound. Yeah, I'm big kind of muscle. Yeah, in the passage. I don't know if you even can get there. Yeah, I'm like in a cover, but if you don't have a depth, you know, that's it. Fuck me. Oh, you're dead. Oh, you're dead. I'm sorry. Anyway, it was nice meeting you. See you later. Bye, I'm dead. Ciao. Take care. Draba, ne čujem jebenog Bastiana. Počet ću se zaključavam po sobi. Ne čujem. Ne čujem, ne mogu da pauziramo. Može se čuje. Znači odemo prvi ja i ovaj lik tamo.
I ono, znaš, bukvalno neće da pucam u njega. Sam goved. I dođe neki mozak i tryharduje tamo. Daj jebote, kontroliši se. Ide gaz, da. Kad s normalnim ljudima komuniciraš. Well, if it isn't my regular. Nice doing business with you. If it isn't me. Guess you're not here for some. Come on in. Thanks, Raider. Off the list, discharge, launching of Terra Spaceport 4 down, I don't care. Let's go to the fort.
Don't shoot! Hey, Raider! Hello, this place is already been looted. Howdy. Head home at the Overlook air shaft.
Hey, don't shoot! Hello, hello. Anybody has a not finding any blueprints? I'm trying to find here something like it. Literally not here at all. I don't know. I checked it out like something. So you actually missed. Why did you do that? I have a pin kit, you know, the basic pistol, and you want to get my pin kit. Wow, amazing. Okay, go ahead.
2 raiders from Infused Sid Killer have joined. What was the name of? What was the name of? Infuse Z Killer. Hello, Mr. Z Killer, welcome. Hello, Raiders. Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot! Sifuna. Welcome to my channel. Jupiter Lin. Welcome to my channel. Oh god. Jupiter Lin. Hello Jupiter Lin. Who's this? Who's this Z killer person? Hello sir. Hello. Let me see. Infuse killer. Oh. Oh, I see. Oh, well, thanks for follow. Thanks for the follow. Yeah, mostly scavenging for blueprints. Add some sap green to it. Just whatever. We're just looking basically for a dark color. We'll put a little bit of white in it. There we go. Just to sparkle it up some. A little bit of white. There. Don't overmix your color. Look at all the different things that are happening in there. Let me wipe my knife off. There. Now then, we can just use the old 2-inch brush. It doesn't matter. Just tap a little of that right in there. See, just get a little color right on that 2-inch brush. And we'll make some little footy hills that live way back here. There. And maybe in our world, maybe there's a little area back in here where there's all kinds of little trees growing down at the base of these big mountains. And we don't know where they go. Don't know that we care. Just want to put all these little shapes in here. There. And you can do this with a fan brush, 1-inch brush.
Any old thing. All we're doing though is using just the corner. Now if we want to create mist in here, once again, we'll take the 2-inch brush, a clean dry one, I'm not using the same brush, and tapping very firmly on the base only, but only on the base. Now another little thing that's fun, if you want to make it look like little trees back here, I'll just use the 1-inch brush. Pick that up. 2-inch work just as well. Lift gently upward in little short tiny strokes. Tiny little strokes. Tiny little strokes. There we go. There we go. Just the other day, there was a letter in our newsletter somebody had written saying they were having problems with this. And usually the problem comes from making big strokes. You go from bottom all the way up. Make tiny little strokes and work in layers. Okay, now then, let's go back. Same old brush. And let's come right in here and drop in a little thing that is right there. Like so. There. Maybe it comes right on up here. There we go. Okay. Maybe it comes right over here. Like so. Wherever you want it. Just let them go. But you can make layer after layer after layer of these little foothills. The only thing, that little misty area is all that separates them. So it's very important. Don't let that little misty area get away from you. There we go. Now, while we have that color on the brush, maybe there's some reflections into the water here. And all we got to do is touch and pull down. Just touch it and pull down. See there? There. Now, let me find a relatively clean brush here. Pull it down. Now then, it's important that these come straight down. Now we'll go across. And you can move those. See, you can push them because the canvas is wet. You can move this anywhere you want it to go. And you can make those little lines wiggle and jiggle. And it gives the feeling of water. That easy. Maybe one of the nicest things that happened in this technique is making reflections. When I was a traditional painter, reflections used to drive me crazy. I can remember even taking and turning the canvas upside down and repainting the picture over, and then try to make it go wiggle, wiggle, and all that. And take a little bit of the liquid white, a little touch of titanium white. I put the liquid white in there only to thin the titanium white. Now I'll be right back. Get a little touch of the brown, little touch of dark sienna. Now this paint is thinner than what we would normally use, so it'll slide on easier. I'm gonna get a tiny little roll of paint right on the edge. And then let's go up in here and put the indication, and I'm scrubbing quite hard. You came to the right place. Indication here of a little sand, little sandbars and all that happened right here at the water's edge. There we go. But you can probably hear how hard I'm scrubbing. Really, really well. We'll work on it. Maybe there's a little recessed area in there. That sort of happens. There it comes. See it? And that's where that big trout lives, right up in there. So when you're out in your canoe fishing, this is where you want to go. I love to fish. I'm not a very good fisher. I'll catch one, put a Band-Aid on his lip, and do a little CPR, tight on the 2 feet back. Okay, that gives us a nice mountain and a little background area. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep, though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset.
Orbiter is en route. The safe window is closing. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes. Elevator.
Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Don't shoot! Hey there! Hey there! Hello, Raider? Hey, don't shoot! Don't shoot!
Nice. And blueprints, which personally, the only other place I have seen a purple augment blueprint is from trial rewards. So seeing 2 of them that quickly along with light sticks, and these are the things that everyone else was saying were in that room commonly, that leads me to believe that this room definitely is an anomaly. It is unique, it has high blueprint drop rates, and for very specific blueprints as well. That said, if you think there are any other rooms like this in the game where you have noticed the exact same type of blueprint or the same specific blueprint dropping over and over and over again every time you go there, please tell me about them down in the comments so we can look into them more. Because this is the only one that I have heard of or seen that I think has merit after actually testing it. But if there is one of these that seems correct, it would be logical to assume that there should be more places like this too in the game. That said, the other side of this is specific container types. We're definitely all on the same wavelength, believing that things like raider containers, the weapon cases and stuff like that I talked about earlier, all that seems to have higher blueprint drop chances compared to just random lootable places. I mean, I've looted probably a total of like 20 to 30 buried caches my entire time playing the game, and I have found a Bettina blueprint in one of those 30. And this was after they lowered the Bettina blueprint drop rate, so it wasn't so common at that point. Past that, again, there's things like people have noticed finding tons and tons of blueprints in the apartment complexes on damp battlegrounds. Even just earlier today, I did a raid where I went through these areas during electromagnetic storm and found 3 blueprints across all 5 buildings, which is the most I've ever had from one raid. And things like that makes people start to think that drawers and cabinets, which are the types of loot containers in those buildings, might specifically have higher chances of blueprint drops, because people have found more blueprints there than they do in other places. But the thing is, I've tried looting other places like this. Hell, most of the map of Buried City is all containers that are the same type of container as these, like through all of the houses, the apartment complex, and Grandioso Apartments is probably the best direct comparison for this, because the Grandioso Apartments is essentially the same style of building, they're just laid out differently. And it's even a yellow loot zone, so the loot quality in there should be higher in theory too, though again, I don't think that that actually affects blueprint drop rates. But myself, when I checked these places many times over, and every other player I've seen who runs both of these locations as well, has said that they just get more blueprints in the damn Battlegrounds apartments compared to any other place that has those container types that exist. The end conclusion then, as far as what I'm concerned with here, is that it isn't about the type of container. It's not that drawers or cabinets or desks or whatever container type you want to say it is has higher chances. The only ones that we are fairly sure of are the raider containers. Everything past that, I think, is just people sort of tricking themselves. The reason that the Ruby residences and the Pale apartments on damn battlegrounds seem to have higher blueprint drop rates is, at least in my opinion, because they just have an extremely high density of containers that can drop blueprints. It's not that the location has higher drop rates baked into it like as part of the code of the game. It's not that the type of containers found in those buildings have higher chances necessarily. It's simply that every floor of every building has like 10 to 15 containers that are capable of having blueprints drop in them. 2 floors of loot across 5 buildings, all like that, and the fact that you can get through all of these in a pretty small amount of time, letting you run it on loop very consistently. And the end result is that running those spots tends to get you more blueprint drops than most other places in the game. But the important distinction is, again, I don't think it's because it's residential. I don't think it's because it's drawers and cabinets. From hundreds of hours of playing the game, countless blueprint farming runs in every which way I can think of, I personally fully believe it's just a high density of solid containers full stop, and that we'd have the same results if you replaced every cabinet or drawer with a locker or with a breach box or with a desk drawer, and it was different containers but the same amount of them in the same amount of space. It just so happens that this is a sort of critical mass of loot density in one spot, which leads people to go in here and find blueprints and make big assumptions about blueprints as a whole, spread this information to other people, and the more people they tell that they find lots of blueprints here, the more people will run this place, the more people will find blueprints here because there's more people running this location, and they will continue to say that that is a fact, even though that's not necessarily what's going on. That just about does it for today then, everyone. One day I hope that Embark will properly give us the information on this, even if for no other reason than getting to know if my theories are correct or if I'm just a little bit loopy in the head. But I doubt they would ever pull the curtain back on blueprints to that extent. Instead, the only way that we're likely to find out is with proper data mining done by someone in the community. And while I've heard rumors that people are working on that, I've not seen any confirmed completed data mines. That said, if you do know of any, please let us know, because I would love to be able to see actual hard factual information about blueprints instead of just doing our best to piece together the minutiae of the drop rates from player experiences and reported findings. I hope you all enjoyed this then, and hopefully this helps you out in finding the blueprints that you're after, or in the case of something like the deadline blueprint,
Subscribe to the notification bell for more. And most importantly, ladies and gentlemen, until next time, stay sweet. Josh, Cotton, and Hollow with the video, dropping the humor like a hammer on your tippy toes. Sure.
problem. Emma. Welcome to my channel. Hello, Emma.
route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Yeah, I see. Hello. Super sneaky. Hey there! Hey, don't shoot! Yeah, there is a guy upstairs. Watch out for them. Watch out. You really don't trust me. I found like a useless sniper rifle, and I have like a silence pistol, not really fast weapon. Like anybody with a decent SMG or shotgun can. Welcome to my channel. Me. I don't really want to fight with anybody, and I don't know. I can give you grenades. Wait. Carry grenades. If you really want. I have no use for that. Yeah. Have fun with that. Hello, hello.
call for rescue. All Raiders, arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, Wait, 5 I minutes. got medium empty. Wait. Maybe you like the gun. Sniper. Hey, don't shoot! Hello. Hey guys. Anybody want a free sniper? I have no use for this piece of shit. Right there. It's good for gun parts, I guess. Yeah, only good thing. Stand by for hatch. Stand by. Anybody else? Anybody else? Thanks! Guy walking around comes and the guy sneaking around. So stupid. So stupid. Możesz... Yeah, no Wolfpack. But... Come on through. Just ignore the scorch marks. Hope you've got room in your pack for that. Yeah, as a matter of fact, I do. How do you like it here so far? Most people down these parts are pretty nice. But in a colony this big, you're bound to run into some bad eggs. Just don't let them get to you. Sexy lady. Not much. In fact, there was still some white left on the bristles from the snow. Little phthalo blue. I'm gonna put a little water in here. You know me and my water. I like to have water in all my paintings nearly. Touch and pull straight down. You just have to make a decision where your water lives. See? Touch and pull down.
Now once again, this blue is a very cool color. It'll really do nice things against all these pinks and stuff we have in here. Very cool color. We'll decide that later. Pull straight down. Most importantly, to go straight down. And get a clean brush. I have several brushes going here, so I don't have to spend all my time washing brushes. As much fun as it is, and as much as a camera. Let's move to that location. Don't shoot! Hey there! Hello. You got a rider cache here if you need ammo. Or a blueprint, I guess. Hello?
Don't shoot! Hey, Raider!
Hello there! Hello, hello, I see you on the bridge. Hello, howdy. Hello. I'm tracking a little blue ball. I see it in the western part of the city. Yeah, you see the little shiny ball? You see a little beam of blue light? It's right, it's right across the city. Yeah, on the west. So that's where I'm heading. Thanks! Thanks a lot!
to return to Speranza. I repeat, 10 minutes.
green. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Safely. I repeat, 2 minutes. Tragic Sync. Welcome to my channel. Hey! Don't shoot! Hello there! Don't shoot!
7 more seconds. Ducky. Oh god, I'm full. I was afraid. Too much shit. Kako ste? Jebeno je krepao mi je grijač od peći na pelete, pa se sad jebem traži. Mora se grijat na klimu. Skupa struja kod vas. Isto kao i bilo. Skupa, ali ne volim se grijat na klimu, jer nije to. To je ok, toplo dok Suvi zrak. Da, i dok radi, čim ugasiš klimu, opet je hladno. Jebe po matere. Šta ti soliraš? Da. Išao sam okolo i lovio sam onoga survera, onu malu kuglicu, kažu da onaj centralni, onaj njegov kor zna da ima, na primjer, neke blueprinte koje ne možeš normalno naći. I jesi naći? Pobjegao mi je. Nisam imao ništa što ima heavy penetration i nisam mogao da ga izbušim. Ne, ali najbolje ti ga izbušiti nikakve, nego si napravi one 2 bombe, trigger granate. Eto, tako sam gubio prošli put. To mu baciš, ubit će ga garantovano. Zaljepiš mu dve na njega i gotovo je. Tako sam gubio prvi put. Ja sam ga tak riješio. Ja sam ga tak riješio. Sad nisam imao, nažalost. A ja mislim da ja neću ni raditi ekspediciju, odustao. Previše si stvari odključio da bi sad resetao sve, ali tako? Pa služio sam ti lika koji je baš objašnjavao sad neki dan. Da. Znači,
dobit ćeš do 5 bodova, to ti ne garantira, to ti garantira o tome koliko ćeš imati stvari u stešu u momentu slanja. Tako je, u tom trenutku. Dobit ćeš samo 4 ona. Znači ne možeš imati 280, nego ćeš imati 284. Wow. Tako je, da. Imat ćeš 284 i taj nekakav skin koji mene ovak i onak ne jebe, razumiješ? Mene ti skinovi ne jebu. I sada dam sve što sam, ne jebe me stash, nego blueprinti, ovo ono stari. Je. Neki su jako retki. Ano. Ja imam blueprint za Hulk Krakera, imam za čuda toga, razumiješ? A da sad ne govorimo o tome, gledam recimo koliko je sad ova igra prešla. Hulk Kraker se automatski otključava, znaš? Kad dođeš kad dođeš do Gunsmitha, ali municiju možeš praviti tek kad uradiš jedan od onih questova koji su pri kraju. Znaš, ona kuća... Ja imam blueprint za njega, sad jebat mu mater, pa ga imam. Za Hulk Krakera? Da, Hulk Kraker blueprint, evo imam, gledam u njega. Ne znam za blueprint. Razumiješ? Ja ne znam da sam ga pročitao uopšte, ja mislim da sam ga dobio sa Gunsmithom level 3. Ne znam, evo, ja ga imam. Ne, možeš ga craftat, ali ako pogledaš blueprinte, mislim da ga nemaš kao papirić. Ne, imam ga baš kao papirić, evo, gledam u njega. Imam Hulk Kraker blueprint. Baš gledam u njega. Ima za municiju, samo da provjerim. Ne, i za njega, evo, mogu ti slikat ako hoćeš. Ne mora to izgledati. Ne znam da li se to automatski dobija. Ne znam. Znaš kad se penješ na onu kuću na Dan Battleground, ona je skroz gore na sever, odmah pored izlaza. Tamo imaš da hakuješ neki kompjuter i kad to završiš dobiješ granate da praviš za Hulk Krakera. Moraš da uradiš zadatak da to mogu da praviš. A to ti je tipa 50 zadataka, znaš, u igri. Da bi uopšte municiju mogu da napraviš. Ne znam, ja gledam, ja imam sad trenutno 33 od 74 blueprinta. Znači imam i za Equalizer, imam i Anvila, imam i Vita Shot blueprint, imam Vita Spray blueprint, imam razne one gripove, imam ti Stable Stock, Stable Stock 3 blueprint, imam ti Stable Stock 2 blueprint, ne znam, lup granate, one skočive granate, magazine razne kuši, znaš. I sad to sve dat radi samo ta 4 steša i 5 ovih. A iskreno kak ti velim, mene osobno ne zanima ovi skinovi, jebe mi se za skinove, razmiš. Tako da mislim da neću. Tako da. Pa opcija ne. Da, znam. Nije kao da ti kažu developer da moraš opciju. Napravio sam sve, ali vjerojatno da neću slati u ekspertizu. Tako, nek si jebo mater. A dobro, čekaj, nešto me buga, treba, javim se kasnije. Okay. Ja. Wait up, hold on. Something ain't right. Okay, I will have to boil the milk. So I'll be right back after I'm done cooking. You know?
Jedva. Huh. Citizens, please direct your undivided attention to the following sponsored message, brought to you by Super Earth's proud corporate partner, the Sumi Corporation. In the face of... I'll handle this. Go smoke. Security breaches. Are they worth it? And to answer that question, I decided to dedicate my time to opening 100 security lockers. So step 1, clearing my stash. I've accumulated a lot of loot over the last month and I decided to make sure we get the most precise data possible. I'm going to sell absolutely everything I have. But you may have noticed, I did move some deadlines over to my inventory and I thought rather than letting these go to waste, why don't we go and put them to work and help out some fellow raiders? Alright, listen lads, I've got with me a bunch of landmines to destroy this queen, so if you guys want to join me, we're gonna take it out and you can have all of the loot, alright? Hell yeah, brother. Okay, here. I'm gonna drop you both a mine as well, so if you get the chance, pop this underneath her and it is gonna do some fat damage. Alright, cover me, I'm going in. We're sticking this bad boy underneath her. Here we go, I think I got it. There we go, it's on. Alright, here we go. That is gonna be some heavy damage. Oh my goodness, 6,500 plus damage. Oh. The queen court. No, you keep it. You keep it. I don't need it, brother. That's all for you, my friends. Oh, lovely. Stay still. All right, lads. I've got another one down. Be careful, because that dead mine has a big AoE. It really starts to make sense why they nerfed how many you could buy of these. Oh, you got one down? Oh, yeah, I can hear it. I can hear it. Oh, lovely. Come on, lads. It's the final push. Oh, I've got another one. It's in a little bit of a different spot, but it might do some heavy damage still. Just be careful of that AoE. Ooh. How much damage does that do? She's still at 1,600. Oh my goodness, she's pretty much gone. Hey, and there we fucking go, boys. You love to see it. Good work. And shout out to all of these raiders because we came in here solo and yet look at this team we have formed. And as a group, we also all left together and obviously I let them have all of the loot because we have our own mission to get on with. Alright, and finally the gold. So multiple anvil mods, weapons, snap hooks. Well, adios amigos, I will catch you on the flip side. Kind of feeling a little bit of regret in my stomach, but that's okay because I'm sure these security breaches will provide us with more than enough loot. Now let's get into the meat of things with step 2. We need to loot 100 lockers, and how do I plan on doing this? We're going to be doing the dam map and getting the 2 security breaches that are located next to the control tower. Why? Because there is a elevator which is not too far away which will be there all of the time. The goal, get to the lockers as fast as possible, loot both of them, get the hell out and extract, rinse and repeat. So in my very first game, we got here behind someone else, which we did scare, so we just told them we were friendly, and they fortunately didn't have the security breach skill, and they were just looting everything else. So I decided just to run away because you never know what players are like. I thought I'd just circle around and then we'll come back and then loot them. Alright, so really I am praying that we get something super rare like a Bobcat blueprint or a Tempest blueprint. That would be really nice, but
we are going to find out just how much we are actually going to get lucky with these things. Obviously, they were really, really powerful at the start of the game, then they hit a nerf, so this 100 is a post-nerf, and wow, that second inventory was not very good, but now we're full, it's time to exfil. And this is the elevator we are going to be becoming very good friends with. I put my faith in this guy here, so hopefully he just lets us be so we can hit this extract. And that is pretty much the entire run, which we are now going to repeat a lot of times. Alright, well, this is our very first inventory from 2 security lockers, and so far, pretty stanky. So we will just grab some more staminas, hop right back in, and let's get this show rolling. You know, it's very satisfying seeing that this place hasn't been breached, so that's always good. There is our first purple. 2 purples, baby. Look at that. A wolf nade and a complex parts, I think is what that was. But yeah, if I get like a tasty blueprint, bro, that's going straight into the prison pocket because ain't nobody else going to be taking those from me. So I am doing the conditions on these maps. I don't know whether we're going to get any better loot, but oh. Hello. Oh my. Oh my. Hold on a minute. Wait. What's going on? I don't know what's going. There's someone on the other end of the bridge who shot me. There's a guy here. I don't have a weapon. Actually, yes, I do. Keep him busy for me, brother, because I'm gonna try and send this. He could literally one-shot me, though. Oh my goodness, we're making pace. I hope he doesn't see me. Does he not see me? Does he not? Oh my god. Oh. Brother, come on over. We got them. We got him. I can't believe that worked. What the hell? Okay, I'm just gonna take these security lockers here. The guy can have whatever else he wants. Oh my, what on earth was that? I don't have a clue. Hopefully he doesn't backstab me though. That was a bit of teamwork. Wait. I don't know what he's saying. I think this is going to be my new spawn, actually. We just camp up here and then run across these. And I think we should be able to hit a lovely clean landing with my parkour skills that I've honed for generations. Okay, bro, I'm not going to lie. That was way too early. Oh, my goodness. That was actually kind of embarrassing. But I do have many more games to practice that. So I think by the end of this challenge, we will probably never miss that jump ever again. Oh no, I've angered. Oh my goodness. Where have they all come from? I think. Okay, great. We got a Hornet on. Oh my goodness, and a Leaper. Okay. Oh, they are. Oh my good. Okay. Oh my goodness, that is a lot of arc. That is a lot of arc, and we've still got a little bit for the elevator. We just have to. We just got to maneuver these bullets quite well, haven't we? Oh my goodness. Oh, that was a clean shot. What a joke. Oh my goodness. I have no heals. I have nothing. I just need this elevator to hurry up. Please, elevator. Just open the goddamn doors. There we go. Okay, right. We're good. I'm just worried about a player. Whew. That's hot. Spicy. Spicy. Right now, if a player comes and kills me, that's going to be sad. I think we are good. Oh my goodness, that was clutch. Thank goodness. Well, the stash is slowly filling up, slowly but surely. Most of it does seem to be ammo versus weapons. We are 12 deep with only 4 weapons. That's not great. And I am probably going to have to buy some more staminas, but fortunately we do have, funnily enough, a lot of currency for some reason. What are the odds? Brother, I see you down there. Listen, I'm assuming you want the lockers as well? I will duel you for them. Man to man, hammer to hammer. Would you like to duel? We can duel with our hammers if you're down. No, thanks. Okay. Okay, that's fine. That's fine. We'll take one each then, okay? That sounds fair. You can take one each. Yeah. Sounds good. That sounds good. All right. Good luck with your loot. I mean, it's all right. It's not too shabby. Anyway, going to run now.
That's just how they be now. Well, anyway, I'll catch you later. Bye. I really hope I don't have to detour like this in many games because it adds a lot of time to this. But that's quite a full one, actually. Ooh, okay, there's a purple as well, so not too shabby. We've now got 2, and obviously we will just go to this one, the Central Swamp elevator. These Ark won't leave me alone. No, this fucking ball is following me. I'm about to lose stamina. Okay, we're gonna try and use the tree. Oh my goodness, pure skill, not luck. That was skill. Honestly, I don't know how that worked out, but thank goodness. All right, well, let's go and get the hell out of here. That is just not a sound I want to hear, man. Don't shoot. Oh. All right, well, this person isn't responding. I don't like that because it means they're probably gonna try and kill me. So I think what I'm gonna do is just try and dip in at the very last second. Sneaky. There we go. And we just boop, pop in right now. Safety. Oh, is it over? Oh, peekaboo. Damn it. Oh my god, bro, someone beat us here, but blueprint. Please give me a blueprint. Please. I tell you what, I'm gonna go into the control tower, see if there's anyone with a mic, and see if they want to do the rooms. And it turned out luck was on my side, as I found another player who just so happened to have keys. Keys. So we could do the rooms. And then as we went up to do the top floor, we found a player who was sitting back trying to kill people, but we got rid of him. I grabbed the second locker, and then we made it out. Right, I'm going to take this wolf pack, but I'll make sure I don't get confused with it being in my loot. I'm just going to use it, because basically it's free XP, so I'm just going to throw it at some Ark. Might as well take out this snitch, shall we? Oh, okay, and it is also gone for the Bombardier spotters. All right, fair enough. Oh, I got the achievement, Steam achievement, to get 3 Ark with 1 grenade. Oh, well, okay, very nice. I think I heard someone looting. Someone already looting. God damn it. I wonder if they've done the security breach there. No, they haven't. Let's forget. Oh, my God. Oh, my God. Come here, you scallywag. I'll take you down. Oh, my bro. That does not look like a defibrillator. Please, sir. No, I'm doing some looting. You want to do the matriarch? Nice, man. Well, best of luck with that. Best of luck with the matriarch, my friend. Oh, look, I spotted our hero, our John Raider, soloing his way over to the matriarch. Well, ladies and gents, we are closing in on a halfway. These next 2 are going to take us up to 50 out of 100 lockers. And so far, it's actually been a pretty funny experience. Come across quite a few characters, and it's been pretty chill for the most part, I'm not going to lie. But also, do you know what? It would be lovely if you could just hit that like button and maybe comment something down below, you know, just any old nincompoop stuff just to help with the algorithm. That would be very much appreciated. Mwah. No, wait for me. Wait for me, Raider! Oh my goodness! Leap of faith! Backstep! Front row! Kapow! Oh my goodness! That was cinema timing, baby! Hello, friendly? If anyone's here, we can do the door together. Come down and join me. What type of dog is this? A bloody dog, very nice. There's another dog. Oh my goodness, these things are everywhere. They really don't give up, do they? Oh, blimey, mate, what are you doing in my pockets? Well, there are no players around, and I can't be asked to run to an elevator, so I would just sacrifice myself to this turret. Thank you, turret. All right, so we are 66 out of 100 lockers completed, and I do need to actually make some room in the stash because it is filling up, and I thought, well, the ammunition that we are getting is taking up a lot of it. So all the ammo that I'm selling, I'm putting in a notepad, and I will add that onto the overall loot at the end. I'm not sure what it is, but there's something about these nighttime runs that just makes me feel like a lot more stressed compared to the daytime. I feel like nighttime's probably a bit more safer as well because, you know, I've got the dark to act as cover. I can hide in the shadows a bit easier, but I feel like a lot more players are aggressive at this nighttime, and that sounds like someone is coming my way. Oh my goodness, there is someone there as well. There's a bunch of Ark just staring at that staircase. Oh, and okay, well, there's the shot fired. I guarantee, bro, that guy would have definitely shot on sight if he got anywhere near me. Oh my goodness, does he know what he's doing? Brother, get away from him.
It's alright, it's alright. We've called in the elevator. It's alright. Don't worry, I'm not gonna kill you. Just, okay, just make sure you crawl in. Prima da mi inizio ai mačka. Spolno. Nisam ga vidio. Spolnen. Malo neke kave. Znaš i taj krimer ako hoćeš. Mislim ti ovo mleko pravi. To ti je ono kao 3-1, to ti je to 1. 1 od 3. 1 od 3. To ti je upravo to. Ja sam ti pošaljem poruku, nego ja ne nosim nikad telefona poslije. Ne uzmeš jednu... Ja obično neću pisati. Nisam niz izlazio, iću možda poslije. Šta ćeš šare kao? Koliko hoćeš kafe? Hoćeš? Nemoj previše. Stavi jednu kašikicu. Nes ili Jakobs? Može stavi Jakobs. Ovo hoćeš? Ili ovo? Ma sve jedno. Ti ovo praviš? Stavi jednu, da. A to se postavlja, taj krim, jel? Možda probam. Evo ga, baću! Jel to? O, baću! Baću, baću, dođi. Dođi, Nagatomo, znam po glasu koji je. Nagatomo. Koliko guzi me, ko da je trudan. On ima malo onako, kao beba. Što ima? Boću. Boću, boću. Dođi. Te kava zanima. Boću. Da mu ja da umiriše, znaš, on da ne misli da je neka krava. Jesus. To mi obući. Gdje je bila tvoja pozicija juče, ali tako? Juče je bio gdje 2-3 ure. Javaj. Marnja? Kako ćeš ovdje? Očeš se od sad namještaja. Sipaj, sipaj. Sipaj, sipaj. Da. Če ti dam kači? Kratko. Pazi glavu. Pazi glavu. Se gura glavu.
kao da piješ, ne? Aha, bježi od vode, bježi. Već ju. Izgleda bez ih. Jedan lik sa ovog Discord servera, legenda, znaš, kaže onaj šuter iz trećeg lica, taj Ark Rider. Kaže, kao skupa igračku, skupo me 40 evra, igra sad izašla na popustu, će biti 20-30 evra, znaš. Kaže, skupo me 40 evra, pa on nema para sad, ali kao svi igraju iz kanala i pita svakog gleda, kao, nas 10 pita, kao, je li dobra, kao, ono, valjali gledali par, pa vredjevite, svi igraju već, ono, 100 sati, ja igram 200 i više. I on kao, pa dobro, uzet ću ja kad bude sljedeći godine na popustu. A kaže, vi ćete da me kao boostate, da mi date ono kao item. I ja, no, dobro, uzet će za godinu dana. Kad bude kao ono godišnji popustu sljedeći godine. I ja rekao, vaši. Kako ovo zvuči kao normalno. A lik ono, lik je ono kao u fazonu, ja radim kao za, kao radi nešto, pa tako tvrdi, kao pri vojci, kao, znaš, država ga plaća. Ja rekao, 5 parica, nema para. Jo, koja legenda. A lik čitere, uzeo, ne znam kako ga je Petar Ivanović, znaš onaj 7 Days to Die, na zombi, na apokalipse, gdje scavenđuješ i praviš baz. I mi počeli s njim neku multiplayer sesiju, nas trojica, ja, Petar Ivanović i taj lik. I zvao i curu njegovu, znaš, preko Discorda i mi svi igramo. Robota odjednom vadi, ne znam, vadi najskuplje oružje, što je mogao kod tradera da kupi, armor, najveći. Mi počeli da igramo, ali smo 15 minuta igrali. Nemoguće se igre, ima progresije, znaš, moraš da radiš zaratke, da se leveluješ, moraš da skupiš par da bi kupiš. Lik ima najbolji opremu igre. I on viče nama, recite mi šta vam treba, ja ću vam to kao izduplirati. I ja rekao, ti koristiš, ima neki dub glitch, da kao u Dark Souls igrama, kad dupliraš pare. I on izduplira pare i uzeo, znaš, full gear. I ja rekao, važi, poslije s njim nismo cijeli da igramo. A on kaže što? Kaže, ja, kao meni u životu bilo teško, ja neću da mi bude teško u igrama, kao neću da se mučim, pa rekao što igraš onda ništa. Pa kaže, ja volim da istražujem. Ja rekao, dobro, nemam pojma, izađi napred pa istražujem. Okolo sveta. Znaš kakav lik? Neke priče. Znaš kakih ljudi ima. To je prvi put da sam pričao s nekim ko čita, da sam ga uopšte pitao zašto vara. Kaže, pa to je single player igra. Rekao, nije single player igra, igramo nas 4. Jeste, igraš protiv AI-a, znaš, PvE, je? Ne, nije PvP. Mislim, mi ga nismo igrali kao PvP. Ali nema draže, ja ne znam šta, lik tu, kak je tu draže. Pa mislim, rekao, šta sad, nakucao si maksimum love, a na konto toga je, kad zaradiš pare u toj igri, možeš da trguješ prodavce napred-nazad i dobijaš XP, kao trade XP. I to ti je isto daje level. Ne možeš baš neograničeno level, ali možeš uzeti 50-ak level. I ja rekao, i šta si, nakucao si pare i level i šta sad, što igraš uopšte? Pa kaže, ja sam kao to uradio sebi da vam bude lakše. Ja rekao, mene nije lakše. Rekao, nema ovo da radiš. Pa kaže, naučiš se u životu, nećeš se mučiti. Da, neće u igrama da se muči. A kakva priča, da ti kao Marko, da ima neki muni Marko, dijelo neke geni. Ili? Ima takav nekada biš. Tako, bačak. Dođi ovamo, sad si se tamo ostavio. Kaže, imaš mačke koje to ne rade, znaš, to ne mogu da verujem. Kaže, ako su odrasli kao siročari ili tako nešto, ako su bili sami, da niko nije bio s njima, onda kao ne nauče da sami sebe lickaju. Neće kad odraste mačke sa lupam tjerovima ili tako, pa kad to, pa kad prime njihove gigove. Tipa ko kjer naše staje, pa... Nisi gledao? Ne. Jesi. Imam.
kako kerovi, znaš, kako kerovi isto stanu, pa ne znam, imitiraju ih. Bukvalno po prime, znaš. S kim si takav si, ne kažu čopa. Češ ti da budeš opasan borbeni mačak? Neće taj da bude borbeni. Kako se zove zbilja onaj borbeni mačak imena? Brtket. Baš tako? A dobro, imao je ime ono kad je kao Granger ili Granger. Gringer. To mu je kao ono default ime, kao što nam je Adam. Da. Gringer. Igrao sam si već onaj Hades. Baš rekao ne znam šta ću da igram, i onda rekao nešto da čisto... Pa ako budeš tu u narednih nedelju dana, uzet ćemo onaj Elden Ring da igramo, ako hoćeš. Ako si igraš. Ne bi volio sad da počinjem da igram i onda kažem ti meni takav ono, režim radi tebi isto. A ti je neki roguelite. Ali jednostavno. Puješ za pare upgrade-ove. Mačo, dođi. Nemam para. Cool. Dođi Mačo. A gdje si? Mačo. Tu je. Ne boj se. Evo ga za tobom, Sad će pod krevet. Samo da se pod... Lazić mali, beš tamo. Nosenja. Ima iđe gore, mandarina ili banana. Dobro, uzet ću. Polako je. Nije ni on siguran što će. Ajde. Nije mu jasno šta bi pije. Ovo znam da gledam, mislite. Ovaj kanal na YouTube. Što ti nemaš dva monitora, pa ono... Ovaj Bob Ross. Slušaj, to ti je stari show sa ja mislim, kanadske televizije. Znaš? O, majko moja. I koliko traje ovaj oglas? Maybe this comes down. Comes right over here. I don't know, wherever you want it to go. Just drop it in. There. This reminds me of some of the beautiful scenes that I saw when I was visiting my friends in Mexico. It is beautiful there. Absolutely beautiful. If you've never been to Mexico, you really should go. Some of the most beautiful mountains I think I've ever seen, and some of the nicest people I've ever met. There, maybe we'll pull that one over a little so you can change your mind. And we'll just let it disappear right on over into here, wherever you want it. In fact, our big brush, you want to grab this, pull it. Ali ovo su ti sa TV showa jednoga sa kanadske televizije. Think about the angles that you want in here. Ona emisija, znaš. Just the brush strokes, all you need uzme prazno platno i onda gleda u njega, gleda i onda znaš uzme odavde vučeš traftu i kaže kad slika samo vuče dole, na dole. Počne odgori samo i ima, ne znam, maybe in this one it's a little closer to us. So maybe we want to put a little more detail in it. So I'll take a little bit of that same color on the fan brush, little phthalo blue and whatever we had going here. Okay, now then, maybe here and there, there's just some happy little things in here. So just put in some basic indications
Then we'll come back and we'll blend them a little bit. Just think about all the little shapes and the things that are happening. And you can create all kinds of beautiful, beautiful effects. Kao livadu, pa onda doda, ne znam, neku reku i onda kao, mogli bismo ovdje drvo, uzmem ovako i povuče drvo. I onda grane, kaže, možda još jedno drvo, znaš, iznad taj drugo drvo. And very lightly. Da, evo isto radi. Very lightly, we'll just tap and blend until we get it just the way we want it. Onda uzme ispravnu četku Try s this njom, and play with it. samo You'll be razmaže. surprised at what you can do. You'll be absolutely amazed at the effects you can achieve. And you can do it. You can do anything that you believe you can do. Anything that you believe you can do. You can do. All right. Tell you what, this is how much fun. Let's put one more range in there and then I'll quit. I just enjoy doing this. Take the same color, add a little bit more, a little blue. And let's come right along in here. Maybe this one comes from right here. See, that back one now is almost to the point where you can't hardly make it out. It's almost gone. Do not want much detail back here. There, maybe. The bump there, wherever you want them. Just sort of look at them. Now, if you live someplace that has beautiful mountains like this, like in Mexico or the Southwest, shoot, you can just look out your window. You have the advantage over the rest of us. Look out your window and paint some of these beautiful scenes. There we go. All we're doing here is just applying a little bit of color. A little bit of color. Now, once again, with our old big brush, grab it and pull down. Pull down. But very firmly. You're moving this paint right on the canvas. There we go. A little bit there. And wherever. Wherever. Now we can go back, take our fan brush with some of that same color, and let's begin adding in all kinds of beautiful little details in here. There. And just pick them out. Just pick them out. And you can use the side of the fan brush or you can use it flat depending on the effect that you want. Just practice a little. A frizura mu je, ako si gledao igde kao mimo, znaš, you can do entire paintings onu with a kao fan afro brush. frizuru Just- ogromnu, znaš. It's a very versatile tool. It works good too. There. Okay, maybe right over here just a little bit. All right. Back to our large brush and very gently just blend that a little and bring it all together. As I say, this is one of the easiest ways that I've ever seen of making this type of little mountain formation. There. Now you can continue to blend this till all these little things that you've painted in here go away and it just becomes solid again. So if you ever make a mistake and you're unhappy with it, of course we don't make mistakes, we just have happy accidents. But should you have something that you're Da, unhappy with, čuvena njegova you just izreka keep ti je, blending it until it kao, goes away. we are not making Then just mistakes, go away it's and just leave you. happy accidents. There we are. Okay. We are just Very not, soft we are at the not base. making You want it to be mistakes, very, very soft. it's just But happy look at the amount accidents. of distance we have here because we have all these different planes, even up into the sky. There's a lot of different planes, and that creates that illusion of distance in your world. Shoot, we're about to cover up the whole canvas here with just sky and mountains. Let's do something down toward the bottom here. Let's take, tell you what, I want to mix up another color. One of the most beautiful browns that you can make is made from alizarin crimson and sap green in about equal parts. About equal parts. But it makes a beautiful, beautiful brown. I use it a great deal when I'm painting. There. Okay, tell you what, let me clean off the old knife. And we just wipe the knife on paper towel. And we'll go right into that. We'll take a little bit of that color. There. And let's go right up here. Let's just paint in this. We need some nice ground areas.
and we'll just paint it in. But isn't that a beautiful color? Beautiful color, and it's alizarin crimson and sap green. If you take alizarin crimson and mix it with phthalo green, then you get a beautiful black, a very transparent and beautiful black. Now maybe, I tell you what, you'd want to go back and look at these beautiful mountains back in here. And to do that, you'd need a way to get back there. You'd have to have a way to get back there. So we'll use the old fan brush. I'm going to go right into a little bit of the Van Dyke brown. Just a little. Just a little. And maybe in our world, maybe there's a road that goes back here. We'll put the road in and we'll work around it. There. But notice that it gets bigger toward the front than it is back here. That's what makes it look like it's going away. There. Okay. Maybe this is a big road. All right, we'll take a big brush and let's just blend it in now. But I'm using little rocking strokes. I want this to look like an indentation. Maybe there's been some Jeeps and stuff that's went down here and built a little road. There. People had to come out and take a look at all the beautiful scenery here. Just a little indentation. And we'll just let it disappear right on back into nothing. We don't know where it goes back here. Don't know that we really care. There. And that gives us the first step of our little road. Okay. I think today I'll use a 1-inch brush. Let's go into a little bit of black, a little black, a little black. Maybe a little brown, a little alizarin crimson. There we are. Just tap a little color in there. And let's go up here and maybe there's some nice little trees and stuff here that grow. And I'm just taking the 1-inch brush and just tapping in some very basic shape. Maybe we'll make, I think they're called smoke trees. Maybe we'll make some of those back here. All we're doing right now is putting in a little dark so our light will show. A little dark. You have to have a little dark to make the light show. And it's just like in life. If you never had any sadness in your life, then you wouldn't know the happy times when they came. That's the reason God gives us those little sad times. That way we know when we got a good one. There. All right, maybe even down in here. I don't know. We're really not committed at this point. We can put in just any old thing that we want, wherever we want it. Okay, let's go. Tell you what, maybe right here. Maybe there's a nice tree right here, big one. And a few little things that live in here. When you're doing your painting, just sort of make up little stories and put these things right in wherever you want them, wherever you think they should live. And that's where they should be. Maybe a few little things down here. There we go. All right, let's take another 1-inch brush. I have several of them going. I'm going to dip the brush into the least little amount of the liquid white. That's only to thin the paint. We'll pull out a little titanium white, reach up here, and we'll get a little bit of the phthalo blue. This is phthalo blue, a little liquid white, titanium white. We'll just tap the bristles straight into that. Okay, let's go up here. Now then, let's come up here and just tap in some highlights. Just tap them in. Thinking about form and shape and all those little things. There's one back here. We just let these disappear right on back into nothing so it looks like distance. Kako radim? Uzeo crnu šetkicu sa crnom bojom I natapkao kao žbunj, viš, krošnje. I onda je uzeo, to kaže, titanium white, kao belu boju, viš, I natapkao krošnje, viš. There. Here's a nice one. He's a nice one. Or she. Maybe this is a she tree. Or maybe it's 2 or 3 trees. Maybe it's a whole family of trees. It's up to you. See, as you start telling little stories, though, now I see a whole bunch of trees there. There's another one. Another one.
There, you can just make all the trees that you want. Let's go back on the other side over here. Maybe over in here. There's one that lives right here. And another one there. Just wherever. But look at form and shape. Don't just hit it random. Wherever. There we go. And this is a very, very nice, easy, simple way of creating these little smoke trees or whatever you want to call them very effectively. We take a little lavender here and there. Maybe here and there there's a little, oh, there's a nice one, a little lavender color. Okay. Now then, we'll go back to our fan brush. It has a little bit of white paint on it. And let's just begin bringing all this together. There we go. Clean up the bottom. This is a nice way of just smoothing it out, bringing it together. Over in here, right down to the edge of the road. There, pull it right on down. See there, and we'll pick up a little touch of the dark paint. Put right under here, like so. Just to show where the road and everything comes together. Now then, let's have some fun. Shoot. Let's take a little black. Maybe right in here. Let's just tap in a little doer like that. And we'll give him a little friend. Okay, maybe right over here we'll have another one. Wherever you want them, just drop in some little things. I'm gonna take a liner brush today. Liner brush. A lot of paint there on it. And I'm gonna go right into Goblin. a little more of the paint Robin thinner. Goblin. Green, a little black, Gačko me a majku little touch of the jebe. yellow. And let's just do something like this. Just like so. But now if you have trouble making your paint flow, as you've heard me say over and over, just add a little bit more of the paint thinner. That's all you need. Maybe up here, we'll put some nice things like so. Maybe this is an old yucca plant or something. But I'm just going back and forth between the blacks and the green and a little bit of yellow. Ono kao s tankom glavom. Napravi neku tanku That's a drugu. nice Ako pravi, little to sam arm gledao. sticking out here on him. Ako pravi. There. And same thing here. We need some nice things going out here. There. A few right down here. See there? And a couple on this one over here, and we'll about have a finished painting. Don't want this one left out. Okay. And tell you what, as I close out here, let's just put a little tree right here. We need a little dead tree. And we'll call this one finished with this. There. I hope you've enjoyed this. This will give you an idea of how to make a very effective little desert scene. From all of us, happy painting, and God bless. Series 1989. Hi, welcome back. Certainly glad you could join me today. This is the last show of the 18th series, so I thought today we'd just do a fantastic little painting, and I think it'll make you happy. I tell you what, let's start out, have them run all the colors across the screen that you need to paint along with me. While they're doing that, let me show you what I was doing when I got caught here. Today I have my standard old 18 by 24 inch canvas up here. I've covered the top of it with liquid white, about down to so. And now the bottom, I'm just putting a little bit of liquid black on, just using the 2-inch brush, just to assure that we have a nice even distribution of color all the way across. Now I thought today, maybe we'll do some, well, let's see, maybe we'll just do a beautiful little painting that has maybe some little woodsy things here, and I don't know, let's just have some fun and see what happens. Now while we have this brush with the liquid black on it, let's just go up in here and just tap in some very basic little shapes of maybe some little bushes and stuff that live far back here in the distance.
Just some very basic shapes. And these, they will sort of show through after we get everything done. And it'll make it look like there's trees far, far away that you can't hardly see. Very distant little trees. And you can just use the side of the brush like this and make some very nice little shapes. Or you can use it like this and just turn it to create all kinds of little illusions. Whatever works the easiest for you. Try them both and see which one you like. There we go. Okay. We'll wash the old brush. Just get it cleaned out here. Shake it off. And just beat the devil out of it. Now then, I thought today, let's have some fun. Let's start off with a little bit of yellow ochre right on the old 2-inch brush here. Just a little bit of yellow ochre. We don't need a great deal. There. Okay. Tap the bristles in there. That assures a nice even distribution of color all the way through the bristles. See how even that is? Okay, let's go up here. Maybe today, let's put a little sun up here. I like to do little suns. The first advice I would give you is don't put it right dead in the center of the canvas. Put it to one side or the other, but not right in the center. Okay, we'll just start off here and lay in a little color, just using little crisscross strokes. Something about like so. And just work that around and around. Maybe out to about there. Wherever. Okay, now then, let's take and wash the old brush off again. All right, there we go. Now then, let's take a little alizarin crimson, nice reddish color, and tap a little that right on the 2-inch brush. Okay, now right around the yellow here, I'm going to put a little bit of this alizarin crimson, like so. But I'm still using little crisscross strokes. And by using those little crisscross strokes, you'll find that it's much, much easier to blend this together when we start blending, rather than just drawing a big circle around there. All these little loose lines here are much easier to blend together than one big solid line. There. Okay. Samo podsjeća, si gledao kad onaj profesor u školi crta krug na tabli kredom? Si gledao? Looks like a big smiley Kad face uzme kredu already. i ovako uradi na tabli. So that makes us happy. So this is going to be a happy painting. All right. Jesi gledao kad onaj We profesor like things that uzme are happy kredu i here. ovako uradi? I Tell napravi you svršen what, krug. let's do. Let's take alizarin crimson and a little touch of the phthalo blue. But mostly alizarin crimson. The blue is much, much stronger. Much stronger. And we'll just mix these on the brush. What the heck, it doesn't matter. Any way that makes you happy. Let's go back up here. Now right around the crimson, we'll take a little bit of this phthalo blue and a alizarin crimson mixture and just bring it right around. There. Slika. Like so. Isn't that fantastic? There we go. And I'm just going to let it blend right down into these little liquid black shapes that we made. And believe it or not, some of them will still show through. If you don't rub them too hard, some of them will still show way back in the background. And if you do rub them away, you can go back and just tap in a few more right over the top of the color. Either way, doesn't matter. Or you can just leave them out. Now then, tell you what, let's clean the brush one more time and we can begin blending all those colors together. Shake it off and just beat the devil out of it. Now then, I want to take this clean, dry brush and be sure it's dry. Be sure it's dry and just begin blending this all together. Start from the yellow area and work outward because that's the weakest color. There. And try not to take this dirty, contaminated brush back up here into the center. If you do, you're going to lose your nice color up here. But we're still using all those little crisscross strokes. And that'll just blend it right together. There. You know, we've got so many letters in some of the earlier shows. I showed my little squirrel that lives with me.
Gledao sam te neke njegove videe, čovjek tako ubedljivo i jednostavno priča i predstavlja to da sam mu ja poverovao da mogu da slikam kao on. Pa mislim da to jeste bila poenta toga showa, da objasni da ti samo treba mašta, ako sam dobro shvatio. Treba ti boje, treba ti mašta, treba ti platno, treba ti vreme, treba sve to, ali ne treba ti neki izuzetan talent da bi naslikao nešto. To može doći ono vremena. Uglavnom mašta. Od početaka. Kaže da vizualizuješ to što radiš. Ja sam tako slikao dok sam bio u srednjoj i osnovnoj. Nikad nisam imao ideje šta radim. Nego počnem da popunjavam. Ja sam crtao geometrijske oblike, znaš, dijamante, rombove i to. I senčio sam. Isto ovako kao, ne kao on, nego razumeš, random, bukvalno random, uzmem prazan papir i samo Because I really want this guy to stand out really strong. I want it to be an eye grabber. So I'm going to take and go right into titanium white. Just plain old titanium white. And I'll go right back up here and start working it around. Just plain titanium white. Now it's going to pick up all the colors that we have on the canvas. And it's going to brighten everything. Aha, i... Pa, za malo se ne ubije, nisam imao dobar, imao sam buretu, a ti ima low penetration i good luck with that. Da sam imao trigger grenade, 2-3 komada, ubio bi ga sigurno. A ako sam ga rešeto bio, dok sam imao onih ručnih bombi, onih malih, to sam kraftao i bacao mu, ali... Ostalo je opasno i nisam imao više vremena da ga zbricao mi. Zbricao mi je, možda mu i nije ni puno stalo, već je bio pušiv. Jer gledao sam objašnjenje da on može da dropa bilo koji blueprint u igri. Ozbiljno? Da. Ali samo centralni deo, onaj core centralni može da ti baci jedan taj, to je to. To ti je limit. I mislim da se spone samo jedan surveyor u toku meča. Pa koga prvi bio bio. So suggest you just make a little round one here. Then very lightly. Čak sam probao na Blue Gate-u da uđem u tamo onu glavnu recepciju, ima jedan kao locker room i da vidim šta mogu da nađem, znaš. Naiđe lik i ja znaš, uvučam oružje i kažem mu I'm here to look for blueprints. I on kao okej, i ništa, ja mu kažem neko otvori locker, on kaže ne može. I ja ga pustim da sepe traži. Nađem blueprint za komplet gun parts. A nemaš ti šta da praviš sa kompleks gun partovima. Svi recepti su ti zaključeni u suštini za kompleks gun parts. E ja mu dam par koji izvoli, koji će mi zjavati, da ih nađem kada ću. Bilo koji security locker ti ima tipa 50% šanse da ti baci komplet gun parts. To je jedna od onih stvari koje ti ne trebaju u suštini. I ja mu dam blueprint i znaš, goodbye man i svako na svoj stranu. Ja čujem, ma nije prošlo 10 sekundi i nekoga iziše to. I ja bacim dimnu bombu i vajlenka. Sa onim, ma da bre, i nas dvojice na on se ne hile, nas dvojice otimo šturu bre, neki tryharder sa shotgunom se zavuko, znaš, i mi moramo ko mikrofon obrišćamo, još nema šta da se lutuje, znaš, to totalno bez veze. Botica ne veruje. Ma ne verujem, mi ga ostavimo tamo da baulja po podzemlju i nas dvojice kajamo napred. Međutim, dođe mi Keva, ja skinem slušalice i naletim na bastinu, pošto nisam ga čuo, pravi buk. Još sam ja pobegu iz dometa, ubio nas je obojice. Bila je interesantna natura dok nisam poginuo. Let it blend right up into basically nothing. There. Maybe back in here we're beginning to see some trees and bushes that are a little more distinct. There they are. Ti si odradio sve standardne one questove tako u Lost Arku. Da, radio sam čak i ove nestandardne. We're not looking for a lot of detail yet, just very basic shapes. Ma da. All we're using is just the corner and nothing else. Jesi ima sreće. Pojs par puta, završio sam prvi. A prvi si završio tek? Da. Kiara. Welcome to my channel. Pravo ti kažem što se i ne trudim toliko oko zadataka.
tamo ti je mnogo veći doživljaj preživjeti. Čovječe, odigrao sam, to sam htio da ispričam, bilo mi krivo što nisam to snimao. Ono je bilo ko horror film. Mrtvih ljudi na sve strane. Brate, znači istraktovao sam se par minuta pred zatvaranjem mape, znaš. A što kažeš ti, leševi svuda, brate, ova igra je dobila takvih 180 stepeni, ide mi samo mrtvi ljudi oko mene. Pa mala mapa, a mnogo jaka i onaj kako se zove, što eksplodira. Ma kakvi bre, ubijali se između sebe, čovječe, imao sam 3 ili 4 borbe. Ne znam, uspio sam da, ja sam se tu 2 ili 3 kila sam izašao, a plus ovi ostali. Ej, nešto mi se desilo, još naletim u jednom ranu dok sam tu radio, na nekog lika i pozitivan lik, onako opušten. I ubije ga onaj evoker, robot, onaj što levitira kao. A otvorio neku prostoriju gde sad ne znam da li je to bila neka pošto ne znam dobru mapu, ne znam da li je to bila tajna prostorija. Ono s baterijom. Ili normalna. Znaš, ono tu... Pa ne znam, ne znam da me zvao. Kao, come here, loot here, something, znaš ono. Da. I tako kažem, zbog toga ne znam da li je to bila ono tajna prostorija ili ovako standardna. I kažem, ubije ga taj vokil, u toj prostoriji on se nešto ušteka. Ja tražim defilibrator, ono kao da ga dignem, radim mu bandaže, da ga stabilizujem. A ne možeš beskonačno bandaže? Pa ne može. I fazon, lutujem i sve tako u krugu pičku materu. Nađem medic bag u toj prostoriji, otvaram medic bag, rekao, ma brate, uvek ga daći ga, ne da ga. I lik mi ono, umre, ja odem i bukvalno poslednje mesto koje lutujem, nađem defilibrator. Ne da sam se smorio, brate, ne da sam se jadro osetio nekako, baš mi bilo krivo. Ništa ono, pošto sam imao free loadout, ja mislim, da sam imao cheap loadout, ne mogu se setim u tom ranu, mislim da sam imao cheap loadout. Ma ne, bio je free, ništa, ono lutujem lika, brate, imao je dobre stvari, stvarno imao dobre stvari. Joj, brate, teško mi je, ali jebi ga, ono, razumećeš, treba mi ovo da bi preživeo. I ništa, ono, nastavim lepo sam tu. Ti si samo scavenger, pa nisam gubio, nisam uspio da ga živim, pa da. Malo mi to ono... Glupo bi bilo da ostaviš njegove stvari da u fazonu propadne ni za tebe ni za njega. I u tom, ono, pošto se kažem ti ono lepo tu sad gerovo od njega, uzum u sačmaru, uzum u venator, uzum u burletu, četvorku, onako sve nabuđenu. Ništa, ma da, brate, znači imao je sve na njoj čovjek je imao. Ništa, rekao, ništa, sad ovo idem i ništa, tako krenem i ono, uspio da roknem dvojicu, našao 2 androida, mislim, koje su mi trebala. Da. I ništa, i ono, ekstraktujem se. Ali ono, baš mi nekako, ono, gorak ukus ostao od svega toga. Znam. Imaš ljudi koji su normalni. Sinoć kad sam pred spavanje odigrao jedan meč bio, skupio sam 6 ljudi, išao sam s njima 15-20 minuta okolo. Znaš šta je jedna legenda uradila? Jedan bacio bio showstoppera na ovoga roketira, roketir pao dole ispred nas. On mu bacio butansku bocu na glavu i pukao nju, ubio ga one-shotovka. No! Ja rekao, šta si uradio? On kaže, već je bio našao negde 2 butanske boce i bacio bio jednu i pukao nju pištoljem i ono, brate, eksplozija, buf, znaš. I palo mu na pamet da baci butansku bocu na roketira i da je pukne u nju. Znači, instant ga ubio. Kakav bre, Wolfpack. I glupost. Improvizovani eksplozija. A da, ali su butanskom bocom dobre stvari... Ne, oborio ga je dole, sad rekao sam ti showstopper. Da, ali ona je nekako statičan, ono, bukvalno ko minu, postavljaš i moraš da je aktiviraš. Ne, bacaš iz ruke. Ali ne može da je baciš, ne znam koliko daleko. Ne, pa bio je blizu.
Mi smo bili svi u zgradi. E, pa to kažem. To ti je Buried City. Buried City je samo ono, znaš, lavirint ulice i toga. I Rocketeer leti obično nisko oko zgrada, znaš, iznad krova i leti oko nas. I pošto je letao tako blizu, uspeli smo bili da mu bacimo butansku, to su čovjek mu bacio. Ja sam bio retard, ja sam ga video iz daljine, ja ga tagovao sa ovim, zove Pinheadom. Ja ga tagujem i ja ono kao kurva, znaš, povodim ga 2-3 puta i uvatim štur u zgradu. I pošto je on gledao u mene, oni su ga odradili s leđa. Ja sam mislio da će da ih pobio, ma kaki. One shotovali ga sa bocom. Vjerovatno. Čekaj, samo jedna boca, mislim da treba više. Da, ne, samo jedna boca. Synthetic fuel, ona kao butanska boca. Da. Vjerovatno. Prvo možeš da ga stanuješ. Naprimjer, ja mislim da ti Wasp driver radi kao, isto kao showstopper. Isto 10 sekundi imaš stan. Mislim da je tako. Nećemo Stella Montis Night Raid, farole. Treba sam da igram elektromagnetnu oluju. Da nećeš ti možda, ne? Ili hoćeš samo ovako da pričam u Discordu? Šta si htio da igraš? Elektromagnetnu oluju. Kako ćeš sačekaš? Pa mogu. Ne znam koliko, ali sačekat ćete. Koliko ti treba. Pošto sam u nekoj igri, uzet ću juče neku čudnu igru. Neki FPS koji deluje kao jedan od onih starih FPS-ova. Samo što je tako ima moderne epitete. Da koristiš miša i da lakše miša. Šta je bez šegeta? Raideru! Tomb Raideru! O, fi... Imam Tempest, ali da budem iskren, nikad mi nije trebalo ni za što pametno. I imam utisak da poneseš bolje oružje u raid, to kaže jedan lik, kaže nećeš ga isplatiti. Kako to? Pa... što poneseš skuplji loada, to su mršavije šanse da nađeš bilo šta. To je ta neka... Aha. Eto, da tako kažem. Lagano možeš postati, na primjer, meta igrača koji hoće da, eto, kao, hoće im se kao da uzmu, ne znam, to od tebe, a šta će im, ne znaju ni oni, razumeš? A ja sam ga tipa random lootovao negdje. O, daj. Možemo dati kraj ovdje. Šta radiš, čekaš checkpoint ne? Moda, evo, kraj. A što će da izaći? Ba nije, nego znaš ono kao u starim igrama od Doom i tako to dobiješ level i... brate, pređeš level. To je to, nema ništa ono između. Hoćeš ja da ti ponesem defibrilator? Ne znam.
Zašto? Pa znam da ga ne nosiš iz principa. Ako ti bar dam jedan da ga staviš na quick slot. A ne, pokrenuo sam pogrešnu igru. Čekaj bre, otkad ja to ne nosim, Pa znam da voliš da me tapkaš, da me revivaš. To prvo zato što ga nemaš uvek. Nekad se potroši to. Kad igraš sa mnom, nikad još nisam vidio da si ga iskoristio da me revivaš, uglavnom ga nemaš. Zato što ne obraćaš pažnju, desilo se toliko puta. Ne. Možda ne tebe, ali nekog drugog. To možda, kad ja nisam bio tu, kad nisam gledao. To možda, ali uvijek kažeš u fazonu kao ne, kao imamo vremena, kao što da ga trošim, ne. Dobro, ne, to da, ako nije neki combat rez ili tako nešto, naravno da ga neću koristiti. A šta je bio combat rez, tipa, da recimo ja sam se opuzao u cover i ti kao ok, imamo vremena, sad ću ti ja polako dići. Ne, ako smo pod pritiskom, A šta je pritisak? Šta je pritisak? Pa pritisak je da nas pušuju, da se nešto drugima. Ali otkud ti znaš šta radi neko drugi ako ga ne vidiš tačno? Uvijek ćete pušovat, uvijek ćete pušovat, tako da računaj da ćeš biti pod pritiskom sigurno. Ne, pričam o korišćenju defibrilatora ili da ga koristi, znači apsolutno uvijek za sve prilike. Ja kažem ne, koristim ga samo ako me pušuju. Ako me ubije AI, ako nema igrača, ok, ako nije frka, nije problem, čekat ćemo, ali ako me ubije igrač, veruj mi, neće te čekam da me tapkaš pola sata, iskoristi ga odmah. Nije pola sata, nego 5 sekundi. Pa neću da me gledaš 5 sekundi kako se vučem po podu. Znaš da te je defibrilator na healer. Ajde pozovi me i reci mi šta radimo i šta da nosim. Ništa, igramo elektromagnetnu oluju, pa nesi malo bolje od free loadout. To ti je zelenu onu combat torbu, level 1, medium shield i bilo koje oružje. Da nije Rattler, osim ako nije četvorka. Trojka Rattler ti je dobar, Rattler. Ne, samo ako ćeš Rattler nosi ovaj četvorku, fali. Četvorku, samo 4. Pošteno. I to mi se slaži. Sve na 4, ništa što nije 4. Shotgun ti radi na trojku. Ma dobro, ajde, ali bolja je četvorka sa svega. Jeste, ali neka ti je, recimo, za trojku ti, na primjer, neka traži jedan heavy gun part, a to ti za trojku, a za četvorku traži, recimo, još 2. I onda se pitam da li da napravim 3 puške na level 3 ili jednu na level 4. A ja sam uvijek jednu na level 4. Eto ti ga, na. Već pogotovo, recimo, ne znam, ja sad gledaj što se tiče ovoga Venatora puške i toga. Ona je na Renegade-a. Ona je na četvorki top, da dvojki i trojki već nije tak. Da, jer brže radi sa onim kako se zove. A nećeš da nosim, čekaj, ne, ako imaš... Šta? Ne, nema potrebe. Ne, to je već preskup gear, nema potrebe. Nema potrebe da skupljaš toliko otpada. Ne idemo po otpad. Nego idemo da vidimo možemo li da ubijemo onoga malog, kako se zove, survera. Da ti samo mali... Samo bombe se mi. Da, samo mali zeleni kombat, pak uzmi i u njega stavi trigger nade. I ne treba ti hečki i idemo u noćni red. Hvala. Hvala. Samo pazi da taj tepih ne ispalivaš, majke ti mi. Beži tre. Ovo ti je bolje od free builda, onoga free geara. Jer imaš medium armor, uglavnom ja uzem medium armor, zato nosim combat level 1. Da. I biram da uzmem onoga pinhead. A ono prvi kontakt su vidimo uglavnom izbjegavam dok ne dođem do prvog weapon lockera. Tu obično nađeš oružje. Obično. Kad igram Buried City u noćnom raidu skoro nijedan nije otvoren. Danas kad sam igrao Night Raid od 3 lockera mislim da su 2 bilo otvorena, ali ta 2 su bilo u istoj zgradi, tamo negdje u centru. Ostali nisu bili. Koje oružje ti nosiš? Pinhead level 4. Jesi ikad igrao s njim? Koga? Pinhead? Jeste, level 4. A Hairpin misliš? A ne znam, glava od čijade. Aha, Hairpin, dobro. Isto kao što si ti rekao Iron, ja rekao šta Iron, a ono Fero. A znaš zašto je Fero, zašto je Il Toro, zašto je Arpeggio? Pa kaže igra je smeštena u Italiji. To je kao lore igre. Lepo.
Zato ti je većina, na primjer, onih naziva, onih ulica, mjesta, sve ti je kao italijansko. Pa da, pa ono pizza, piazza, ono, i to je stvar. Iako su igru radili Šveđani. Čekaj, jel nećeš da nosimo 2 oružja ili... A šta će ti 2 oružja? Ideš da lutuješ nešto, ne ideš da nađeš, ne znam, prošli put kad sam nosio 2 oružja, našao sam, ne znam, jedan, onaj, kako se zove, Anvil, našao sam bio Venator, našao sam bio LMG. Jel u redu da ponesem Arpeggio, na primjer, 4 sa mediumom? To je preskup loadout, nećeš ljude koji imaju super skupe loadoute, nema potrebe to da radiš. Nešto, onda je stičera... Rekao sam ti da ti igra matchmakeuje po skupoći gira. Ako odeš tako skupim girom, onda će... Nemoj da se začudiš. Ajde! Pa ne, nego neko ovo ne može da ga penetretuje. Ma ponao sam trigger nade 3 komada u safe bagu, čoveče. Neću ja njega da ubijam sa... Ništa, ali poneći onda show stopera i eto. Dobro, nema potrebe za tim. Iako ga... Nije on nešto previše brz. Ti ako uvučeš oružje i potrčiš s njim, stićeš ga svaki put. Ne može onda ti pobegne, ne znam kako. Pa znam, ali neko ono... Zato sam htio da ponesem nešto zbiljnije da mogu da ga upucam, na primjer. Ma, ko će ga pucat pola sata? Baciš mu 2 puta ovaj trigger, ne idu umreći. Ko čale. Nije čega. Ja sam ga bio sa Anvilom, na primjer. Previše buke. Hoću da ga ubijemo za eksplozivom instant, to je to. I kad ga ubiješ moraš da mu nađeš core. Znaš, možda mu nađeš core. U core-u imaš potencijalno recept, ako se dobro sećam. A, zato ti to hoćeš. Pa pomisliš, da mi treba za quest, ne treba. Ja sam ih ubijao. Da? Jel otvaram ove kaskove, ali to već ne treba? Stani malo, koji si level? If anyone can hear me, an electromagnetic storm is currently raging over Topside. Beware the lightning strikes if you're outdoors. Privlačiš hit, ali ajde, otvaraj. Pa dobijem ove poene za kaskove. Ne znam. Ali moraš da otvaraš stare kaskove. Pa evo, dobio sam iz ovo. Igrače, ja? Kakvi igrači? Treba ti 4-5 pogodaka u rotkare sa ovim pinkama. Nije strašno. Ne, radi baš masivan damage. Ako ti Rattler radi 9 damage-a po metru, ovaj ti radi 25 po metru. Znaš? Da, ali 25 light. Nema to veze. Kao što ugađaš lik spot. Nisam ti pričao o PvP-u, pričao sam ti o hardcore. Da, ja nekad mi neću. Ako hoćeš, najvjerojatnije da nije sa ove strane reke, da je na drugoj strani. To sam htio da kažem, ja sam mislim da idemo na levu stranu i da ovdje ne vidimo, bili smo na visini ili što. Evo ga snajper ovdje, pazi. Sentinel by the administration building. Šta je bilo fascinantno, prošli put sam sa ovim drugarom, ovim Erikom, isto smo ovako igrali kišnu mapu
I kad je došlo tajmer na 15 minuta, aj kao da uđemo u zgradu. To? U administration. Mi uđemo unutra, niko to lutovo nije. Ništa otvoreno nije bilo. Ma da, nevjerovatno. Zato što svi pikiraju taj control tower koji je lokovan. I sad kako više ne možeš da ugličuješ unutra, to jest ako uđeš igrate zapali, to si gledao, da? Ne, to nisam vidio. Da, to je hot fix. Znaci navodni, znaš. Zapališ se ako uđeš u zgradu, ali nisi koristio karticu. Ovo ti kažu, zanimljivo rješenje. Da, kažu hot fix, jer nije ih mrzelo, nego prvo moraju da utvrde da, zbog čega i kako se dešava. Pa da bi, kao, koji je najlakši način da to sredi. Aktiviraju se 4 kao flamethrowera u sobi i gdje god da si nebitno zapalite. I samo izgori. Ako bilo koji način se ugličuješ kroz zid. Znači i dalje možda ugličiti. Majko moja. Moment, audio. Ajde. Moram 10% smanji master, inače ovi gromovi. Vičem samo u sebi, glas ne čujem, znaš. Ali problem je što su mi koraci onda isto vratno tihi. Da, biće sve tiše. Znaš, preferiram da čujem mnogo glasnije. Jako malo stvari su igri toliko glasno čujem. Znaš kad se čuje? Čuje se onaj nesretnik od... kako se zove... Hoćeš ovo da otvoriš, ovo ti je... Nemam pojma što smo ih propustili do sada. Ne, ovo ti je... Ne. Ovo ti je first wave Husk. Pa da, to su ti oni bili što sam ih ja tamo otvarao. Da, to si otvorio, ali nisam htio da se mučimo oko ovoga. Evo imamo i ovdje. Da, od toga, eto otvori. Od toga opala. Ako ima baterije skupe. Da, hoćeš da ti dam malo? Ne. Za sad mi ne treba nijedno. Ajmo. A ti misliš ovo ne treba? A ne, to ti nije do skoro. To je otvoreno, jeli već? Ne. To samo radi Vuki ono radiš. I radi XP-a prepostavljam, ali gledaj. Ostane tebe. Ako mi daš bateriju, napraviti rechargere, nosim gumu sa sobom. Što sam našao? Vidi, gumu ako može. Ne gumu, nego bateriju mi daj. Eto. Stani, izvoli. Drži. Dosta. Sad što gore ili unutra? Ma nemam pojma da ovdje uopšte ima ikakav ili gun case ili ništa normalno. I onda se ni ne todim oko toga previše. Ono što ću ti reći, vidim da nije žičara aktivirana. Kad igrač prođe tu da pritisne ono use i kao spomne žicu koja ispali tamo, ali ako nije iskorišteno znači da verovatno je neko super oprezan pa nije aktivirao to, jer tu možeš naći... Ma ne, ili nisu znali, ali nikog nije bilo ovdje. Pa početak je meča, ne verujem. Inače, mislim da se ovdje hoće stvoriti neka gun case. Tu? Ne znam da je. Mislim se nešto stvara tu. Možeš pitati Tomo ako je tu, ali nije Toma tu više. Ne, nije tu. Čekajte kod polim u šumi.
Tu sam. Evo ti kasko ovdje. Ba, možeš i ti da ga otvoriš računavom se isto. Da? O, da. A nisam baš teo iz tebe da ga otvaram, ovaj. A to misliš, pa tu sam, ono, 4 snaka. Ako imaš safe pocket stash u to. Kako nema? Raketir? Aha, nisi znao, a? No, mislim si mi ti rekao. Ali samo kad su ovako ovi teški vremenski uslovi tipa elektromagnetno uje, tako što bi. Ali mi generalno ne treba, ono. Pa, na primjer, ako nađeš recept za, ako se dobro sjećam, za... Biš. Nađeš li blueprint za ovo čudo, kako se zove? Za... Na zdravlje. Za... Woolpack. Mislim da on traži jedan od tih ljubičastih komponenti koji ispada od ovih... Aha. Da. Ti to namjerno skačeš ili? Ne, nego je zagličovan. Znaš XP-tu? Bukvalno je zagličovan. Medium mamo, heavy ammo. Nešto to ne treba. A to sam pobac. Kad vidiš da varniči samo role nazad, ako stigneš, a nekad nemaš i ne stigneš. Ajmo, mislio sam da se prebacim u sve te ekstrakt, a gore je zadnji ekstrakt. Ajmo vam na drugu stranu obale. Ja da kažemo, ćemo tamo uz autoput, pa tamo gdje su apartmani, tamo isto nekad... To ti je daleko, najbolje ti je, ako nemaš baš toliki baksu da nabasaš na nekoga na pola mape, najbrže ti je kroz pola brane da presečeš. Evi ga, čini mi se jednom ili dva put da sam se mimošao s ljudima. Tamo onda... Da. Bukvalno sam stao. Vidiš, neko umro gore. Neko je papio od tebe. Ono su tamo, tamo. I tamo. Evo ti ovdje haskovi. Aha. Znači ja ti skupljam taj aloj, ne znam zašto ga ostavljaš, ali od toga možda praviš sve komponente. Da, ali mi ne treba i ono. Pa možeš napraviti, kako se zove, ovih medin shieldova koliko hoćeš. Drugo, ono, kako kažem, nekako smo na zadatku, pa se, znaš, to neću da... Dobro, ovo mi je usput. Znaš, bukvalno mi je usput. Ne predstavlja, kad već si otvorio kontejner, ne predstavlja nikakav napor da ga ubacim u inventar. Ovdje će da bude tako glupavo. Koliko te munje i igrači zajedno. Pa ja se nadam da će munje nigde ne cilji. Možeš imati baš ono baksus da ne letiš na njih dok recimo slajduju od gore. To stoji. Otvaraš, no? Znači baš čikaš djavola, ono kao... Vidio sam ga i prošao sam pored njega, ako si tu... Daredevil sam. Dođi vamo, Daredevil. Ok. Da se zna da će ovako da bude, brate, polno ubijeno 15 onih adrenalina. Pa ono...
A ne. Šta bi munja, a? O, ima onaj turet, snajper. Onda ne dire ništa. Tako. Ipak je pucao, šta? Nije. Na tebe? Ma, ajde proći. Samo sprint. Ne, kažem, ili pucam na tebe ili... Sprint slide, ajde, na mene, ajde. A, pa to. Mislim da ima igrača ovam opala. Još jedan. Vidi ovo lebat. Ili ja. Ne, bukvalno išao ka nama, znaš. Gdje si otišao dole, ali? Ne, mene ne cilja. Vidio? Otkud vam? Tačno je na nas krenuo, znaš? Ovo je glupo žešći. Ne da nismo bili sreće, nego smo... Ne, nego je tačno se vratio vamo, ne znam koju foru. Ništa, ono, blej ti tamo, ja ću blejati ovdje u žvunu dok ne pođe treti. Tačno gleda u mene. Dole, gledat će neko, ono... Veruj mi, mislim da ćemo morati ostanemo tu možda čak i minut. Smirio više. Mislio sam bio da mu bacim triggerne na glavu da ga aktiviram. Ali ne znam da li gubio triggerne. Pre nerfa sa explosive damage-om verovatno. Sad nisam siguran. Vidiš li tamo plavi ja ne znam. Prvo kažem, ja sam žbunu, ne vidim ništa žbunu. Pa pogledaj malo prema nebu, prema north, kako to je, northwest. Tamo se smuci. A da, u tom regionu se smuci. Da, baš gledam tamo, ne vidim ga odavde ništa. A čini mi se da bi ga video da je tamo. Ne, nema ništa. Ne, mislim da je otišao. On je otišao? A, daj. Ja se pitam da li zato što nas je tagovao snajperski turet, zato je roketir potrčao da nas bije. Čekaj, ovo postaje smešno, ovo više nije random. Znači kad stojiš ispod drveta i gledaš u mapu ili inventar i grom, ono, samo što te ne ubije. Da? Se čuo? A čuo sam, samo ne znam Ja mislim da su potrčavali da je bilo nešto north-east ili east. Znam malo da se zaglavi po ti, znaš. Dobro, ponavno.
imaš blueprinte za stok? Za koji? Ako se ne varam, ovo je trojka. Mislim da ne. Ne, daj proveri. Na brzinu. Ti ima kvačicu? Nemam. Stavi ga u sve pocket. Bar nešto dobro da ovoga ispadne. Ja sam našao bio jedan od tih stokova, čini mi se level 2. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Šta ti imaš? Stitcher, jel? Da. Ajde, priđi meni sekundu. Šta, ovo meni baciš na stav? Jenga, pa stavi. A već imaš taj. Da. Onda ga vrati. Vrati. Extended light mag Mark 2. Over here. Head home at the North Complex elevator. Ovo leti je bilo. Mogu da verujem. Ovo se za prodit, znaš? Da, za koji kažem mogu da verujem. Ja imam toliko ovih baterija. Treba baterija? Ne. Found a spot. Over here. Ti skupljao gun partove? Da. Mislim sam ih uzim sad odavde. Što? Pa ja ih sve obično pretvorim u simple gun partove. Da uzmu jedan stack. I medium, i heavy, i light. Sve ih pretvaram u simple da napravim jedan stack od 10 i to ti je sasvim dobra količina. Ovdje tamo.
Bastion, Vano Bastion dolazi. Idemo s treće puca s druge strane. Ne pređe se, ima ima. Instant se okreće. Znam, ali ima aimbot. Dracula se zebo, vidio tako. Instant se okreće. Prošlo je bilo 3-4 komada. Trčim između drva. Slušaj, nema veze, treba samo pozvati onaj ekstrakt.
Samo moraš 2 metra će to. Nisam 400 municije, pao sam na 90 metra. Da. Mogu da verujem da me ovo zakrčilo. Grom, jel? Probaj da se dovučeš do vama. Dobro. Tapkam 5 sekundi. Trči samo. Nemoj da se kiluj, samo trči. Da. Ne moraš to da radiš. 15 sekundi ima da se zatvori. Aha, ti bi to. Pa, jebi ga. Da izađemo baš ono. Da izađemo baš u zadnje ono. Nema ti što ti broste. Ti pusti da te ubiju. Aj. Brate, ovaj ran je bio ono. Welcome to my channel. Bastian se lako ubija ako znaš šta radiš, ali trebaš da ga agruješ non stop levo desno i čim čovjek bi se zajebao u fazonu sad ne gleda u mene, sad ću ja, ne. Ako izađeš iz kavera, on se odmah aimbotuje i okreneš se i odmah te ubije, razumeš, dok se ti vratiš nazad. Moraš biti sve vreme u kaveru, čak i kad te ne gleda. Odmah detektuje da može da tebe lakše ubije nego recimo igrača kojeg ne vidi kako treba. Ako ja stojim za stuba i pucam pomalo, pod šotove, a ti si istočio iz kavera i kao hoćeš da nešto uradiš. On vidi da si ti van kavera, odmah se kreće ubijati. Kaže ti metak za metak više radi štete helpi nego taj tvoj stičar. Ako možeš da priuštiš sebi da pucaš toliko dugo, ja uglavnom mogu. Hello Mr. Merrick, welcome. Ne znam, imaš vremena za još? Imaš? Znaš da sam jeo pomoranđe. Kad, sad? Da. Ili u toku meča? Pa, sad čuo sam je 10 pomoranđe, sad kad smo trčali do izlaza, samo sam jeo pomoranđe trčao. Pa šta misliš otko mi stamine za toliki sprint do tamo? U trku se adaptiram na šortiju. Zato mi se i sviđa igra, zato što
Na primjer, uđem se bez veze nekim loadoutom, otvorim 2 security lockera, nađem 2, kako se zove, wolfpacka, random. Onda idem okolo da nađem roketira da gubim. Jedan stavim u secure, pocket, a drugi stavim na pojas pa jebi ga. I idem da vidim da mogu da ga nađem. Nađem. Detoniram ga. Easy peasy. To kažem, ili da ponesem ja onda burleticu, umjesto stičera. Ne, ponesi kertu. Ne. Budi pravi muškarac. Jefi. Pa da. A nisam igrao s njim, brate, trebao bi da ga na ono... Ne, igrao na level 4, nemoj level 1. Neš se leba nese od toga. Da, igre, 25 damage. Kad se radi o tome, mislim da bi radije poneo i onu tubu, kako se zove. Ne, veruj mi. Znači, zašto toliko sumnjaš? Toliko sam rano odigrao samo svojim oružjem. Neće niko ne te ubije, razumiješ, kad vidi kako loško oružje imaš. To je pod broj 1. Ozbiljno ti kažem. Bukvalno, kad vidi ljudi da radi... Da, ketlu. Kao repetiram, a kaki, za ketlu će te ubiju. Kad vidi da koristi... Za ketlu će da te ubiju? Pa da. Jer, na primjer, ako on ima retlara ili ima fero, a ti imaš ketlara ako uspije da te ubije, on je na konju. Ako uspije da te ubije. Dobro. I onda sam 3 trigger najda, opet. To je to. Čekaj sam sekund da vidim, pošto mu razraš treba da mi dođe, samo da vidim kad će. Sekund mi daj. Samo izvod. Wait. Da, bit će to oko 2. Jel imaš vremena završiš jednu? Da. Dobro. Pošto igramo Buried City Night Raid. Znači nema gromova, samo se čuva igrač. Ne moraš ništa posebno da poneseš. Jel veruješ da sam ja tek sad završio Battle Pass? Battle Pass? Onaj live event? Da. To sam završio pre 10-12 dana. Pa, skoro 2 nedelje. I sad sam level 51. Ništa, nosim... Imaš dobre šanse da te ne ubije ako nosiš full set, znaš. Imaš sad, pa taj kao rudarski, plavi šlem, viš ga, sve kako izgleda čitav set. Si vidio? Da, to ima šanse da te ne ubiju. Pa zašto imaš ovi streameri, imaš kao Streamer Wars. Imaš jednu grupu, to kako zove Bungulatori, to ti je onaj, kako zove, Burn Peanut, onaj VR streamer. O Bože, ja volim bi da mi ništa nisi rekao tome. I drugi ti je, kako se zove, onaj, mislim da je Nick Mrk i onaj, kako se zove, Summit. Oni su druga ekipa, oni nose plave uniforme, usjeti time i oni kako izgledaju. I po tome se prepoznaju. Gledao sam par puta, dobro, oni imaju organizovane fajtove, ne znam, njih 4-5, kod ovoga Summita, a ovih Bungulatora ima, rudara ima 10 komada i svi nose snajper. Znači, ne gađate jedan čovjek snajper, ne mislite gađaju 10-torice sa krova snajperima. To je tako neki krip. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of Toledo is asleep. Though my suppliers say that Ark is twice as vigilant after sunset. Da. Čuči kuda sam u showstop. Nismo ušli od početka, drugo rečeno. Da, vidim. Da nemaš spawn fight, osim ako se neko nije spawnao levo i desno od nas. Čekaj. Audio. Okej. Evo ga ispred nas. Imaš tiger mate pri ruci. Evo bacit ću još showstop, prvo. Ajde, baci.
Brz. To su bilo 3 granate. Ne dire ništa tu nemaš šta crta. Aha, okej. Kvorca treba. Imaš kakav eksploziv? Ne. Ovdje nema ništa puno 3 granate. Ono sam uslučeno. Ja sam bacio 3 komade, ali... Kumra. Welcome to my channel. Bombardier. Ništa cover. Nemoj da lutiš, ja ću sve. Ne. Koji mu je kod? Na 100 metara je bastion. Mislim da je zadnji bio kod, što neće kod. Bravo je. Ako se vratimo u planu. Čekaj, vidim. Nema ga. Pa dobro, znači imamo šansu, nije zagarantovano. Pa nije, ali što sam da to bio kod. Neće se vratimo tamo, a? Hoću već samo malo vidim. Ne, nije kod. Sve sam to kupio. Ovdje. Evo se. I've got parts we can use. There. Ima i ovdje, ne znam, sad ima da rekao kako polica. Aha. A ovo ti je core. Ovo nije core, nego taj kao shell. Kao da je pukao sav, znaš. Drago mi je da ne kriva nekog da radi. Da? Bez briga ne mogu. Ćeš napolje? A, mali. To je to, nema ga, nažalost. To je to, a? Ne, oni samo delovi neka čuda. Ajmo... Let's go to the Santa Maria houses. Vamo. Kumara, ne vidim zašto bi igrao Han Shodan meč za mečom, ono brzo uđem, izađem i gotovo. Kad mogu da igram ovdje, mogu da imam slobodu. Da se igram. Pa mogu bukvalno da radim šta hoću. Han Shodan je trči, uzmi loot i sad priči. Ti otvaraš nešto? Da. Šta si našao sad otvaraš? Zapravo ovo nikad nisam otvorio, nisi vidio. Jao, solarni panel otvaraš. Dolazi vam. Da. I šta ima? Ima žice i nema ništa. Nema gospode, čist bakar. ništa. Nema ništa. Nema ništa, ništa. Samo sam ih otvorio. Ovo ti kapi su. Pa tu je ono, gdje imaš zlatko. Neko trči, čuješ? Hey, hello! Don't shoot! Hello? Još jedan. Co? Još jedan player. Aha. Ili idemo gore ili idemo napad? Ne znam kako je gore. Gore to misliš. Našao sam surveyor wall kako bi treba, ali stvarno na to nisam pikiran. Nijedan recept nemaš sa surveyor wall. Jedan. Ne, imaš ga za zadatak. Quest, možda
se rastavi U 53 metra, ili ako se okrene ka nama, to je to gotovo. Kako je što? Gas. Ovako radili pravi kontrol. Ne mogu da se sjetim na crvim bateriju. Ne mogu da se sjetim da li mi baterije trebaju. Treba iti za armor. Da, ali obično imam dali ono par stekova. 2 steka, ne mislim da nosim bateriju. Hoćeš kettle? Hoću što neću. Gdje je? Ovdje. Gore desno. Let's go to the Santa Maria houses. Aha. Voz. Neću, ali imamo horneta. Pusti mene, ja ću prvi. Ovdje na placu ne mogu ništa da nam uđe, jel tako? Pa, zavisi kako to je. Dobro, na placu ne mogu, znači samo tamo dok smo mi išli. Imaš u ovoj zgradi 2 security lockera. Što? 2. Arpeggio. Ti možda otvaraš ovo, da? Da. Izvoli. Otvaraj. U 10 metara kada pređe ono. Ti si prepun, tebi kad krepovi stvari spadne u vodu. Ne, bacio sam. To si ja bacio u tebi. Heavy grenade. Lot. Ne, dobar sam. Ovo. Ja sam ti meni napunio. Ja sam nemam cijelo za to. A ko je pontama smisli? Evo, pa imaš Helkin dvojku ovdje. Šta imam? Pa već. Taj Pinker. Znam. Da nećeš. Pa imam već 4. Svi sam startao meč. Ništa, razbio sam ga za municiju. Medium ammo. Evo ti medium municiju.
snow globe. You have 10 minutes to return to Speranza. I repeat, 10 minutes. Ne, vidim, fajn. Staviš ovo sve pokušaj, meni je grota da ga bacim, ali neko možda bude trebao za quest. Hey, surveyor vault, in here. Voli sad samo ono ko. Da si nešto radimo, ili ja? Hoću se zapalimo ga, ne sve kako ima pleće od nas. Da, ali ono jednu generaciju. A, ja isto mislim nije jedno, ali... Htio da kažem da je ovdje možda da smo jedno. Dole jedini ekstrakti, ne? Tako da... Gdje je taj boss? Gor. Ono po ovom gdje... Ja bih rekao da je ovo lipar, imate često ono... Slično. Guys, I'm gonna cook you, don't shoot. I'm gonna cook you. A postoje otpora na sve, kao što vidiš. Da. Jebi ga, slišao sam dobro. Ga zove ili kako? Penji se zove. Ovdje kanat, vidiš. Ne, ovo gore. Over here. Ne ide ovdje, minus. All
to ona velika mjera što radim studija. To si postavio, zaista? Što sam da radim na kontu, pazite da ovako vidim. Vari je skate, želi stoji. Get it! Ulazi Ilija. Get it! Ovaj me vidi pobegao. Ja nisam teo pucam. Da sam teo da pucam bi tebe. Ne moraš da bežiš, kod Bože, ljudi nisu normalni. Nemoj ajde, pa nije znao šta misliš. Pa nisam držao oružje u ruci. Znači nisam glup. Video sam ga, protrčio je pored mene i pobegao. Reakcija zakasnala. Taj lik je sigurno zaginuo na tu istu priču 30 puta. Ja mu ništa nisam... Kao što si i ti. Šta pa nije? Da sam teo da ga ubijem, ubio bi ga već. Znam, ali ti kažem ono... Na šta sam čekao, da spusti gard, da ga pucim. Wow. Kako god. Nekako mi je bez veze pola sata da se pretvaram da se friendly da bi tu ubio. To mi je ono... Pa znam, vidi tebi. Mislim, može svako da igra kako hoće, nije problem. Evo pa vidi, ja sam... Da? Isto to ono kad, juče prekoče kad sam igrao. Isti faza, nađe se, slikuj mi sve tako friendly. Dok ti kažeš da reloaduš oružje, tako nešto, jel? Pa da, znaš, vidimo nešto sve velik iz neke daljine, ono, znaš, stalno mi u vidokrugu. I nešto, ono, pošto sam ja tu nešto sve igrao oko ovog ekstrakta, krenem ja da se ekstraktujem, znaš, ono, pozovem ekstrakt, vidim, on krene polako se približava, pa znaš, ono, kao, moguće hoće i on nazad, ali znaš, ono, kao, neće dovoljno da priđe. I ništa, ulatim ja u ekstrakt u bunker da ga onako zove i on utrčava unutra, vidim ja lepo oružje, ja krenem već da se odaljavam sa konzole da prekidam akciju, on puca u mene, ja uspijem da mu isklizam na stranu, lik me izmaši, ja ga napunim stičerom i, znaš, ono kao, lik padne. I to je to. Ubijem ga. Ali, brate, ono, znaš kad sam ga provalio da što radi? Pa, da sve providim. Znaš, ono kao vidim ono mali pajster, znate. Da li da startujemo novi meč, ako će ti doći u vrat? Moram pomisli da imamo vremena, ono. Ajde. Samo mi reci šta da ponesem da se pripremim ovog. Ako imaš trigger, net ponesi. Ako nemaš, napravi. Ako nemaš da napraviš, ne znam. Može i stun bomba, ako hoćeš. Može ona, ili imaš one sticky bombe, kako se zove? Imam sticky bombe, samo 90, a sticky bomba je 70. Da, i radi si u pitanju. Pa radi si isti. Radi 7,5. Pa isti radi si. Nemam pa, mogu ponesem jedno ili drugo, sve jedno imamo, šta imaš? Samo ponesi bar 2-3 komada. 3, to je maksimalna veličina. I jednog i drugog. Ništa, nosim 3 triggera. Čuo sam da se na krov od bolnice možeš popeti, na zadnji sprat možeš popeti samo žicom. To nisam znao. Imaš top sprat koji je kao zatvoren sa ovim, kako se zove, urušenim. Između 5. i 6. sprata urušeno, ne možeš popneš na krov drugačije. Kao fazon ili zip ili ti treba onaj, kako se zove, hook shot, onaj kao što ispalje siren. Interesant. Nisam znao. Ja rekao sam, Slavko ima skupi crni pevac. Si vidio to? Midnight Rooster. Ne, nisam mi vratio pažnju. Black Cock. Full crn pevac. Čekaj, šta si rekao, ovi surovi da ti ga vratim ili... Ne treba mi zadržati. Uzi ga za uspomenu, a? Ja imam 5 komada, čini mi se. Maljack God. Toga može napraviti. Welcome to my channel. Ja sam ih donirao. Da ti bar traže 10 surveyor voltova da napraviš, dobiš random blueprint, na primjer. Gdje je jedini način da dođeš do surveyor volta da ubiješ njega, nikakav drugi.
da imaš neki kao analyzer u koji Cloud me zajebava, posle me invite za Hanšoda. Zajebava. A čekaj, ili igra on tu uopšte igru ili samo ono mimo? Pa igra. Mislim da ne igra s randoma, igra baš kao u tom društvu njegovom. To sad kad nema grmljevina ničega, sad lani. Vajeri, bradule. A raider cache, over here. Ovo je puno krcat. Medium shield. Let's go to the red tower. Raider, there by the red tower. A raider. Da, vidim. To je drugi. Nego ne markujem zato što trče na otvorenom koji mi. Let's go to the Arbusto tower. Nije to ne. Drugi mi je trebalo da zapucamo. Nema potrebe, samo ćeš zadovati poziciju i nećeš... Nije, kažem za njih da im je dugo trebalo da zapucaju. Molim. Šta ti bi? Rikošet je bio oko glave, tebe ko mene. Kogod je pucao, razumeš, meci su zviždali dobro, razumeš. Ja nisam čuo. Da, zabili su se iznad glava, tebi mene. Wasp husk, over there. Evo, gore neba neće uvidjeti ovaj... Ali gore oni negdje na provodnju pucaju ove... sničeve. Evo se poslije pitan zašto odjednom... Toliko meča nekad zna da spawnuje 15.000 ovih neprijatelja. Čekaj, tačno znam ovu maršrutu. Koji su samo prozor da zatvore. Radite sve. A šta ću ja da otvorim? Zgrada preko puta nas. Hey! Hey there! Hey! Hello? Hello, Raider? Nije bilo oružje unutra. Ja sam uzeo fuse bombu jedno. Može. Bombi se dobro. Go to the Santa Maria houses.
vidi. Ja čujem nešto i se meni čini. Ništa ti se čini? Ne čini mi se. Smanjena tigra. Nestalo struje. Gdje? Kod tebi? Evo, čini mi se. Onda mi se uključio. Kad mi se uključi, čuo sam bip bip. Ne, pa nekako. Jučer sam tražio bio zadnji sprat od ove zgrade, naš poslovni. Aha, i pa uspio sam, evo ga vidiš. Ko je to pravac, zapad? Da, vidim ga to, ali... Ne mora se polako, probit ćemo se na njega, viš da su ljudi fokusirani na lutovanje i... Samo ubijanje. Da, imaš heavy granatu ovdje uzmi. Tako nastavim ću svojim golovima. Ovo je tako glupo mjesto za njega. U sred grada misliš? Ja, on nije valjda dole ispred bolnice tamo u kvartu. Pa baš ono u otvorenom delu, to je to. Evo ga. Češ krenuo? Mrtav ješ. Ako možda ga taguješ. Gotovo. Mrtav je tu. A nekoga je već štuka, samo da znaš. Pa ne znam, ostavi ga za sad. Se malo dima raziti. Ja sam htio da kažem, možda iskoristimo dim. Dakle, nas traktor kroz zid, vidio. To sam... Evo ih, leđa. Leđi za zid. Gdje ovdje dole, ne skoridio? Kada gore su. Čekaj, vidim koji će gade dođe. Znači, bacit ćemo triggerne na glavu, znaš. Samo li krene tako. Ako kažem, mislim malo... Ne, samo gledam ulicu dole, vidim ko će da potrče do lutu dole. A, da. U stvari pa jeste, imamo ovo bojce triggerne. Da, idemo triggerne na glavu, kunenci. Evo, silazi, viži. Gdje? Ali oni mislim da nisu dođe. Brate, pojeo je direktno, usta mu je bacio, neko ti unutra, kuda? Da, vidiš da ti su ih jeli. Ne pucam još. Ja bi radio i bež, ne bi pucam naš. Moramo poziciju. Znači, bio je tu u sred glavne ulice, ja ne verujem. Ilija, vidite.
Su ti rekao? Gledaj. Kako ćeš oko mene? Praviš me super paranoičan. Evo glik, evo glik. No. No, don't do that, man. Don't do that. No. Don't do that. Be friendly. Don't do that. We just want to loot what we kill. Yeah. Is that your friend? These guys? Got some useful parts over there. No, not flat. You see the square? The fucking big round ball. Yeah. No, we don't need flare. We just want to slide with the big ball. Raspuri. Hello, brate. Ida, pazimo. Ajde. Držim trigger. Well, you can take stuff from your friend. We don't care about that. That's yours. You can extract with it. Nađe li? Ne. Opet ništa. Pet puta bi ne super. Koliko ti je sela da? Ne još. Ili ima, brate, 7-8 komada. Dolazi ti To ide, znači, nema ono. Gdje? Ili gledati To je to, nema ništa, no? Nisi našao nijedno. Ne. Jebi ga, tough luck. Mada čak ima ovaj ovdje komad što je otpao ranije. Oni šelovi. A to je kvart. Ajde probamo da ima da se sekundi, probamo se prevučemo na krov od bolnice. Kako ćemo to uraditi, ne znam. Zna da je ovo ortak od onoga, znaš onaj što smideri flare vozi? Aha. Da ne od tego papke ne trbi. Da. Mislim što ko je bacio ono. Uvijek baci. Noći uvijek baci. Stvarno? Da. Evo ti zove. To čuješ. Je, nemam prostora za to sve više. Za hotkey nemaš. Da, zato što, čekaj, bacit ću onda ovo. Gdje ćeš? Na krovodolicu. Hvala. Uspijemo to da izvedemo. Ne znam, ali što izvodimo recimo sami. Down there. Da krenu za tobom. Dole mi se čini da je u garažu. Evo, dođi vam, verujem. Dole se čini. Dobro da znaš žiču da neko ne krene za nama. Čini se da je to jedini način da se popne legalno. Imaš i ovdje... A weapon case. Here.
Shenville tu. A rocketeer, over Ovo there. čučak roketir, nešto. Extended medium mag, Mark 1. Koga, brate? Ovo na nas ili? Dole. Pa dobro, čučak roketir. Svi zajedno, jes? Jesno. Ti to zajebavaš? Sa čim? Ja vidim majke. A to, da sam poletio, pa kažem ti ono, baš sam Imam blaze granatu, išao sam mu zapalim budicu. Imam nešto na blaze. Vidaš? Ma ne misli se bavim s njim. Nazad, bukvalno me blokiraš, jel se to vrlo. Da, ali onda možeš praktično. Bacio sam mu na budicu, razumeš? Ne znam, vidio sam da nekad sam to. Skinuo sam armor ako me kokne da mi bar ne raznese armor. Htio sam. Neko došao. Ja bi čučio da sam na tom mjestu. Ako je neko došao, pusti mi ga doći. Čekaj, ja kad bacim ovu trigger mail, ja mogu da zalepim gore na zid i da je pustim tako. I da je pokupim kao što ti hoću. Možda diffuziraš, da. Pošto onda ne bi stavio ovako ovdje ćošak i otvorio dođu. To ti kao remote C4 igra se bez igra. To ti bukvalno to. Ne, rekao, ne znam da mogu da pokupim samo da budem montar. Možda ti sadmiš, ja bar mogu biti sadmiš. Ne znam da si ti uzeo, ja jesam. Jedno sam mu detonirao ispod guzice, da opet priđe onako blizu, opet mu bacio na njega. Ja kažem, ako su u tom fazonu mogli smo bombardirati, da imam ja dve, ti si imamo dve, imamo Blaze, možda smo mogli da ubijemo. Kilometra, brate, ljudi su dole, to mi je jasno, ispod nas, od tije bolnice, ono mora biti. Ne znam, kažem, ja sam vidio u garaži ovi NPC-vi da su poludili, da su se jurili s nekim. Imali su ono kao crveni trigger. Jel idemo ili samo nešto opet radiš? Pošunjem se oko, šta sad? A zato te pitam ono... Bio sam pravo, da samo možda doći žečerom ili se snapu. Pa šta radim, šunjem se oko. Ne, nego da ne bude ko prošli put, ono kad si bacio pa... Zato što je bilo previše renda, razumiješ, nisam bio siguran da li su nešto ne. Zbog mjesta, tako. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Mislim, ako te budeš džibra, mogu bi da stojiš ovdje snajpera. Ovi prozori i vrata, znači to se ne otvara. Jesi ti bio dole uopšte u bolnici? Nisi bio puno? U bolnici jesam, ali nisam bio što došao na promet. Ne može biti gore. Za betlaniran promet. Ajde probaj skočiš na mene. Ne može. To je super manje. Ne, ono je fazano me proguraš kroz zid. Neću to da radim. Neću to da radim.
Pored listove. Jel nećeš to da radiš? Jel nećeš to da radiš? Slobodno pucaj mene. A magnetic accelerator. Magnetic accelerator. To možda kraftuješ, a možeš i da odeš. Evo ti ga parking dole. Ček, moram samo za prozor da zatvorim. Tamo Borisu da nešto da kažem za krov, da si ovdje, sa ovdje štekne. Da li možemo da preskočimo preko, to je pitanje. Bilo oko dobar trik da možemo. Ja sam htio da vam predlog da se vratimo u isti način kao što kako smo i došli. Ja sam ono kao... To je jedini način da sam s njim putem da se potom zvoji, znaš. Više da me povođu, bacim na glavu. U zadnjoj sekundi se povuku nazad. Ovo je baš onaj aimbot bio klasičan. Ako hoćeš da mu baciš s ivice krova, dođi se brati nazad. Go to Plaza Rosa. Let's head home at the southern station. Arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes.
Halo, halo. Digo se. Ubili me, vidim, ali. Tebe, mene, ja ne znam ništa o tome. Definitivno nisam agro raketir. Ono se nije desilo. Znaš šta je fora, ono malo govno se respawnalo, imaš koji trigger ne? Ali ja da, 2 komada. Došao bi živ. Ti nešto tamo supkošom neko je rekao, Ilija, ti internet ono... Rekao je rekao, Ilija, ti nešto ne odgovaraš i... Ja? Doj, brate, ili... Gledam, ali ispostavilo se da je mene rekao internet. Kako ti net? No da. Neko ti je brat došao. Ma ne, javio bi se, brate, tako ono... A. Nestalo mi stamine u sred sporta. I odmah 2 minutes left. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes. Сколько я знаю, снега прямо не было. Оно не надо идет до того. Оно бы там выйдет, если баски. Знаешь, что ты положил? Не знаю, как что это было. Сам на побег не забыл. Dao novo ime. Niste gore? Da. Nisam uspio da ga... Stigao bi se dobro. Palo mi je 3 sekunde, znaš? Da nisi bio AFK, ne bismo ostali, znaš? Da, definitivno. Mislim, rekao bi ti ranije da krenemo, ako sam bio na krovu... Nisam bio AFK, nisam bio samo ono disconnect. Pa, ono, konto sam da ti je tu, kažem ti, buraz došao, pa si on ostaje kompjuter uz to seća. A čuo sam da je pukao kao taj in-game voice, kad pukne in-game voice, znači da si disconnectao, znaš? Aha, tako znam da je pukao net. Ali nisam bio siguran o čemu se radi, prepoznao sam da je to. Da ne poginem par puta ovako, ne bih poginuo nikad. To sam već rekao bi slavo. Znaš koliko sam imao simple gun partija, 150 komada. Ja sam isto kupio, imao sam skoro nekih 10 stekova. A od njih praviš i medium i heavy light. I kompleks, ja mislim, praviš isto. Samo konvertuješ ih iz jednog u drugi.
Bil, šta je Bastion, Cell, šta on daje kad se rasturi? Advanced Mechanical Component, ja mislim da zbog toga to samo i vredi skupljati. Pa ima njega, piše se crafta nešto od njega. Ja mislim... Je, znaš šta je dobra fora, gledaj. Ne, kaži samo da može se reciklira da bude materijal i to je to. Imaš Arc Raider site, zove se Arc Forge. Si gledao? Jako dobar site. Čekaj mi sekund. Eto. Ne vez, ja to gledam. Ujebać, Orc Circuit. Ja gledam na ovo. Ti hoćeš? Da jedeš? Da. Krivo mi možda za magnetic akcelerator što nije iznešen, ali... Možda ga kraftuješ. Da. Da li treba recept ili možemo svi da ga kraftujemo? Level 3 refiner, ako dobro sećam. Jeste, ja nemam level 3 refiner. Šta mi treba? Treba mi bombardir. Znači, jedan bombardir mi fali. To smo mogli sad uraditi. Pa, ja ti to rekao. Kazao sam ti. Ja, što kaže, to tvoje, ja ti to rekao, naišao na gluboš. Jesi čuo taj izraz? Rekao da ne bacaš na roketira da možemo da roknemo na ovoga. Jesi čuo za to? On kaže, falling to the defeats. Je. Čekaj, ovo kaže 5 damage po sekundi. 10 sekundi. To je Fireball Brunner. A koliko one granada Ima da se kraftuje nešto od njega, znaš? Pa i one radi isti damage. Znaš, isto kao 5 damage po sekundi i 10 sekundi. Kad su bili ovi eventi, kad se davalo, mislim, za ovo sranje, dao sam dosta ovih modova. Mod komponenca. Što možda nisam trebao, ali nemam pojma, samo sam bacao, ako naći ću.
Ispostavilo se da nećeš. Pa hoću, mislim, evo imam 2 komada, ono, dao sam ne znam koliko, ali... Nađi se toga. Znaš, ono, kada znaš da trebaš da uzmeš, nekako lakše nađeš. Gledao sam danas Borisa u stream, čoveče, brate... Tako, znaš, ono, ljudi da li ima skupljaju smisla? đubre, znaš. Da, to. A drugo, mod komponenti mogu da se prave, samo što treba mechanical partovi. Da. Ali mechanical partovi nisu teški, treba ti metal i rubber, ma daj, brate, to uopšte nije ni skupo u pičku materiju. Ko je rekao da je mod komponents, brate, skupo materijal? Ja. Treba ti samo, ono, možda par koraka da dođeš na... Arc circuit, to je ono što si ti dao, od aloja ga praviš. What can I do for you, pal? Need a patch job? Uj, power rod. I to služi samo za otvaranje vrata tamo. I za crafting, ja mislim, nečega. Hookshot. Da, ja znam. Shotgun choke. Nemam sitno, jer da me stavim, onda opet ti da. Tako? Jesu zaslužili? Pa onda... Bojane, imaš sitno 1000 dinara? Da. Daj mi. Ako imaš 2, daj mi 2, pa ću ti ja dati 2 ukrupno. Ovo ti 2. Eto. Ja su ti izgužvane. Što su izgužvane, brate, nove? Evo ti ovo ti još lepše možda. Samo što su presavijene na 4, ono. Pa i ovaj. Prijebote nove, ispljuno ih automat pre par dana. Izgužvane u čamici. Izgužvane, ali ne vredite isto. Pa ti treba bombardir? Ma, fali mi jedan korik za njega, ali ono, nažalost ne mogu to sada. Samo da vidim. Samo ću da pripremim loadout sa burletom. Imam Leaper, unit, pulse unit 4 komada, Rocketeer, drive 3, Bastion 1. Znaš. Ja Leapera 3. Bastiona 2. Ovo. Ne mi zebaš da buleta traži mechanical components, a dobro, trojka je zelo prosto. Ja bi napravio novu nego bio pre. Ja, jedino što je trojka. Ubacila sam zavesu u mašinu i ovu jednu trenerku. Kako ću da ih uključim na koliko treba da idete prikupa za njih?
Rastavio sam ovo, znači dobio sve te materijale nas. No dobro. Koliko biš RPG damage-a? 9,5, tako? Ne znam, nisam gledao. Da, 9,5. Ali RPG podržava Extended Mag. Da. Možeš i da ga kupiš, a ovo ti nema Extended Mag, ovo ima onaj polužni okvir koji pumpaš od gore. Čekaj, automatski mi stoji na najtregu. Da te ja ne bi ovdje sabotirao, ja ću sad da izađem pošto... Kako ja da izađem od ovdje? Čekaj, stani. Što? Pa to. Možeš, ne, rekao da te ne sabotiram žabe, pošto sad se približava Buraz, rekao da će doći kod dvojke, pa... To sam i teo da pitam. Pa da te... Ne. Projekti... Ha, i dalje nema šestice. Čega? Za projekt. Imaš datum kad će biti to, znaš? A, nisam to, brate, kaži. Pa, postoji datum. Pola ti ja dam, pola ti digneš na kredit i eto. Mogu da kupim gonjorca. Šta možda kupiš? Gonjorca. Kako misliš, snorkel, šta? Pa ne, znaš onaj... Skin, da kažeš. Mislim da je Pecaroš kod ono mi pokazao Cloud juče. Pecaroš? Da, imaš kao neki... Piše. Da su... Ima ovaj kao jedan set, zove se Riot, da su mu boje lepše. Ne sviđa mi se ovo naranđasto se vidi i danju i noću. Mada ovo crveno i belo. Može da disabluješ određene delove. Da, ne može, baš je ono mnogo naranđasto. Ne znam što da mi se sviđa, to je jedan ono sa kratkim nogavicama. Šta je ovo? Riposta. Ovo delo je zanimljivo. It's Marik. Welcome to my channel. Hello, Mr. Merrick. Have you tried this game? Znaš, ja kad biram ove kostime samo gledam da imaju što manje naranđasto boje. To neki način da izbalansiraju te kamo skina. Da im dodaju nešto drečavo. Kapiram da došlo kao da se vidi što manje. Možeš da staviš umjesto recimo jakne koje je naranđaste ili tako nešto, možeš da staviš prsluk bez rukava. Jel znaš što gledam? Znaš kad se uštekaš u nekom žbunu koji nije, ne znam sad koliko veli? Nije ne čučim. Ne bi da stavko može reći za žbun. Pa dobro, ako je manji žbun, moraš da čučaš. Ako je manji žbunić, onda bi morao da čučaš, ali da.
Po potrebi što kažeš učiš. Obem ti internet, idem internet. Ali ne znam dalje radi ovoga 100 sa 30, baš kako treba da bude, ali ping možda, dobro, ping je možda bio više što sam bio u igri. 9. Hvala vam nešto. Ne mi izgleda kao da igra, ne znam koliko podataka šalje levo desno. A rekao sam ti ono za veličinu mape, ili tako? U igri. Ne. Da igra imala hover bajkove. Ne, to nisam znao. Kucaj. Want to go together? Okay. Hello. Hey! Yeah, hello. Don't shoot! Ale hover bajkove. Znači da ti većina karaka skinova inspirisana nekakvim kao pilotima ili kao tako nešto. Da. To nije slučajno uopšte. Pogledaš developere video, igra je bilo pozvano kao to htio da je. Aha, i onda su shvatili da im je to previše prazno i ubacili su PvP. Ubacili su PvP i ubacili su loot sistem, jer ti bilo nešto u fazonu da si se šetao po mapi sa tim kako se zove, hoverbajkom i da su svi igrači bilo po defaultu u savezu i da su išli okolo i bijeli manje bossove i da su došli do klubova za većeg i kad nađu većeg onda svi sednu na taj hoverbajk i da bio veliki. Ali to je radilo samo kao u određenim malim bossovima, tako da je kao bio ono prazan. Mislim ima nikakav stimulans da uđeš i da istražiš ove compounde, da pogledaš, nije bilo nikakav taj incentive. I onda su malo promenili koncept. Hey, hello! Hello there! Ali onda pitanje je da li su imali drugčiji tip još ovih neprijatelja? Samo ovi, pa ne znam, nešto mi zvuči da to malo. Koncept igre je bio takav da su arkovi bili sasvim dovoljni. I sad je to tako. S tim što moraš ubaciti novi tip neprijatelja sa vremena. Mislim, nove arkove, kao ih sad imaš na stala Montisu. Ali nešto nije trenutno izazovno da po zgradama lutuješ, jer svi neprijatelji zgradama su easy za ono ubijanje. Znači, je već problematičan jednom igraču. Nije da ga ne može u jednom igraču ubiti, može, ali treba ti dobar gdje. Treba ti, ono, medium, ali ćeš sa mediumom da pucaš, mislim pucat ćeš dosta i sa ovim heavyjem. Znaš, više ti se isplati, ne znam, da bežiš od njega, nego da započeš warband. Ono, s obzirom da će drugi da te ubiju, iako se budeš borio s njim. Da njega je generalna taktika bježi. Kad on krene da prilazi, ja voli da prilazi, hvala Bogu. I na drugu stranu. Nego za ovog survivala, od prilike koliko sam shvatio... Da, ne, nego kažem ono, ako baciš 2 granate odmah, uradit ću manje damage, jer treba prolazi kroz isti štit. Ako baciš jednu, pa drugu... Misliš jednu baciš, pa je detoniraš, pa drugu... Pa da.
toga možda su one stiki bolje, ili će da eksplodira, znaš, prvo jedno pa drugo. Mislim da stiki neće da je detonira eksplozija. Jel ovaj drugi, ono što smo gubili tamo, bacio si ti i za tebe sam bacio ja i odmah je, brate, ono, čao zdravo bio. Mada neko mu je skinuo neki plating već, tako znaš, zbog toga nisam siguran da li je, znaš, imalo to nekog udjela. Ja da god ima oko, pa mislim da ne može ga one shotati ničim. Ono što sam vidio da radi jedan vidi, buff. kad ga gađam s ovim anvilom, jebi ga svaki pogodak mu skine jedan plating. I ali ima on toga dosta. Pa ima dosta, kažem ti, ono i 6 pogodaka, ja mislim da skoro umirali. Zato sam ga tamo negdje kod apartmana zateku i ono baš krenuo da pucam, ono imao kao prigušivač i to i ono krenuo po njemu pjas, 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 pjas. Je, ali ovaj tvoj prozor na ulaznim vratima me tripuje samo tako, znači tako deluje da ima nekog svetla iza tebe, ono, mnogo svetla. To me gospod gleda. Kod mene je otprilike mrak, a kod tebe neko svetlo, ono, bljašte. Under the clouds. Welcome to my channel. Hello Snake Boss Man. Što Kenzi danas? Pa ne danas. Evo dobro, ništa, onda kasnije kažem ti ja, pa ćemo da nastavimo lov ili šta već. Okej, vaš. Može se budi pozdravljen, zdravo. Hvala. What's up, Cloud? Playing Hunt Showdown with the wife today. Ah, sì. Signor. Ah, signor. Yeah, that's why I called me. I don't know if you think I would contribute to anything, but... Wait a minute. Hold on, wait a minute. Hold up. Where? Wait up.
there a door? A door. Door. Green door. Down there. Over there. There. Door.
basement is being robbed. Yeah, I'm downstairs. Oh, hello. Hello, Raider! Hello. Hello, hello. Oh. Hello, hello. Oh. Yeah, that's a plan, that's a plan. I Okay. mean, wait. If you want a party, take it. It's kinda cool. You don't even have to throw it. Where did you find it? You can make it. You find crafting recipes for it. Gotcha. So yeah, it glows. Maybe it glows. An Ark orbiter is en route. The safe window is closing. To the, You have 10 minutes to return to Speranza. this area? I repeat, 10 minutes. What are you looking for? Nothing particular. Was looking for like anything of use. Can you open this security locker? Yeah, I can open. I opened it already. So no blueprints? No, it was empty already. No. Oh well. Unfortunately. Have you checked the shelves upstairs? Upstairs is empty also. Oh, so you came too late. Yeah. Well, you can check for the little towers outside. That's what I'm saying. So on the outskirts. Yeah, on the outskirts. Follow you. Be careful. We have only 8 minutes left. More than enough time, trust me. Oh, this is already enough. Have you been here? Yeah. No. I don't know if it's open. Yep. Open. Already. Yeah. It's No Marie. blueprints. Welcome to my channel. It's almost empty. They didn't check the, what's it called, Yeah. gun parts. You need gun parts? No. I have like hundreds of them. Let's head home at the south elevator. That's not far. That's 390 meters. That's close enough, I think. I don't know. Maybe move around the area where the extract is. I guess everything is empty. I started the game when 17 minutes left, and it was already empty everywhere. Unfortunately. Somebody's calling exit. I do not think that they are friendly. We'll see. Look at here. We can wait. It's not a problem.
a spot here. Check this. Thanks. Can you come in? We have Ark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. A wolf pack. You got a wolf pack here. In below the table. I can make it, so take it if you want. You can make it? Oh, okay. Yeah. I found a blueprint like 50 hours ago, but I gave it to a friend. And he doesn't use it. He doesn't play the game. It's strangely good. The story of my life. Yeah, go to cover. Let me try to kill him. Let me try to kill him. Still alive. GG, guys. That was nice. Oh, guys. Did you get 10 XP from son of a bitch? Oh. Oh, nice.
What the fuck did I get? Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ba, da. Da, 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 da. No, no. Wait a minute. Hold on. Jimmy, pick up the pace. Forklift is out. 2-4 is go time.
Look there. Found something. Looks interesting. Hey, don't shoot! Hey! Hello, hello. I owe you. Wait, are you doing the quest with the things? Like repair the roof and go to the ridge? If you need help with it, I know all the objectives. One is in the woods. Let's go to the forest. It's quite a bit in the woods. Hello, hello. If you're running a freeloader, dude, there is a raider cache right there in the bush. I don't know if you kill it picking. It's right here. Raider cache. There. In the bush. And I'm off. Yep. Let's go to the village. Jesus, hello. Hey! Yeah, yeah. Anybody needs reviving? No gas. Hello, hello. Not worth it.
Sweet. Let's move to that location. Hello. If you are unarmed, I can give you a free pistol. S.W.Frost. Welcome to my channel. What a blueprint. A? Hvala. Hvala. Pretpostavljam da je to Milky ili tako neko. Yeah, it's Milky X Deeges Cocoide. Dobro, viš, juri male kuglice plave. Ništa postavim. Jebene kuglice.
A GCI's valio cad basis taj volt the se kolja I on cal the bizai. XD. Kako je bila poruka? Da. Jest, kotrlja si beži. Tramplet push carton punk. Welcome to my channel. Beast viewers on streambu.com remove the space YSPQZMKS. Da, taj mali Volt beži od tebe. To je ono što radi. Prošli put smo ubili jednoga, čini mi se da se stvori još jedan.
to that location. An Ark orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Head home at the Fragrant Hatch.
I can't let in my bed, but you're too sweet for me. You're too sweet for me. Same fucking spot. Welcome to my channel. Don't shoot! Operator to field use. Confirmation received.
Get it. Yeah. Kumra. Welcome to my channel. Siema, Kumara. Cocoide. Šta znam, tako. Damasam. Znam, Ice Jutra. znam. Možda dođe posle ručka. Ne garantujem. Bashkalik. Welcome to my channel. Aj si bojiš, sjema. Jeste svi ili na drugom serveru ili tako. Okal T clip. Malo preguzeo. Tražio sam da koknem one, kako se zovu, male robote, znaš one što se kotrljaju. To ti je onaj surver ark, onaj mali što se rotira okolo mape. A i njega sam tražio da smaknem. Take my whiskey neat. Gel to Vesna Cupila Ilsti Imali. Kukuruz? A ti bi rekao šaržer, ne bi rekao klip. Nemam pojma. Jed mi se Kukuruz. Možda je... Da ti kažeš šaržer za bares. Pavle u francem, nemam pojma. Clip clip. Sansa. Enisaza. Šarže. Nigo Sansa. Ne. Šarže. To je francuska reč. Samo da vidimo. Šarže. Čak nije ni tako. Znači, napuniti tovar, teret, punjenje, pa da, šaržet je punjenje. Eto ti to. Kad by se zaratilo nebi ti the sansa dok god mi nebi trays yo sansa nikako Ne bi ti okva. tražio šaržet zato što bih rukama davio svakoga, već sam ti objasnio, meni oružje ne treba, ja sam nenormalan. Šta bi ovo bilo? It's Marik. Welcome to my channel. Hello Mr. Merrick.
Do I have time for another one? Do I have it? Stosai Sam. To nije moj problem. Bolje sam nego u društvu gej osoba. Aj Usobju. Posla Sam Nemoj da TINV. mi šalješ ništa. Sa onim homoseksualcom da budem prijatno. Ne treba ti soba. Party Saiga Mutira. JBT on. Kako si rekao? AOOO. Učinio sam Becky dan. Tako si nešto u tom fazonu rekao. Jesi ti tamo sam, ako pričaš s nekim, onda u redu. Šta se radi? Gde si? To GC Rika Sam T. Neću. Ne želim da budem u Discord Press Recon JE Bio. Kakva sam? To kum kaže. Ja, kum? Ja kum na što mislim. A, pa dobro, ne znam, nisam u toku. Ne. Sve u redu. Dobro. Šta igraš ti? Gdje je ostala ekipa? Ne znam i nije moj problem. Bio je Kecman tu, s njim sam igrao Arcade jedno sat dva, tako. Bio je Tomisa, znaš da to on igra random, trio se ili solo. Aha. Zapravo ne igra solo. Ne možemo. Onda kapira da mu ta dva randoma ne znače ništa. Ne. To što... A zato što igraju svoju igru, znaš. 20-30 igrača imaš na mapi, druže. Ne znači ti ništa što su kao ta dvojica za tebe. Čim ta dvojica odu na svoju stranu i poginu, on ti ubaci još trojicu. I onda igraš protiv još 3 igrača. To je zaboravio, znaš, na tu računicu. Misli da je to kao Hunt. Igrać ti Kesjo. Što ti mene namećeš ekipi? Igraj ti, ko ćeš igraš. Da, namećem, nisam namećem ništa. Hum! Hum nešto suflira. Jebao te Han Shodan. Nabred idem okolo kao ti, ubijam druge ljudi i skupljam njihovo oružje. I šta ću s tim? Okolo naokolo. Ne, to moja. To me ne interesuje. Mogu da iskraftam skoro svako oružje ako mi treba. Da. A imaš i materijala? Imam. Skupljao sam danas ovih zupčanika i... resurse i ostalo. Postoji samo treba iz oliv traka, federi, oni čelične opruge. A, znam, da. Materijal. Za one module i ono. Da. Ako to imaš, možeš kakvu pušku napraviti. Onda si spreman. Objasnujem jedan lik. Kako da dobiješ delove. Kada je otkineš nogu od kajice. Pa juče je ispao dio, no nismo imali vremena da ga pokupimo, pa jesi vidio? Može se čeka da se smiri, da obrne guzicu na drugu stranu da kao odšeta. Kad odšeta onda uzmeš i lutuješ nogu. Jesi kraftova ta oružje od kraljice? Pa gdje ta ti noga? Ta ti kor, kako ćeš napraviti? Pa ne znam jesi pokupio ili što? Pa jesi pokupio. To bi treba da uzmeš free loadout ili?
Ne. Imaš minu da uzmeš svaki dan, više da radi jednu damage. Da neko vreme dok se aktivira, ali gledao sam ljudi pretrče kralici i postave na stomak minu. Ispod nje, to dok te ne registruje. To je onako malo opasno, ali nije loša taktika. Podvučeš se ispod nje i zalepiš je na stomak minu. I uvatiš turu. Pa sekundi dok se mina ne aktivira. Da vidim. Da, malo pre sam jurio ove kuglice po mapi. Da vidimo. Ti si danas doma, ne ideš niđe, ali? Gel Radis Expediciju. Elisai od Radio. Noćs. Nešaš 5. i 6. fazu, ali polako. Sad da li da krećem night raid? Mogu bi ovako. Ljudi. Zdravo. Bori se. Hoćemo li trios, ili imate trećeg, nemate? Pa nismo startovali ništa, ali ako hoćeš da igraš, igrat ćemo. Evo ja sam krenuo prema izlazu. Neko ne ubije. Neće. Da budu iskreni, ja sam išao okolo etaže, sam kuglica, ako ne verujete. Kakve kuglice? One male su spotrebe. A onaj što ispušta onu kuglu kao... Onaj što baca recept. Svaki put kad ga ubiješ imaš, malo prije sam ga ubio 2 puta u meču, 2 puta mi dao recept. Ali moraš pucat u njega, znaš. Ako ga digneš u vazduh, kao što sam ga ja sam ga par puta digao u vazduh, znači ne ostane ništa od njega, bukvalno ne baci. A ako ga, na primjer, ubiješ sticky bombom ili nešto, ništa? Boga mi ništa ne izbaci. Mora da ispušta onako delove iza njega da ispadaju. To. Prvo to je bilo. Probao sam bio da pucam i to je skalo. 2 puta sam ga ubio u toku meča i izbacio ono komadici.
se pizdu makne. Znaš kako smo jučer prošli sa Nenadom? Šike kurac. Evo me. Matić. A? Kako smo jučer prošli s Nenadom u ekipi? Ne znam. Počnemo meč. Nisam ja igrao s Nenadom. Aha, vi ste igrali, ha? Počnemo meč s njim. On počeo pričati na telefonu, ne pomera se neko vreme. Ja i Kesić tu smo neđe u 500 metara od njega. On stavlja, i dalje priča telefonom i kreće da trči na kontrastranu od nas. Trči neđe na pola mape, do one krenice, ulazi unutra u kuću i kaže, ja ovdje nema ništa. Rekao, Nenade, šta radiš to? A mi freeloada tu zaradi, znaš bili. Freeloada. Ako gdje ćeš? Sam. I bap, evo ih ljudi, pap, umreček. Uviđenja. Ništa, Kesić, pravimo se da nisu ni ušli s njim umreći, znaš. Pravite se mrtvi. Ne, pa predaleko od nas, oni jako misle da je sam. Gde si mačak? Mačak fascinira na njim. Šta ima? Ček da mu pustim nešto. Into the elevator. Oh my goodness, I'm so sorry. I've let him into you. Okay, hold on. I know that does a lot of damage, so listen, bro. I'm gonna hit you with a res. I don't know how low you are, so I'll just give you one of those. All right, get in. We're gonna get out of here. Ajde. Moment. Jel neko nosi ključić? Ponesem ja. Sad ću ti reći. Zavisi šta startam. Jesi ti uradio sve zadatke, jesi da? Ostao mi je samo jedan zadatak, pokušao sam da ga rešim, ali... Jeste, a ono sa freeload auto, tamo se ne možeš provolit, brate, odmah pucaju. Možemo otići zajedno s freeloadatom, ako hoćeš tamo. Ako hoćeš da vidim da li imam prostora da idem freeloadat. Jel imamo trećeg mi ovdje, ali ti igra Kesić ili ne igra? Da, ali moraš tamo nešto, ja mislim, pokupit, ali ja ne znam ti pa nema veze. Nema, može i freeloadat, nema veze. Treba da pokupiš 2-3 stvari. Imam take a photo of any rovers in the sandbox, search the papers, the security checkpoint room by the lobby i onda imam to kao deliver a magnetron to taj event, deliver a flow controller to taj event. A nemaš ništa od toga nismo kupili, ni magnetron, treba 3 stvari da, ne, 2 stvari tad iznesi s mapu. Da, 2 stvari. Ne pravi ti razliku da ćeš uzeti loadout ili nećeš, apsolutno ne pravi razliku. Poneseš dobar loadout, ubijete 6 igrača koji imaju... Ali ga možeš staviti u safety pocket, slučaj ako ga nađeš. Pod uslovom da dođeš do toga. Mogu da idem bez išta, ali samo da ponesem taj ranac sa 2 safe pocketa, da to. Pa to ti opet je nešto... Ne možeš bez išta, šta pričaš? Ne. Možeš bez išta, vidi, Trnici, ne slušaš me. Nije pointa da imaš ranac sa 2 safe poketa, pointa je da nađeš te stvari. Pa da, znam, ali velika je mogućnost kad i nađe stvari da će ga neko ubiti, to je velika mogućnost. Ne, veća ti je šansa, slušaj me sad, veća ti je šansa da te ubiju nego da ih nađeš. A dobro. Ne veruješ mi, jel da? Ja sam našao i stavio sam ga u safety pocket i poginuo 2 minute poslije, ali mi je bio u safety pocket, pa nisu mi ga mogli uzeti.
Ovak bi se još više, bi si jaja pojeo da ga nađe, pa... Moja pretpostavka je pa idi šta hoćeš, ako uzmi ako hoćeš taj armor sa 2 set pocket, ali ne volim ovo... To je to, ja ću se ovo sad izbaciti, poneću samo okej, ovo, dobro, jednu minu. Onda sam fero i onaj kettle, ajde eto, to je skoro po free. Probaj. Znam, Tomica kaže treba naći taj magnetron nesretno. Pa znam da treba naći, pa stoji sve, nisam rekao da... Ja velim, to je... Imamo trećeg, gdje je Kesić? Tomice. Ne, ajdem sa randomima koji opičite. Ne da se ta mapa igrati, jer ta mapa je ubojstvo. Je kancer, ja izbjegavam da igram. Izbjegavam da igram. Ta mapa, uopšte tamo mi ne možeš polako da lutuješ, ne možeš da izađeš, na izlazu te čekaju. Kreneš kroz hodnik, posečete neku iz ugla, razumeš, mračnu uglu. Evo imamo trećeg Vedrana, ako hoćeš da ga zovemo. Pita da li ima mjesto. Zovi ga. Čekaj, ti napravi party, zovi member. Ja velim, ja nemam živaca za tu mapu i uopće napravio sam questove i ne igram je ja više sam, uradio sam zadatke za tu mapu i ne igram je više nijedno mi se igra, znaš? May parje I do hađa ko igra PvP za PvE grave night. Ma ne, velim ti, previše PvP-a u toj mapi. To ti je mapa da ti daju dugme da klikneš na free loadout, znači da ni ne izlaziš iz meča, nego da nema misija timer. Nego ono kad pogineš, klikneš na respawn i pojaviš na drugom delu mape, ideš dalje. Gdje je sad, kako nije? To je takva mapa. Ne znam, dođi čovjek. Velim ti, mapa je teško zlo i nemam živaca za nju uopće igrati. Mislim, igrao si ju, znaš i sam da je... Igrao sam, ne znam šta je. Znaš kako sam ja uspio naći to što mi treba? Čekamo... Ubio sam ovoga Bastiona. Ubio sam Bastiona i pokazao sam mojim igračima gdje je soba sa lootom. I oni mi se zafali, pošto niko nije imao da otvori safety locker, ja izbacio sve iz safety lockera, jedan lik mi je rekao, pa kao ti treba nešto, pa je rekao ne. I kao ti treba magneton, i rekao daj, hvala. Tako. A bili smo sve solo, igrači. Solo još koliko toliko možeš nešto napraviti su, ajde, da se našta normalne, ali... Možeš naići na jednog nenormalnog i 5-6 normalnih ljudi. U timu... Kakav je onaj Bobcat? Našao sam Bobcat. Kao Stitch. Bobcat je dobar. Jači je još Stitch. Nije, isto šteta radi, brže puca. Aha, to je kao onaj... Te dok reći na brzinu. Kao Stitcher. O boj. Stitcher? Znam Stitcher, nego u stvarnosti onaj... A, Chris. Aha, evo ga ide. Chris Vector, da, slično. Ne znam, meni je Stitch, ovaj puno bolji Bobcat nego Stitcher. Kad će nam otvoriti ovo za... Pa to negdje 20. kad ti krene i nova mapa. Ekspedicija, Departure još nije. Ja mislim da će staviti i ovoga shreddera na drugi delove mape, mislim, ne samo onaj Stella Montis. Jer on je dosta opasan, zamisli da uđeš neku zgradu i kreneš da se šoraš s ljudima, dođe ti shredder iza ćoška, pobiće vas sve. Sve. Tu više PvP nema, to je bježanje onda od njega. Ako se zinatite da pucate jedni na druge, pobiće vas. Znači, skine sav armor i još pride health malo. Tako, toliko ja. Pa si ti kad pukao iz bliza. A vidio sam, brate, da beže, vidio sam da uglavnom beže od njega, Pa beže, zato što se zaleći u tebe. Možeš nekada ga zajebeš da staneš iza vrata ili iza zida. I to nije garancija, nekad ono kao u Han Shodanu, nekad te šrapneli pogode i zadbijaju se svuda i opet ošteti. Ne full direkt, ali ono. Evo, zvao sam da mi su pali igrice.
Dobro, dobro. Ja sam danas igrao Bad City jedno 3-4 puta zaredno. I kako je bilo? Pa tražili smo onu server, Volt, onu malu kuglicu. 2 put smo ubili, 2 put ništa nije dala. Igrao sam danas... A reci mi, da li nam se ovi nivoji benčeva nam se isto resetuju, jel tako? Dobiješ prvi nivo free, ja mislim. Ne, prvi nivo dobiješ free. Ne, ovo sve, benčevi ti ostaju svi. Ne ostaju ti, samo level 1. Ali da ostavim, pa to sam i... Ne, ostaje ti sve što si otključio na level 3. O, mama moja, čekaj samo sekundu da kliknem na projekt, odmah ću ti reći. Sve ti od benčeva ti sve ostaje. Mareni ostage i da, fali mi 2 te kugle, Surveyor Volt. Gledao sam klip, objašnjavali su, znači ostaje samo base level ti ostaje, znači to ne moraš... Ne, ostaju ti sve na 3 otključeno. Pa ko bi radio ekspediciju da ti mora sad opet sve bi... Da. Nisi u pravu, pogledaj malo bolje. 100% sam. Reći ti čim stave ekspediciju, rećiš. Svi benčevi ti ostaju na levelu 3. Gubiš blueprinte, gubiš kak zove levele, gubiš sav staž, a benčevi ti ostaju. Razmišljao sam bio da uzmem tu šaru koju on uzeo, znaš, preko face. To ti je, koji je to, ja, gdje je to? U store, ne mogu se setim tačno. Za $400 uzmeš ovaj military paint. Dođi mačku, dođi. It's Marik. Welcome to my channel. Idem samo da vidim vatru jebote, što mi su gasit vatra bolo. Mačak. Mačak! Išto je zima napod jebote. Ma, užasno je van. Pada neko govno, niti tiče, snijeg. Mačak, gdje se penješ? Mačak. Do kojeg levela se splati Anvil dizati? Trećeg. Ili da ga ti postavimo? Trećeg. Ako ćeš da igraš ozbiljno 4. Ako ćeš da igraš ovako casual 3. Ja sad izdem na 4. Traži ti 1 ili 2 heavy pata, a ne isplati se toliko za 4. Ako ćeš da igraš ozbiljno, recimo, da ono kao PvP neki igraš ili ja sam jurio one surveyor, one kuglice, a onda sam ga digao na 4 da ti ga brže Pa ja sve na 4 dižem, A nešto se ne isplati, znaš. Većina stvari da, ali... A ti si isključio crossplay, jel? Dobro. Ja ga mogu uključiti, meni je ostalo isključeno. Ne moraš. Meni je svejedno. Montis. Ma moram naći onaj blueprint za heavy gun parts još. A imaš recepte za to znaš? Ako nađemo to ćemo ti dati blueprint. To sam jučer imao sam heavy blueprints, light blueprints i nisam jedin imao još medium. To si imao sve duplikat. Dao sam jučer jednom drugaru 10 recepata. Znači da se naći. Ja sam gledao neki video koji kaže da se da bolje naći kad je noć ili kad je neki. Ili elektromagnetno ulje, da. I jesi ti uradio išta od tih zadataka, Makić? Ne. Pa onda ajmo u sandbox. Gdje je sandbox? Da. Let's go to sandbox. Mačak, samo da ga izbacim napad. Ti sjediš tu, a dobro. Sam se naći.
Ja tobož imam ključ. Jel rade izlazi ovi, radi, dobro. Tu lootage SVI nas I set magnetron. Na neki igrač tamo. Samo spusti. Ajde. Ček sekundi. Hop, hop. Ovo je ovdje baterija neka. Gdje ovo nosim? Vrata. Evo ga ovdje, bravo, evo jedna, pazi. Ovo ti je više shotcut nego išta, znaš. To možemo sad zaključamo. Mislim da sad možeš. Ali ovo ti je isto jedna od opasnijih zona, znaš. Priča. Otko to ima toliki domet jebote? Pokazi Mewtwo Yulo Vidu Nekazm dokumenta. Šta treba ovdje radi? Treba da dođemo u ovu oblast pored. A ovdje nam treba ono govno, dole. Već smo potrošili jednom. Martu DST su dokumenta koha trebadazi. Znam. Mislim vam mogu se sve reći. Ne ideš tamo. Ne. Mislim da je security ovdje. Security, neko nekog gleda. Ajde, ja ću pokrivam. Mislim da idemo dolu prizemlju. Idemo skroz dole. Otvaram vrata. Ovdje desno je mi ovaj automat. A možda prođeš, ja mislim da ga ne ubiješ. Da, možemo. Spaj. Ne zanima ovo. Evo mi treba Fire Motherboard, odlično nešto, treba jedno. Ploče ti treba? Na spržena ploča. Evo ga ovo, trč, žuto. Vidi tebi guzicu, pazi. Jedno uradio. Da. Spektrometar sam pokupio, sad ne znam da li to treba. Ne, nije to. Mapu na sekundu. Tako sada se prebacimo u drugu.
Tako da se prebacimo u drugu oblast. Mislim da bi mogli da odemo sprat niže. Okolo. Ide u krug, jel da? Mada. To je iznad nas. Ti jedan od izlaza. Jesi ti radio ovdje zadatke? Ne, treba mu sliku da napravi. Treba ovo. Advanced electrical components. Here. I ovo, Ground Parts. To skupljeno. Koji ste pleo? Imamo bastiona ispred sebe, pazite, vrati se do... Uvijek je tu. Znate već što, okej. Imamo i ljude brinu. Nam se glavi. Hello. We're trying to get to the center if possible. Imamo ovdje ovaj Security Bridge. Ova puška ko hoće. A ona što brzo puca, kako se zove? A evo ova. RPG. Samo unutra nema ništa, ništa. Ovdje idemo, jel? Ja sam htio da je rastavim to duše. Kuda sad? Sad ću ti reći. Imaš ovaj putokaz da viš, mislim da je tačno. Eno ga dole, ali dole imamo ono govno. Imamo onog robota dole. Tako kakav eksploziv. Imam ja ove dve, one granate velike. Don't shoot! Evo, kako da rešim sad ovu misiju od ovog ovnjeta? Moraš da ga ubiješ. Drugog izbora nema.
fazon. Živo, moraš nazad baš. Ovo te se slika. Da, ja dolazim. I onda treba da lutuješ samo dve stvari. Slikao sam. Gdje sam? Čekaj. Šta treba da ponesem ja odavde, ali ne treba ništa da ponesem. Ništa, treba da lutuješ. Onaj elektromagnet. Ostalo mi još samo a magneton to trail, delivery sam pokupio ja magnetron, dim. Treba da ga nađeš i odnesiš. Da li ga imaš? Mikroskop. Kontroler. Stani, polako. An access capacitor rack. Here. Ima da se otvori soba sa lutom, ali moram prvo da ovoga gada ubijemo. Vidiš ova soba ovdje. Door. Svako zgrati po jednu bateriju. Pazi. Evo ga. Lazar je poginuo. Poginuo? Nije. Mene je samo šapno pogodio, znaš. Puši se. Znaš koji način možda uradiš? Da igrače dok su ovdje, da se virus ovih ne potroši sve zakinu. Oh te život. Kako piše mi da imam magnetrona, a nemam ga u inventaru? Ne, moraš da ga lutaš, jesi ga pokupio, možda imaš ga u stešu. Da vidim. A nemaš to znati, to ti u bazi, razumeš šta ti pričam. A meni, na primjer, kad sam na misiji, stoji mi tačkica, kao da mi je to rešeno. Možda si ga pokupio. Moraš ga imati u inventaru. A nije, fali mi magnetron, nemam ga. A to od tog govneta dobijam, jel? Ne, moraš da odeš u mediku. Znaš? Nema tu na to. Hoće neko betinu. Izvolite. Evo ti Lazare, ajde dođi. Ne treba, naš će se javan. Ti imaš ti ja. Ono heavy ammo, jel? A dobro je za robote, verovatno. Za igrače ne, zato što spuca mnogo sporo, brate. Znaš? Ako radiš ekspediciju, možda je doniraš. Ja sam imao petinu za ekspediciju. Ej, treba nekome Spectrum Analyzer. Treba makisto. Da ti dropam.
ne znam ko ste vi otišli. Ovdje. Door. Trebamo ići. Sector man. Gledam. Jel ti to treba? Da vidim. Ima si heavy. Magnetron mi treba. Magnetron. Ima još jedna komponenta, flux kapacitor ispod. Kako se zove? Imaš dve komponente. Tu drugu imam. Druga mi je neki kontroler. Kako Deliver a for controller. Stoji mi kockica i crna tačka unutra i popunjeno mi je do kraja točno. Možda imaš u inventaru, možda i nemaš. A znaš da treba da ideš u medical, druže. Let's go to medical research. I tamo stići. Ako nemamo vremena, ajmo napolje, nema veze. Zapravo, najbolje šanse imaš da odeš sad, u medical. Beži od to. Ne! Malo nisam poznao. Najbolje je ovuda da odem tamo, medical, znaš? Ajde. Ako negdje vidite heavy ammo, javite. Ovo, brate, jede. A zavisi kako pucaš, moraš pucat polako. Pa pucam pojedinačno, brate, ali za ovo govno treba grdivo. Imam ovu struju, bacam u struju. Evo ga, ajde, možeš sad. I dalje možda puca, znaš. Ako si bolici, dalje možda puca. Ne možeš ti ići dovoljno brzo. Brzo puca, ja. Ja više nemam shieldova. Imam ja shieldova. Ako možeš da dođu do mene. Evo je sačmano ovdje, bez šapa. Kugla! Ne možeš da puca, odlagilo se. Bežimo od ovog govne, taj vamo ozove. Se ja čovjeku napunio armu, ja mislim da jesu. Ili ga je pogodio. Čak imam ja da napravim, čekaj. 5 baterija. Imam 5 baterije, imam i ove... Medical vam je odmah pored nas. Puškam se dole u to. To je ovako. A ovdje i dalje seks, znaš. Pucnjava. Još se nisu umorili. 9 minuta. Ma, samo da vidim izlaze. Ne izlazi. Nije ovdje ništa daleko, razumeš. Samo je onako malo lavirit.
Ima negdje heavy ammo. Ne propit ću ti ja 20 malo. Some heavy ammo over here. Možda je najbolje da idemo ka izlazu. Mislim da nema treba. Ajde, idemo. Ajmo. Go to that location. Head home at the sandbox hatch. Šanse nema da nađemo to što treba. Jao, i ovo govno. Ajmo, evo, stigo je. Šljepo. Luda. Security locker, ali to je već otvoreno sve, tako vidiš. Da. Dok smo mi našli one dve prve stavnice koje vi ste prošlo već dosta vremena. Nema veze, idemo napolje, brate, ovo je odlično, sad će mi samo onda još ova jedna i... Ti imaš onaj sam srma. Samo skinning. Karpin. Karpin, da. Level 4. Vidi ovo, kako me uhvatilo. Palije su sve ovdje, znaš. Lazare, čekaj se iskilujem, dođi. Snake, treba trebiti. Over there. A ja... Turret up there. Proći kraj njega. Kolač. 5 minutes left. Disengage and secure exit pods now. I repeat, 5 minutes. Ja ljudi ne vrem proći, on je točno to. Trči, probaj da trčiš do ovoga, do nas. Ne moguće. Ja imam onu minu što će da ga stanuje. A to ti izlazi ovdje. Koliko maj? Ne mora ne prođe ovdje. Izlazi ovdje, Maki. A, izlazi bude meni, tak da... Ne, ovdje. Down there. Krenuo je sam. Gdje treba da idemo sad, Snake? Au, kako da siđem tamo je. Pa ja skakao sam gdje je vidio.
Jest. Ja ovdje. Ili odmah nisi rekao da treba skočiti ovdje za ovo. Pazi Lazar. Ugla dolazi, viš? Evo ga ovdje. Bori se, nemoj to. Gotovo je, Kad sam otvorio pljač i on došao i ukopao me, znaš, jer sam se upuzao. Bacio sam u minu, stao na minu. Izlazi ovdje, nisam siguran gdje je ovdje izlaz, zato smo kružili okolo. Znam da je tu ćoško, nisam bio siguran koji ide hanga. Ova mapa je sranje, Đuže, ovo je zajebano. Ima više spratova i više hangara, ideš iz jednog u drugi, spustaš se liftovima. Nije tako lako ni ljudima napraviti zasede, čuješ ih da su tu, ali mogu biti 5 soba ustavljeno. Da, 3 od 4 sam ovo uradio. 3 od 4 si uradio? Aha. Pa samo ti magnetom treba, jel? Jeste. Pa dobro, to nije toliko problematično. Jednostavno. Ne bi trebalo biti. Jeste magnetom. Nije ni loš bio ovaj loot. A ima dosta luta, da kažemo, na kamare, samo je kako si vidio, malo klaustrofobično svojim robotima. Jeba naš robotima. Jesi ti radi išta od zadataka, Vedrane? Možemo gledamo koju mi... Već to je upaskova. Ček, sve si radio? Pa... Sad sam rešio ovaj quest za 3 droida da treba lutati. Ove fitove to baš ovako da pravim. A to stalno imaš? Svaki dan imaš 5 novih fitova, radiš jedan, on ti izbaci drugi. To ti kao što su u Han Shodanu bili oni zadaci za Blood Bonde. Gdje mi mačak? Zaspo je. A imaš neki... Opet moramo ići na Stella, ovaj Montes. Ćemo opet. Dobro, sad mi treba samo jedan safe pocket, jel tako? Da, ako je pitanje magnetron. Jest. Možda nešto, sad moramo dogurati do toga. No možemo Vedranu sada. Ne moramo, ne, možemo, ali meni je ovo chill. Idemo kam god, nije bitno. Ti si dosta pozitivan, ja sam zavisan za ovu Stellu Montes. Sad nosim 120 metaka da ih amo, kevi, nosim gume da pravimo ovo govno i baterije ću ponijeti. Ja ove gumu nosim. Ne znam koliko healova, shieldova da ponesi. 5-5. 5-5, a? Ja nosim 5-5. 5 zelenih healova, 5 shieldova. Tako je, 5 zelenih zavoja i 5 ovih shield charger. Ako nosiš medium shield, ne može ni da te napuni koliko shield je velik, znaš. Mali Ja nosim mali shield, light shield imam. Sad ovu partiju, prošlo sam nosio light zbog 2 safe pocketa. Light shield puca jako brzo. Light shield, ako nosiš light shield, čovjek te double tapuje sa shotgunom na 20 metara. Pa kaj onda nosim medium shield. Medium. To ti moj savjet, a ne moraš to da uradiš. Imam još 3 light shielda, kad njih potrošim onda prelazim na ovih 5 medium, ok imam u stashu i to je to. Light shield ti se rasklapa u običnu plastiku, to i košta. Medium shield košta onih, kako se zovu, arc circuita. On je skuplji za napraviti, ali je i... Kako
kako beše, svaki shield ti redukuje štetu koju primaš. S tim što light ti daje 40 shielda, to ti kao 40 bonus healtha, ali medium ti daje 70, iako ima isti kao taj damage reduction. Damage reduction ima obojici oko 40%, čini mi se. A heavy ti je 45, je li tako bilo? 45? Kako beše, moram da vidim. Heavy shield ti je 52%. Ali je toliki debuff, ono, toliko te usporava kad hodaš, da je to, mislim, da, sporije ćeš umreti, ali znaš ono kad u borbi napraviš salto ili skočiš u stranu ili zamakneš za ćošak, to sa heavy shieldom nema šanse da radiš. Zato što... Znači, medium je najbolji. Najbolji, po meni najbolji. Doduše, treba ti vremena da ga rechargeuješ. Ako koristiš male rechargere, normalne, trebaju ti 2 da bi ga rechargeao full. Mehanika, kako ja to ne mogu da pravim. Mehaničke delove? Advanced Mechanical Components. Treba ti Refiner level 3, ja mislim. Ti imaš 2, ali? Imam 3, samo da im gdje je to. Refiner. Aha, evo ga naš sam, imam. Možeš da praviš i Advanced Electrical i Mechanical. Evo, Betina mi je sad na 3. Upoređivali su Kettle i Betinu, znaš? Da. Brže te čovjek ubije sa Kettlom nego sa Betinom. Zato što koliko brzo klikćeš, toliko brzo Kettle puca, a kod Betine imaš fiksan rate of fire. Jeste. Ovdje ću Betinu nosim je zove arkove. Pa jeste za arkove, uopšte nije ljudi. Kad te zadnji put ubio čovjek sa Betinom? Kad si vidio neko da koristi prevent? Pa nećeš ni vidjeti. Džabe kao ljubičestvo. To je dobro za robot. Zato što oni imaju ono predvidljivu putanju kretanja i ovi leteći malo lete levo desno ti oko glave. Ovi što gmižu njih isto možda provališ kako se kreću, ali ljudi dok ti sastaviš 2 metka, 3 iz Betine, on je već otižu u stranu. Dobro. Pretpostavljam da sa 3 recimo kutije koliko 40 metaka heavy možda možeš da ubiješ recimo Lipera ili kako se zove onoga Bastiona. Ako ga gađaš u big spot, to da. Ali za ljude ne. Znači treba mi magnetron. Da, ljubičasta komponenta. Slavko je bio tu, čini mi se, Jovanović. Mislim da se nakratko javio. I da što dole s ovom. Rekao je da ide dole. Mi smo se malo rastačali pa nisam ni mogu baš da pričam s njim, ali registrao sam ga da je bio tu. Dobro, u gameu. Šta bi s onom igrom Marauders? Ono je nestalo... Koja igra? Kako se ono zove? Marauders. Marauders, ko je... Go to medical research. Ali stani sekundu, mi smo blizu Vault Seede, znaš? Ajde vidite samo ovo. Vama treba još experience, jel da? Meni se samo igra. Naši... Dobro. Ali recimo kad maksuješ experience, možeš da poboljšaš te skillove za kretanje. Ispred nas ima Vault Seede. Imaš toliko tih... Bio sam tamo, evo baterija ovdje. Bio sam u tom Vault Seedu. Ima 2, 3, 4 prostorije, sve su ti Vault Seede. Jeste, svaka, i da ne pokupiš ništa, svaki taj daje gomilu experience. To su ti mikročipovi i električne komponente.
Jesi, to je to. Evo, uđi, zatvaraj ovo. Sad polako utam neće. Ovdje ima grdilo je. Nije to malo gomba. Savjet je da ne žuriš baš previše prema ovom elektrikalu. Tamo će da se pokrlje u roku od 10 minuta svijet. Dobro, polako, prvo ćemo ovdje da vidimo što ima. Torrente blueprint. Sad si ga našao. Gdje? Lebar. Evo sad. Jedna od tih kormana, ozbiljno. Ne, ovdje sam ga našao, evo ovdje. One box. A. Dajte mi se tu kaj je Torrent. To ti je ono kao šarat, onaj mitraljez, brate. Da, MG40. 60 metaka ima, brate. Pa može se stavi veća kutija, čini mi se. Sad ću ti dati, imaš li safe pocket? Imam, ja. Semenke kako hoćeš. Ako ne skuplja ove semenke? Ja sam ga ostavio. Možda mu ne treba. Ja, to treba kod onih teleška što ne kupuješ stvari. Za semenke možeš sve da kupiš. A da, znam. Dobro sam se počeo. Ti to ne treba. Ovdje desno bili, jesu? Aha. Zašto ovaj robot ima 5 ovih mikročipova? Moguće ovo. Odlično. Ti se isto računa kao high loot area, znaš? Pa imam puno stvari, više volio da nađem jedan blueprint. To što je on našao. Da, uvijek. Pa ja sam sve upgradeovao sebi, tako da meni više znači od svih pušaka i municije jedan blueprint više znači. Da, ovdje imaš experience ovaj kontejner.
Evo ti Lazaro. To je mašinka. Da. I su tu sve pretražio, više ne znam koje su svoje bilo u koje. Ne, sve sam pretražio. Možete izaći naprijed iz ovoga ovdje. To je kao da neki Doomsday Vault, ti su čuvali stvari ako mašine pobjede. Pa to je i došlo, ako se ne varam. Mada mi nije jasno kako priča ide, da li su u suštini jedna ekipa najbogatijih, jeli, ono, i ovi političari, i naučnici, i ostali su svi kao otišli raketama u zemlje, a ostali su samo ovi siromašni. Da su onda bogati šalju tajak na zemlju da im uzimaju još stvari. Moja pretpostavka da su bogataši poslali robote, kao ako si gledao film Elysium, jel da? Jesam, znam. Da je takav sličan scenarij, znaš. Znaš da je onaj, kako se zove glumac što glumio Elysium u negativu, onoga Platinika. Znaš da kako u seriji vidio? U Večeru glumi? Da. A, nisam mnogo. Glumi onoga... Večera sad nisam gledao sa prve sezone. Glumi u zadnje sezoni. Evo, treću sad pogledam. Ovo govno tamo. Trebalo bi samo da prođemo pored njega, da ga ne bijem. Ajde ako može. Pa ono... Ako nas ne vidi... Ima on svoj senzor, razumeš? Baterije. Mikročipovi. Ček. Kako da vam kažem, pratimo zvuke i pucnjave. Doći ćemo do medikala lagano. A još se nisu umorili. Evo je ljudi. Hey, don't shoot! Hello guys. Do you need help, guys? Bojim se da tog velikog nećemo moći ubiti.
Mamu ti jebeno. I baš neće da prođe, zamisli bombom preko ove grede. Realno. Lazare Kilis. Gdje Lazar? Sam ja. Popao sam se gore po... Ja vam gledat metak za ovog glavnog. Ja sam idol iz ovih put. Jedan je bio iznad stuba, evo to. Da, jednoga smo down, ali... Ajmo gore, ajmo gore. Gore na nikom. A jebote, vide da ga gađamo, ja ne mogu da verujem, jebote, stvarno. Gledaj ga. Ono mi napolje, druže. Cijeviamo, da. Ne bravo sam.
Odlično. Jel, treba za KTSing? Hey, Anvil. Found a spot. Here. Čekaj, treba je baterija. Da. Jel ti treba koliko imaš ovih recharge-ova? A, Azare, koliko imaš? Shield recharge-ova? Da. Imam 3 shield recharge-a i 1 surge shield recharge. Evo ti 2 komada ću ti dati. Ugo. Ste usali na jedan? There. Meni ne treba mi. Ja sam overcombat. Ja ću biti overcombat ako ga uzmem. Neću s njima tamo, gledam dosta sa njim. Nikako da ne napolju. Da izbacim jebote. Nemam šta izbaciti. Your way out before we have to shut down the tubes. I repeat, 10 minutes. Over there. Got a door. Tamo je shredder, Snake, ne idi tamo. Evo ga ide, jaaaa. Lazare, baciti ovo na njega. Jedan prvi i zadnji. Na smjenu. Good, yeah. To govno ima kod sebe da vidim. Nek me neko pokriva je.
Nema radio relay, looting MK2 ima, signal amplifier, to ima, heavy ammo sam uzeo, ima neki frequency modulator, to se zove plavno. Ammo box, there. Nema ništa. Ovdje imate, bravo. Da, ovdje imate shield recharger. Već neki gledao tuda. Ništa, ajmo dajmo napad za sneg, 6 minuta. Ajmo napolje. You have 5 minutes left to make it out. Head home with the assembly hatch. Don't be Ajmo. foolish. Ajmo 3 minuta, ja ne vjerujem da ovdje nekog ima. Bravo, odlična partija. Nice. Na sekundu... Na milimetar. Da. Pucao me onaj lik dole, samo nije mi uspio da me da kreće pobegao jer ga je robot Bastian. Baš je osjeban, osmu se. Super. Pa... Ljudi kampuju da bi kampovali ovdje, razumiješ. Ne ide ni napred ni nazad, nego te čeka da mu godiš. Ovaj natrčao na nas, nisam stao da ga pitam je li friendly ili nije.
Jebi ga. Obično pitam, znaš. Gori, šta da radi Obično pitam, ali ako je toliko gluv da ne čuje da idu, razumeš, 3 igrača, onda jebi ga, šta da mu radi. Ljesinko, ide, što ne uzmeš u ligu? 23.200 dinara. Evo te, treba mesta u dešu. Ja ti to sve rasturam ako ne veruješ. Izraziter blueprint. Onda ne ne. Gledam knjizu. Ali bit ću bolje. Samo da pipnem radijatore, nešto mi je jako toplo ovdje. Jebo. Nije strašno, samo ovo smanjim vatrčeki. Momci, ja mislim da bi to sad bude ručak za mene. Ne znam da li vam... Ništa, pa on igri gdje ćemo postaviti. Ja bi si isto išao uzeti za jesti, mogu jesti tu za Ajde, mala pauzica, možda. Samo oko 5:30. Da. Definitivno. Samo sam htio da napravim nešto pre nego što odem. Shield i chargere. Ja se nikako ne snalazim na ovoj Stella Montes mapu. Kad malo igraš, znaš, lavirint je, znaš, ideš sa jedne strane na drugu, ideš dole pa kroz vrata, pa stavljaš baterije da otvoriš prečicu, znaš. Zašto nešto? Može li kafica? Evo, malo probaj ovo. Probaj. To nema špice. Off to eat. Nema, ima neki čudan, mislim lep ukus. Probaj. Kafica, ajmo. Vode ima. Dobro. Okej. RX 6006. Šta je RX 6006? Kartica? Da. Ko prodaje? Ma ovaj momak kupuje. Kupuje 6.6. To je 8 giga, jel vidio? Pita me ovo. Nemam pojma šta da mu kažem. Da kupi drugu karticu. To zvuči onako licemerno s moje strane. Čekaj, koju kupuje? I za koji komp? Mislim da već ima sve ostalo. Ja bi dodao novca za karticu od 12 GB RAM. Ili 16. Ili 16. A, da. Može naći 6700 kak ja imam, to je super kartica. Koliko ona ima? 12 giga. Možda... Imam 6700 XT 12 giga. XT 12 giga. Daj noći, ne. Znaš koliko sam naplatio svoju karticu, prekupujem, prodajem. 270 €. Pa znam, on kupuje čitavu mašinu za 500 €. To je ono...
Šta da mu kažem, da kupi karticu za 250 evra? Pa ja mislim da Ne znam šta da mu kažem. Pa ja mislim da mu je bolje da kupuje dio po dio. A dobro, ovo kaže da mu je ponuda takva, razumeš, za Black Friday. Ostale komponente vrede, razumeš. Verovatno vrede. Ryzen 5 5500, šta je 5500? To onaj s integrisanom grafičkom karticom. Tako mi deluje. 1 terabajt, znaš šta je 1 terabajt za ove nove igre? Ništa. Helldiveri su 130 gigabajta. Hand Shodan je 70 GB. Jedina igra od tih novih koje sam igrao da nije velika, to ti je ovaj Ark Rider, znaš. On ti je trenutno 35 GB. Nema puno kozmetike. Nije mnogo. Ali ono, mape, znaš, ono, modeli oružje, skinovi, sve to, 35 GB. Ali evo, ja sam decenijski gamer, isto koji ti, ja još nisam video da AI ovako ovi nobovi da se tako ponašaju. Stvarno, ovo je urađeno... A, veš šta, pa zato što su napravili taj sistem gde AI uči kako da se kreće sam. Tako je, neverovatno. I kako da reaguje? Ja sam gledao lika, gleda onu belu kuglu. Gleda ono u njega, uopšte ga ne napada, jebo, da 5 metara, jebo. I kako se on približava, tako ona se ono pip, se više i više bička. I dolazi druga kugla, okreće se, onako svetli žuto pogleda, vrati se i ode, jebo. Znam što? I on se onako... Gdje je ovaj dečko našao tu ponudu? Ne znam, ćeš da ga pitam. Jer, mislim, ja imam tu jednu stranicu, a da, u biti stavljeno za 500 € stavlja unutra 6006. A imam neku Instagram stranicu, ti frajer slaže ove konfiguracije, pa... Pa pošalji stranicu pa ću mu ja poslati link nazad. Instagram stranica, ne znam, da ti slaže ove gotove konfiguracije stavlja na prodaj. Možda se tu nešto nađe, ali sad baš gledam jednu konfiguraciju za 500 € isto 6600 unutra. Pa pretpostavljam da im je to jeftino da kažem, jer niko neće, da sad ljudi ne naljute što im ja kažem to, niko neće karticu od 8 GB. Neće. Od 8 GB isto kao što je pre bila ona od 4. Tako je. Mogu si da uzmeš za nikakve pare, ali zašto je većina ljudi kupovala te modele od 8, a sad niko ne kupuje od 8. Neću, pa imam još 2 pakovanja. Sad kupuješ od 16. Ili 12, kako ko nađe. Ja sam prošle godine kad je Hunt izbacao novi engine, onda sam uzao Ryzen 5600, neku matičnu B550 i uzao sam 6700 XT. To sve skupo me došlo nekih 430-450 €. Da. I svoje stare dijelove, ovu RX 580, Ryzen 2600 i matičnu sam prodao za 150. Novi dijelovi me na kraju došli 350 €. Ti si dobar dio napravio, kažemo tako. Baš mi ovaj dečko kojem sam prodao stare dijelove rekao, pogledaj, ona ekipa većinom prodaje pred more, pred ljeto, jer ono, po ljeti su ono vani, more, ovo ono, treba im para i onda na zimu, jesen kupuju da se kroz zimu doma igraju. I frajer, tak, već sam jednu dvojicu, trojicu poznao da ono po Beogradu slažu konfiguracije preprodaje. Aha. Da, čuo sam da je cena ove nove, kako se zove, DDR5 vešave memorije. Da. DDR5 ili idu gore. DDR4. Da ide gore. Sve memorije idu gore. Ko suho zlato. Da, moj sin je čitao neki članak, kupuju vlasnici veštačke inteligencije. Pola proizvodnje su kupili. Da, i sad ja sam gledao neko u Americi, nekom shopping centru slikao 2 puta, znači 64 GB RAM-a je tipa je 900 €. 6000, neki Corsair Vengeance, 6000 MHz, cel 30 brijen da je bilo, da je nekakvih $900. Ja sam platio 2 puta 16 GB Corsair, 150 funti, ja mislim, preko Amazona.
Ja sam platio ovdje kod nas toliko. A nisam mogao da kupim Corsair u Srbiji, znaš? Ja sam GG skill. Corsair, tražio sam pod specifikacija memoriju i nađem da mi odgovara najviše Corsair. I nema niko u Srbiji da ti prodaje na 4000, koji je to bio cel? 19, 20, ne znam. I na kraju... Da? Ja imam dobar stari DDR4 16 GB Corsair Vengeance, a ne sad uzelo, ona ima Corsair Vengeance ali Pro RGB. I sad je prek nekoga uzela za 130 € iz Mađarske još 16 GB istog rama. Tako da ima 300 GB. Ili ja imam 32. Kod 2x16. Ali ne znam koliko imam rama. Pa 32, brate, kako? Mislim da imam. Jebao je, a da. 32. To je ono fazonu, ne gleda svaki dan to, niti osjećam da mi fali RAM, ali opet, na primjer, Ark Raideri su znali zbog drivera da mi zakucaju, mislim da procesor zakucaju, ni čak ni grafičku, nego baš procesor. Otišao sam, čuo sam ovo kasnije. Frajer ima 2 ultrawide monitor, gle ovo je. Skupo. Dođi. Dođi.
Profamizi. Welcome to my channel. Zime Bog. Get together. Now then, let me find my liner brush. To that, we're going to add some paint thinner, and we'll go right into that same color, right into it. But the paint is very, very thin. Ink consistency. Okay, let's go up in here. Now with this very thin paint, we can go in here and drop in the indication here and there of a few little sticks and twigs and all the little things that live out here in these trees. There they are. Just a few little indications. There. Wherever you think they should live.
That's exactly where they should be. There we go. Like to do these little rascals. Maybe back in here you can see some little things that are living back between these two trees. All kinds of little sticks. Now quick, you can drop them in. And that creates the illusion of depth in your painting. The fact that you can see all these things. So use them to your benefit. Make your painting special. Very special. It's hard to believe this is the 19th series that we've done. And each series contains 13 shows. Gosh, there must be nearly 250 shows now. And if you haven't got to see them all, if you want to, call your local station. Yeah. Shows are provided for them for Kako da dopunim ove rider tokens na ruski nalog, sad to mi je. To je dobro pitanje, to što ti mene pitaš. Nemam odgovor na to pitanje. Klikneš da kupiš za Steam Wallet, jel tako? Ne mogu, mislim, teo sam negdje da kupim taj kao da li ima ključ ili nešto, znaš. Da. Misliš, može onako kao što je Kesić rekao, znaš? Kako? Da kupiš skin, a to možeš Keletara pitaš. Da kupiš Imam skin, ja, kupio sam skin. pa da ga prodaš. Mislim, na Steam Marketu. Imam ovih 1500 ovih, imam taj zlata, tih imam 1500. To je zato što si uzao onu deluxe verziju igrao, tako? Nisam, nego ovo kad smo igrali pa se smo dobijali, da. E sad ima ovdje ovaj jedan lep skinner i posta, nije ni skup, 1000 ovih košta. Da. Bashkalik. Welcome Ti to si my uzeo ovaj channel. Miraž, jel? Da. Nije loš. A čekaj, za ovih 1000 zlatnika dobiješ sve 3 boje ove, jeli? Da, kupiš čitav set, ja mislim. A fina mi je ova kozmetika, nije loš. Pa ako ti odgovara estetika, da.
Ne znam šta da mislim o računarima za 500 eura. Ja bih rekao kupi konzolu za te pare. Bez da se ne ljuti. Steam Deck nije skup previše. Tako. Taj računar za 500 evra. Ne znam šta da kažem za taj računar za 500 evra. On će, mislim, radit će posao, ali... Je mu baš hitno? Ma nije, nego kao dobije ponud za Black Friday, ali ja... Ne, nek špari, nek se sam složi kum. Za te pare toki ti voliš bolje uzeti konzolu. Ja mislim da zavisi šta hoće da radi s tim, razumeš, ali definitivno konzolu. Jel mi izgleda toliko loše? Oće dobro. Stani. Jel ima neko zadatak neki na drugoj mapi, jel moramo da igramo Stellamontes? Ne moramo uopšte. Pa pitam njega, ja sam sve radio. Ima, Lazar, ima. Pa trenutno nemam ništa. Ajde, Lazare. Nemoguće da nemaš. Ima mi sigurno. Imam na Spaceportu search 2 kontejnera u Departure Building Exam Room. To ti je lako, ajmo to. Ajde. Da, može. Arc Probes Search. Sad beš Arc Probes, ono što leti, što doleće. Da. Toga ima najviše na Damn Battlegroundu, svuda sleći pomoćvari. Evo već. Mislim, to mi je ovaj hits, kako se zove, dnevni. A to ti se stalno rotira. Ti kad uradiš jedan set toga, iskoči ti drugi. Ja znam da se uzima dnevno po 150, na primjer, tih poena. Znaš koliko imam tih plavih poena? To, da li će nam se to restovati kad bude taj... To bi se restovati. Znači, mi s ovim jednim hoće otvoriti sve. To bi se restovati. Se resetuju medalje u 1000 evrima. Ne resetuju. Pa, to ti isti funkciju ima kao one medalje za Warbondove. Isti djelo. Samo što ga dobijamo pasivno kada ispune neki meč. 50, jel? Pošto ga ovi nisu kapovali. Šta si rekao? Departure building. Čekaj, mu zaledio kompjuter, jel? Jeli, na šta liči oko kad čučemo žbun, a? Boga mi se ne vidiš. Kosa me jebe malo. Mislim, ja sad ovako, aj tučni. Ovako ja sad kad bi trčao, evo odavde se bukvalno ne vidi ništa. A pitan se što mi je baterijska lampa, viš nema teksturu, pogledaj majke na leđima. Viš, jel bela? Jest. Ne, imaš onu tenjer kao. Da, ali kod mene recimo na ekranu nema tekstura uopšte. Uli belo. Ima. Onda je bug na to izgleda. Hoće ga da. Ste po lampu? Da, imam lampu koju nosim. Down there. Tu je spawn, tako da on.
Jedan bunker sam našao nedaleko od tebe, pač zgrade. A ne možda suđe, kontam da neki quest ima na suradnju. To sam danas igrao i pokušavao sam da uđem, bacao sam dinamit na... Vidi se tačno kako odvaljen krov od bunkera. I vidi se dole da ima podzemni kompleks. Da, ove mape, sam to pričao o tebi. Čekaj. Se čuješ? Ne čuješ. Ovo ti 700 XP-a. To moraš otvoriti. Apsolutno ništa, evo. Bukvalno nisam ništa vidio. Ovo je 700 XP-a. A to je da... Naprimjer, igrač koga ubiješ i lutuješ daje ti 500. A taj raider kješ ti 700, pa ti vidiš. Aha, evo ga ova bomba. An arc probe, there. Kako su ga fino stavili na čistinu, Pa to ti isto kao tragovi u Hanšovnom varijantu. Isti zove. Stave ga tako... ubijem snične. Ne može. Vidjet ćeš, pola mape će vidjeti. Svako, naprimjer, ako ti neku 100-200 metara dometi, vidi da ga pucaš kako crveni. I ako ima ile može da poći šuri s tobom. Ništa. Jučer smo se šibali još po ovih serija, ako mi vereš. Nemoj zezati. A jednu ekipu smo ubili, došla druga, odmah. Odmah za njim. A, crveno je. Stražno. A, nemoj pucati još. Mora da te vidi još malo i onda će biti uzman. Evo gledam ga ja vam. Ne vidim se. Čekaj, tako trči. Čuješ noge. To je robot neki. Da, to ti ili Bastian ili Liper. Moja pretpostavka je Bastian. I dalje crven. A, vidi ovo govno je. Navrzo se na nas. Neko ga gađa. Pa mislim da Bastian nas vidi. Imaš pušku s prigušivača, imaš, jel da? Imam. Onda će ga pre ubiti, ako dignu zbog. Eno ga još jedan. Najče hvala što je ovaj nesretnik od Bastera ovdje, znaš. Da, što ti treba za krap? Jedan mi treba. Tačno jedan mi. Super, hvala. Kam sam pojatnike vršu. Appreciate it. Thanks! Da ono govno imamo ovdje nam je ova... baterija ono. Jesi vidio sam? Nisam vidio.
Zamolio bih te da ne lupaš taj prob. A, gledaj ovo. Lepo se vidi dole. Vidiš i stepenište. Ispod. Vidiš dole. Kako tu dipno? Tu je izlaz. Pored. A, gledaj ovo. Ima nešto da se uradi garantovno, samo ja nisam provalio što se radi. Ovi se fajtoju na izlazu. O, to ti izlazi. Mi smo pogledali kako se. No, kako vam bolje. Meni niko luk ne treba. Ni meni. Grota da ih prati. Na izlazu su. Ne, ja u suštini kažem don't shoot, a ako krenem da zapuca, vrlo lako mogu pobiti. A evo izlaze svakako i nisu mogli ništa. Pa nije ti baš kao Hunt, ono, metak jedan, a malo si, drugi metak mrtav si, ne. O, malo izdeza. Ne, ovdje jedan metak, padne ti šir na pola, taješ dva da to opale, minimum. Dva i više. Evi treba drugi sprat. To jest, to mu dođe prvi jedan. Stoj! A sad ništa. Nema veze. Got a door. Ovdje zna da bude, ima security lock garanto, ono zna da bude weapon case još. This might be worth checking. Here. Could be interesting. Here. I'm looking for some heavy ammo. Heavy ammo ima verovatno u ormariću. Heavy ammo, nekom treba, ne treba. Evo na pod. Ima ako ti je trebao Makić. Heavy fuse grenade. Over here. Imaš i varlic ovdje. Tebi treba drugi sprat. Da ti je examination room, jel tako? Ovdje s nama Makiću gore. Ta soba je ovdje. Light hit pa granate, znao sam da nosim po 20 komada u meču. Znaš, 20-30. Kačio malo, evo? Ne. Ideš unazad i pritisneš dugme za slide. Izdaš u rikverci i ne možeš da te pogodim.
znam kako mi je animacija kad te napada. Jedan od dva. To ti je ovdje. Ovo ti je medical examination. Još jedan marić može sečiti. Evo rešen. Hvala ljudi. Ništa. Da nemaš još nešto ovdje da radiš ili? Pa sad ako imamo dovoljno vremena možemo zgradu da tražimo, znaš. Ali bi ne preporučio da idemo sprat po sprat, da niko ne ide previše brzo sam. Pacove, još to sam nisam vidio da ima pacova. It's Marik. Welcome to my channel. Hello Marik. Again. Hoće neko precept za prigušivač? Ja. Koji je prigušivač? Čekaj. Nemam nijedan. Čovjek nema nijedan. Stavi u safe pocket. Pazi, kuglica. Neki tosteri, kanisteri. Vidi patka. Idemo napolje. A moraš izaći. Ajmo. Još ti mogu se gledati od sad. Da. Tu da vidimo što ima. Ovo mi treba lično. Samo ovdje su mire, ljudi, ja bih preporučio nešto ovako... Nećeš ništa ni čekati, imam onaj ključ.
Desilo se. Ti tu sve puteve znaš, družbe. Hoćeš iskreno, ovdje još nisam bio. Ne, ovaj ne radi, moram ne kjeti. Da, kao što rekao, za robote je dobro, ali... Ljudi! Ovdje, evo ga, ovdje, čovjek kod mene. To je pušao. Kako, odri ga. Nemam defibrilator. Iza, pušao ga. Drugog će revagovati, idi vam, sve. Evo ga, Reload. Malo da tamo dobar loot. Pa stavio sam sve popit, tako jesi. A ona bitno jesi. I repeat, 10 minutes. Jedino ako hoćeš da im se zavučeš da ti ne mogu naći loot. To ti je dobra ideja. Duša, imaš crveno odelo, teško da možeš pobeći daleko. I tu udri space da izdahneš. To ti je moj savjet. Nek te traži. Ej, jebote. To ti je, zato smo morali da zatrčimo, nema veze. Ajde. Obično ja spori idem na izlaz, ne idem ovako na sprint. Da smo išli jele sporije čuo bih da idu, znaš. Maler. Ne znam odakle su oni spali iz kog filma. Desne strane su. A vidio sam odakle su naišli, ali nisam i čuo jer nismo ni mi išli sporo, znači, da smo sprintali. A imali smo dobro vremena da izađemo, nema veze. Ne biti, ovako smo brži izašli. Ajmo tako reći. Idemo opet na isto mjesto. Čekaj, što smo... Jer ti imaš neke obaveze, ne? Ko? On. Što smo sprintali kad izlaze ovoliko brzo. Ja sam mislio čovjek... Ne. Pa nisu morali da žurimo uopšte. Ja sam rekao idemo van. Mislim da sam okej loot, to neke stvari koje mi treba. Da, ali ovo je prebrzo. Prebrzo, okej, ne znam. Ja sam vas pratio. Nije do tebe prebrzo. Naročito tu 100 metara ako izlaze, tu znaju ekipe da malo pričekaju, znaš. Da vide ko će da odigrajte jednu, ja sam tu za 15 minuta. Smo odigrati jednu, samo majku dodatim kući. Imaš i mesta u inventaru da igramo freeloadat. Stash je full, moram ga ekspandat.
Ovo ti još nisi ekspandao na max? Ne. Koliko je max? 280. Ako si udario 280... Ja sam na 256. O, evo sad mogu igrati filove. Može. Sada ne. Ja imam plastike, nemoj da pitaš koliko. Tonu plastike imam. Ja sam stvarno mislio da imaš neku, ne znam, da te neko zove da nešto moraš da napraviš, zato sam požurio predlazu, inače ne bi ovako trčao. Ne, nisam. Izvinite. Ma ništa, ovo je bilo 300 metara, to se može preći za 2 minuta. 2,5, ajde. A naletali smo na njih, jebi ga. Pa, nemoj se. Jesi dobio neki novi zadatak ili? A jesam, kod tradera sam. Ja 5 ih imam. Da, jedan. Pa niš, imam svašta, ne znam, search for an SR analyzer inside any pharmacy in Bird City. Deliver the SR analyzer to lines. To ti je lako, ajmo to. Rich bar and clearing. To je Blue Gate. That's it. Drži moju pušku, molim. Medium ammo. Here. Imam 2 retlera. Let's go to Plaza Rosa. Sad imaš dobre šanse da ubiješ nešto. Da, pogotovo s retlerom. Ne, retler ima 10 metaka, a sad sa 2 imaš 20, razumiješ? Da, je, puno bolje. Hoćeš li stići da izvučeš dugu pušku, ne znam, to je dobro pitanje. Teško. No vidjet ćemo. Dakle, to je jedini zadatak na ovoj mapi, ili? Na ovoj mapi, da. Over here. Evo ti municiju. Ammo box. Here. Pazi, dolazi neko, pazi. Dolazi ti neko. Dvojici.
najbrže mjesto da ljudi dolaze po prvi luk. Znaš, zato sam ti rekao dolaze ljudi. Pa došli smo s pencama gore, prvi sam ga počeo pucati lik mu sve jedno s ketlom ubi. Pa ubijete s ketlom zato što ketlo puca koliko brzo klikneš. Znam da je. A piše 50 damage da mi uradio sa ketlom, a ja sam ga, ovo sam ga izlupao sa čekićem. Vidio sam. Nadao sam se naći drugog, ali sad mako, da je bio blizu, da se nije mrdo Redli je umro. baš smeću. Ne, znaš šta ja radim? Ja uzmem i rasturim ga, zato sam ti ga ponudio. Aha. Da nisi ga hteo, uzeo bi i stavio bi skrap samo na njega. I onda igram bez njega i onda idem čekićem da ubijem neko. Kao što si vidio, prećeš ga čekićem ubiti nego ratlerom. To je istina. Da recimo da smo stali pored vrata, ja i ti se čekali da prođu, da smo ih čekićima krenuli kući, možda bi... Bilo sam prebrzo gore došli. Mislim se čekati, ali Rattler je stvarno teško smeći. Ja računam da sam nedalšan kad igram sa Rattlerom. Psycho Ghost je dao dobro zapažanje za Rattler. Trebao bi default Rattler level 1 da ima malo više metaka, bar... 20-30. To je previše. Možda 15. Znači bar 50% više metaka. Deset metaka možeš samo da raniš čoveka i da baciš oružje. Uopšto nećeš ga stići reloadovati. I klikneš i moliš. Da, moliš za milost. A on može stičeran da ubije jednog i da drugog ono rani. Napare. Može i ketlom isto. Ketl isto ima dosta municije. Ja evo ga opet, izvoli. Evo ti oružje. Evo ti oružje i municije. Ja bih ga skrepao. To sam ja ti. Ajde vidimo Piazza Arbusto. Preću naći pušku nego to dobro nego što ću s tim igrati. Ovo ti je hobitska varijanta što ja radim. Obično se nabijem uz zid i samo hodam ili sprintam. Znači ne da li... bi se trebalo raditi. Pa tako bi se trebalo, ali ljudi hodaju uvek kao da su oslobodili, znaš, državu. Boraz, ti god gledaš koji god seriju, film, bilo kaj, da bi se neko pravo da trčiš od zakona do zakona i tržiš te nekog zida ili nečega. Pa da, bar te kroz zid ne može ubiti, dobro, raketom ili tako nečim, da, ali... Očekivao sam, ako mi veruješ, očekivao sam podrum. Nisam očekivao da je sve zatvoreno ovdje. Zato sam istio lutat onu zgradu, nego sam promašio 2 puta skok. Tamo zna da bude 90% slučajeva, a ne weapon case. Da smo uspjeli preskočiti pre njih. Ovo ti čini se ne menja mapa u igri. Ali jako gusto su ti pakovane ulice, prozori, zakloni. Vidiš tamo gdje je zelena kula levo. Tamo ispod imaš apoteku. To ti je jedna od 2 apoteke garantovane ovoj mapi koja znam. Samo ne moraš toliko žuriti, pojma nemam gdje su ovi ljudi. Obično se motaju okolo naokolo. Evo koji raketir uzde bude rečeno. Gdje vamo?
pravo pa desno, tu. Prozor. Ovdje sad. Tu. Ali nisam iskreno sa tome, nadao sam se bar jednoj puški, bilo koji, štolju. Sve samo ne refleks, ali dobro, opuštam. Sve bi trebali sići dole u apoteku. Šta radi? Ne! Mogu ja. Pravi manje buke. Ovo ti zapravo minimalno buke kako mora da se čuje. Ne znam koliko tvoj karakter pravi buku, ali... Pa imamo neke malo smanje. Sad imaš za pultom to što tražiš. Evo, tu sam. Samo što nemaš save pocket pa bi se morali da izađemo. Head home at the eastern station. Ono, ASAP. Da. Shotgun ammo. Ja znam, ovdje može suđe samo kroz vrata glasnicu koja smeti još. Što ti treba, samo da vidimo. Ja bi otišao još na jedno mjesto. Možda uspijemo napraviti ključ za izglasati. Da, ima ovo, ali ovo ti je izlaz samo napolje. Još uvijek kako je tamo. Ti si healaš, ali? Da, zahealao sam se dobro. Kad je ovo? Čekić u glavu.
Ili čekić u glavu ili pao. Prebrzo ti raketir. Gore, gore, produži dalje, nemoj da patiš. Ovdje. Up here. Tu sam ljude iza leđa, inače nije da pucam frajer. Dolaze gore. Uzmi Kettler. Misli samo me glavu, nije mi nije pucam. Slušaj, baci ću dimnu bombu i vadim džekić da bijem. Mislim, ne. Ako dođe vam. Ne ide. Mogu ti doći iz terase, znaš. Mislim da pravi možda išao na izlaz, čak, to je izlaz dole. Izlaz jeste dole. Mislim da su dole, možda na izlaz. Bilo smiješno, nek me gleda, ja ga razignoriram, ne stavim. Evo ti moje dve stvačice. Da nemaš light tamo koji slučaju. Imam, ali to mi je jedno king, mogu ti dropati 36, ja to mi je pol. Da? Some light gun parts. Here. Appreciate it. Snas IJ-san. Welcome to my channel. Berlet TA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 TD. Text green game over. Nekad se osjećam bolje na krovu nego peškom. Nego dole. Pa znam da me čekaju roboti, ne ide mi se dole. Aha. Raketir nas je na nešto. Sve pitanje samo da li mogu da nas naći. Imam plan, gledaj on. Ja imam ja tu granatu. A sad čuvaj ga, sad čuvaj ga. Ne, lur granatu. Nek se ispuca malo. Gledaj se, samo prati stop. Nisu baš neke stvari, ima boljih stvari, ja uglavnom igram noću mapu. Noću ima onih ljubičnih nekako ovdje. Night raid. To je fora, samo srp. Pa isto, kao dnevno samo ima više robota i... Znaš kako? I... Bojilu. Nema puno izlaza. To je ozbiljno. A ima jedan ili dva izlaza i to je to. I onda svi idu na isto mjesto.
da obično želiš, na primjer da izađeš ili zadnji ili prvi, nema između. Evo ti pogledaj ovdje, on je ušao. Evo ti kad već imaš toga, uzmimo. Imaš gun partov koliko voliš. Dobimo neko isto. Isto. Imaš ovdje još, pa sad ovo. Imaš heavy bombe? Ne. Mislim da se pokupi nazad, evo gledaj. Hey, heavy fuse grenade. Da, imam jedan. Over here. Evo ti još. Gledaj da možda baciš tome idiotu dole, baciš na glavu. Kome? Hornet, down there. Ne, ome. Bastion, down there. A bastion. Našao si Wolf Pack, ozbiljno? Da. Evo ga ovdje. Evo ti nešto za Wolf Pack, pazi ovo. Anil Toro, over here. Nemam. Imaš nazad, u prethodnoj sobi. Je. Gledaj. To isto pokazuje da je doći. Ovdje, ispod okolo. Hoćeš sjebat bastion? Pa hoću, samo pokupim municiju. Ko je tu? Znam, njega sam tražio da ti. Čekaj, ti si rekao da je municija. Tu je. Evo imam shotgunem. Ima još jedna zabavna stvar. Gledaj ovo. Listen, some shotgun ammo out here. Kaj si razvio? Koga se ništa? Evo gdje sam gubio. Mrtav. Ko to? Tu je. Mrtav je pol. Vidiš? Da, to je ovaj jarac. Pazi, teoretski bi trebao naći blueprint ovdje, znaš. I pogledaj. Traži.
svaki deo ti daje, a da su stavili manje. Da bi daje 500 experience, nemaš mjesto inventaru. Ne, nek sam mora comeback za točno 1. Moraš izbaciti šibicu. Ili 5 metaka, tako nešto. Za točno 1. Al, heavy gun parts mogu izbaciti. Ne, skrepuj, poslušaj me. Skrepuj sve delove, i heavy i medium, skrepuj sve u simple. To ti jako prvo savjet. Dobar savjet. Te municije koliko zauzima, nevjerojatno. Pa shotgun shellovi, na primjer, ti zauzimaju po 20 stack. Da. To i nije neka cifra, znaš. No mi treba picker component. Picker component mi treba to za kaj? Ne, da budem iskrena baš. Dobro, to je to. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Ne, ovo sam to završi. Malo mi fali. Mislim da bi ga mogu ubiti sa plinskom bocom. Imaš neku ručnu bombu? Ne više. Imam jedan. Showstopper. To je samo stan. Bacimo ako hoćeš stan, ja ću ga s bombom. Evo ti municija, drži. Čekaj. Ima bombi još ovdje, znaš. Da, ima dole. Pogledaj po sobi, trebalo bi biti metaka nekako. Možda on dropao metak. Ammo box, here. To ne može da se otvori, ali da za bagvar. Da. Možeš možda shield? Ne, možeš shield, ali baš. Sekundu. Nemam shield, ali imam... Imam field crafting, gledaj. It's Marie. Welcome to my channel. To nekom konetu.
Ne, ja sam sad ne meni neki pričam sa sebe to. Oblastion juži. Ne, mrtve. Čuo eksploziju na kraju. Treba to, lemon. A lemon i ne, mislim treba kod tijela već. No, butanska boca. Ja napravio ključ ako mi gledaš. Ne mogu li bastiju. Pa, može. Malo je pregridi. Može, ali... Ali znam da je. Ja ću to. Ne, imaš vremena dovoljno. Nije problem u tome, vremenu. On je... No, vidiš. Naprimjer, primeti si da niko nije sad pucao u bastiju, da? Samo je ti. Znaš sad kad se neko magijom stvori, ne znam, 5 igrača bude. Čunam na to. To te ne bi iznenadilo protiv sada. Nope. To ti je sasvim normalno vidi. Nažalost. Vjerujem. Znaš sam bastio na nešto selo. Bolji se čuvati. Možemo ići. Imaš ti tu još toga? Vidim, ali... Ne isti fali temere, na to mislim. Ali imamo trolame. Ja sam ovo comfort. Daj se nema municije, ako mogu da opališ metak od njega, bilo bi dobro. Desni zadnji vašak. Većim rance. A otkud znaš da ćeš dobiti, razumiješ? Ovo ti je sasvim slučajno. Gotovali smo one, kako se zove, bombe i rešili na baciti. Ja nemam savim se. Koliko treba onih bastion selova? Koliko toga treba? Treba ti 5-6, boga mi. 4. Ja sve ubacim. Znaš zašto ti srč ide sporo ovdje? Zato što se previše gomilaju dželovi. Trebali bi da ih bacamo na pod. Znam. Primetio sam da je teško trefi točno kada ćeš srč. Možemo ići kaj smo ići. Ti si našao više od jednog ili? Našao sam 4 bastion sela. Može? No, pa, mislim da je to to, ajmo. Tron iznad nas. I dosti je na kraju ulici. 2 minutes left. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes. Ovo ti je free run i uspjeli smo ubiti Bastianov raj čovjeku dodatak. Skupio sam delova da napravimo ključ za izvor. Jako dobro. Ne treba ti se pokriti. Je čovjek ušao? Ulazi. Tu sam stop. Ja gledam ovdje u zgradu.
nekad odigram ovaj free run nego da ponese ne znam kakav gear. Više 24.000 experience. Kuku. I rešili quest. Planning quest. Evo, one round, reach the Yangtze warehouse. Reach the Yangtze warehouse, spaceport. Pa onda treba nazad da se vratiš. Jao. Dobro, ajde, to će. Betting castle to be. Come on. Bombardijer se, aha, to je kad ubiš bombardira, okej. Da. Još uvijek jedan snitch scanner sam ga tam zgubio, dobro. Još 2 bastion sela. Koliko ti treba bastion selova? 2. Da ću ti ja. I 2 sentinel firing core. Bastion cell. Dva komada bastion cell. Što si rekao još? Sentinel firing core. Izgleda je to. O, nema me. Tom. Nemam. Oh yes, all yours now. Koji si rekao treba cell? Sentinel firing core. Ne. Imam Rocketeer Driver, Leaper Pulse Unit i Bastion Cell. All chairs in here, besides mine, are purely decorative. Sit at your own peril. Sad ide opet ona kancerogena mapa. Blue Gate je manje kancerogena na Spaceportu, zato što u Spaceportu imaš 4-5 mjesta gdje može se naći loot. Sve ostalo je, vidio si ono, dvorište ono veliko. Nemam definitivno. Ja se retko kad healam, ja letim u fight i onda pucam dok ne ubijem nekoga. I onda kad ubijem toga idem na sljedećeg. Ne, retko kad, gledao se ljude, ti ga pukneš, razbiješ mu štit, on odi iz ćoška, odmah vadi recharge da puni štit. Dok on to radi, ja sam već pored njega, razumeš, i pucam dalje. I većina ljudi tu gubio taj PvP. Ovo će me nemlje boleti ako ponesu. I dim. Obično dimnu bombu nosim za ove zabanci.
Dobro. Ja trčim u ska na kraj, ovo će biti dobro što si. Prvo treba da odeš u gornji levi ćošak mape, da pokupiš manifesto neki u magazinu i kad pokupiš kao taj neki manifest, onda ti kaže idi u kontrolni toranj na prvi sprat i pokupi, ne znam, neki dokument i onda tu staviš u save pocket i to je to. Onda možeš poginut, možeš izaći kako ćeš. Imam recimo u Stellamontisu cold storage. Search any J. Cosmo Ventures container. U Stellamontisu imaš, za to ti preporučujem freeloadat. Freeloadat i treba samo doći, ima pored izlaza, već smo bili prošli mi kad smo igrali Stellamontis. Pored izlaza imaš odmah železnicu. Imaš da dodirneš sanduk, on izvadi kao neki dokument, iz njega staviš u džep, zovneš voz i zadnje. To se jako lako radi. Ostali zadaci na Stellamontisu su ti vidio si onaj magnetron treba da nađeš, a magnetron ti je ljubičasti rarity. To ti je, nađeš jedan u čitavom medikalu, nađeš jedan. Evo ti ovaj... Makiću, a mi daj tu betinu. Daj ti nešto bolje. Thanks. Ovo će se više svirati. I heavy ammo. Evo ti heavy ammo. Je to level 3 ili 4? Nisam siguran šta sam ti dao. 4. Od toga ne može brže pucati ta vinčetarka, znaš? Sad se spremni ta početi. A jao, nije ni od početka meča. A mama nije. Ne. Pa da, 6 minuta. Nije su bacili odmah. To znači da ti jedna ekipa već poginula. I još jedna ekipa poginula. Ja ti ovako koristim makicu, sekundno oružje samo za AI. Šivač. Ne, bilo koje oružje da mi je drugo, pored shotguna to mi je samo za ove arkove. Još prigušivač da ti dam? Ne, nema potrebe, pa dao sam ti ja prigušivač na tome. Ne, nego tebi da dam prigušivač. Bolje je kompenzator za ovo. Nema veze. Do duše, stani malo. Vrši. Više će tebi da znači nego meni. Jer ta Winchesterka ne želiš da ti skakući između pogodaka, znaš. Da, lakše je te sad arkove ubijat s time, jer ne čuje se. Trebalo da ga vidjet ćemo. Ljudi. Raider, over there. There by the pipes. Vidim kod ide. Over there. There. Ovdje ti je brdo, da može ovdje. Još uvijek su tamo. A vidim čovjeka. Raider, there. Prči dole odavde, evo ih. By the pipes. Raider, there. Raider, over there. Nije. Nisam mi stio pucat, nego samo me zanima kud ide.
Ajmo vam. Ovo ima neko gledao bullet drop, na koliko to metara. Winchesterka? A ne, nego ima Mandil i Winchester. Andil ima bullet drop koji se nekih 50-100 metara. 50-100 metara već vidiš da pada džuli. A to su bacili zato što su ljudi igrali onaj slam test sa... Bio u slam testu mnogo više korišteno Anvil nego recimo Ferro. Jer bukvalno nisu imali su isto ono putanje metara. I onda ti Anvil bio bukvalno upgrade. Ferro ti ne treba. Aha, ono tamo gađaju ovoga. Robotovi. Ali idu ka izlazu. Nije sigurno, ali to je slike pravac da idu. Kako volim ove lodele. A? Blood forward. XP. 700 XP. Imaš medium mamo. Da, zna da. Od svih zadataka na ovoj mapi, ima ih par komada, nema ih puno. 5 do 10 ih ima, nisam siguran. Ova je najgora. Zato što traže tebe da odeš u jedan ćošak mape i onda brzo trk na drugi. I onda ako imaš vremena, bilo bi dobro i da izađeš. Ako nemaš, jebi ga. Nisi imao vremena. Što ti radiš? I onda ti je kao, nadam se da imate save pocket jer ćete morati opet isto ovo da trčite. Ako nema sve pocket. Ne daj Bože, ja sam jednom trčao ovo 3 puta, znaš. 3 puta. Jednom sam trčao. Nemam sve pocket, ali sam pastio sam. Bolje ti je da izgubiš Bastio Cell. Atom da matiš. Ne, nego ono, imam onaj key, možemo se maći negdje, nije to problem. Samo fazane što su ovdje hatch keyevi jako daleko. Treba ti drugi sprat ove zgrade. Find the shipping notes in the foreman's office. Gore, ne sprati. Tu gore. Sjaj, ovdje sećam. Ili, ne, ovdje. Možda negdje na stolu ili tako nešto pogledam. Ili ne sprati, sad ćemo vidjeti. Na jednoj od 2 stola. Tu neko bilo već. Nije, tu su stvarno. Nema gdje drugo biti. Ovuda negdje na stolu. Nisi našao? Ozbiljno? Jedna od ove 2 kancelarije. Evo ga. Sad ga vidim. Ovaj mi sija dokument. Ovdje ti. Garant, ono sija žuto kod mene. Ali ne mogu ga uzeti jer sam ga već odradio. Ajde, malo skočiti. Pak malo sve malo. Da, izvolite. Alo, dobroče. O, zdravo. Viđo, da nemaš možda broj Petra i Ivanovića. She said, what up? Locate the scanners on the upper floor of the control tower A6. Mene neko se bavate. Go to the control tower. Momci, idite u control tower, prvi sprat. Profamizi. Welcome to my channel.
Vidim gdje je taj, aha, eno ga control tower. Quit louding me out chatbot. Polako ćemo. Možemo uspjet nešto izletiti. Ovo je neko već gledao. Da, ajde se dobro ljuditi. Wasp, over there. Opa, neko je tu. A? Neko je... The wall. Čuješ? Moramo okolo. Imam reder. Ne, tamo skaču se oni iz grada. Recite mi da ste krenuli. Jel na tebe pustiš? Mene ljudi gađaju. Jel na tebe? Gađaju? Gađaju me. Evo, gotov si. Ljudi ispred. Ja se izvinjavam, došao mi je kum bio. Evo ti, gotovo. Vidim. Gdje si, Lazare? Idem prema tebi. Ubij jednog. Ti si mrtav. Ne, ubij jednoga. Šta je ovo, ovi sa snajperom sede tamo, jel? Evo vidi, imam te, jeb, gotov si. Ne bre, dronovi su me ubili, ja sam ubio lika. 3 drona na mene. Težno napad. On bija dron. Imaš Lazara sad podići nekako... Ja ne znam kako mene stalno ubiju, jeba mater prvog, nije mi uopšte jasno kako. To što mi je ispalo ode mi je ova puška i sve. Šta se oni kriju po ovoj platformi, šta? Gađali su iz desne strane, pazi. Tu gdje stisne. Mislim su 2 tima. A vi ste upali u streamer World, znaš? Čuješ gdje su Lazare? Lazare, džabe varadiš, imaju bolji pozor. Eno ga gore, Snake. S desne strane neko, čuo Snake. Čujem, ne vidim. Izađite napolje. Pa to ti kažem, tamo hoće doći, povuci se Lazare ka nazad, samo taj veliki luk. Hoćeš to sada obući? Uvijek ispred mene. Over there. Ne znam kam da idem. Eno. Idi ka meni. Pazi, od gore je samo gađa sa bedama, vidiš tamo ove se snimati. Ko je nas bio? Ka meni, jel? Evo ga. Povodi ga jedno, tu je. Nemoj skillovat. Vidio iz glave
Vidi, glavio sam se. Zaglavio sam se u autobus, znaš. Nisam mogao da se pomerim. Ovo su dve kiše. Bravo. Bravo. Salvo. Ubij ga, ozbiljno. Pucaj njega, da ga ubiješ. Lazar, nema to veze. Ubij toga. To te ne puca, ubij toga. Pucaj njega, ozbiljno ti kažem. Čovjek Ne čujem nam, jel? Pucaj njega da ga ubiješ. Ja ne vidim niko. Pa tu je to, ubio si ga. A ja sam mislio da... Sad će ga ovaj podići. Da, ovih jebu ih ovih, brate. Ovo sam gledao sine, znaš. Ovo su ti ratovi streamera. Dogovore se da se šiba i onda uzmu snajpere i kriju se kao majmuni tu da pokrovima, znaš. I ako imaš baksus da dođeš tu, dobiješ ovako meter, kao mi. Ja nisam očekio da ćete poginete iz igre. Pa je liko pucao tuda kad ste vi krenuli tuda? Ja sam sam ovako trče i počeli su makići. Pošto smo sve izgubili, ja vam preporučujem da odemo freeloadat. Mozak mi boli ovih ljudi. Ne od vas, nego od ovih. Od ovih bez posla, znaš. No loadout, no problem. Ne morate ništa da mislite. Ozbiljni se. Samo noge vam trebaju za emisiju. Brbar. Ja put sad ubijem mnoga, znaš. Možda se on nije snašao, ali... Kad ga već nokao, treba ga dokrećiti. Da ne mogu da ga oživim. Ovako ćete se odbući samo u zaklon. Kod svojih. Ja sam ga pukao jednom, ali su već bili izrašetali dok sam došao do njega. Rekao sam da ide kero kurac sa obetina u PvP-u. Vas su baš na otvorenom stuplju tamo kod onih vozila. Ali nije problem što je bilo otvoreno, nego su sa tri strane su pucali, to je problem. To je bilo 3 strane, pa ti sad vidi gdje ćeš. Znaš šta, nije nas ubacao na početak mape, znaš. Kad kažeš neće s početka, onda imaš vremena i da uradiš sve ovako je. Treba da pređeš kilometar i nešto do gore i da se vratiš na sredinu mape. I onda je bilo poželjno da izađeš još, posle svega toga. Ovako ih jo. Ne treba ti ništa od gira. Pa nema veze, imam tu, svakako će mi sve otići. Sad kad bude sad kad bude prestiž. Lukom ja sam girao još pola sata, vidi si šta ti može biti. Imaš ovoga kako se zove Summit 1G. On te pet streamao Counter Strike i te igre. On protiv onoga kako se zove... Da, ono kad sam ja dao na YouTube video. Je, onaj... Dok je ušao u Streamer Wars. Streamer Wars, da. I šibaju se baš po Space Portu, samo to znate. I to čovjek trči, gađe ga 10 ljudi snajperima. 10 ljudi te gađe odjednom. Znači ne možeš pobeći. On baca dimne bombe, pa se zahila, pa puca, pa ubije jednoga. Pa kaže, ubio sam jednoga, važi, ima još ih 5 ih imaš tamo, razumeš, koji pucaju njega. Kaže, nisu dobri, ali pucate odjednom 10 ljudi. I onda ga upucaju kao u fazonu, kao get the fuck out, loser, loser. Pola servera ga da gubi jednog čovjeka. Što načeo pora,
kad god sam gledao, ne znam tako bilo, ali taj šaut, nije šaut, nego sam je igrao, njih je možda bilo 4-5, mani toliko, a ovi duplo više. 2, 3, 4, press the pods, Raiders getting now or get out. Htio sam ti predložiti da zameniš crveno delo za plavo ili za naranđasto. Pošto ih ima u dve boje. Čekaj, ti stvarno vidiš boje kod ovih rajdera, ne vidim ništa, samo si u tacku, druže. U daljini, pa vidiš ti letu to stoji. Gledaj, opet nismo od početka i opet je rat. Pa čuo sam, samo slušaj pucnjamo. Nije likar problem. Bar kiša pada, kiša. Ovuda. Ima li ko retla do 2 dvici? Imam ja. Daj mi retla. I municiju. Čestitam, sad imaš tiče. A ovo ti je 4. Ne, izvoli. Pa ne znam, Ne, izvoli. Ne moraš naći sa stičera, zadrži. I mi ćeš igraš, šta će mi ovo, drži brate, samo teret. Ja rekao da imaš retlar jedinicu. Ne, znaš što sam to odradio, je skrepno, još gledam, jebo to ima 22 metra. Meni kad igra da retlara, ja rekao, Ketman me gleda šta radi. Samo ga skrepno. A to... Ajde to uberite, ali bojim se da ga džabe bere. A, misliš da će nas neko pobiti? Samo ćeš doneti nekom bez veze biti. Čuješ? O, mamma mia, evo ih odavde mi. Over there. Kako mi ovo da zaobiđemo, a? Brale, ovo je još gore nego ono malo prije, znaš. Ovo je još gore. Aj, nemoj da snimiti, molim. Aha. Dobro. Aj, dobro. Ajde. Pa mislim piše ovdje loot valuable high, ali... Opa! Nekom zjuknulo po glave. Neko gađuje? Ne, imaš ih, ja mislim da put se opet sjedne na drugu zgradu i opet moramo da prođemo. Ovdje je skoro ista repriza kao malo prije se desilo.
Boris Makić, gdje si ti? Evo me. Evo ti, izvoli. Opet Renegade. Jebi ga. Streamer luck, znaš kako kaže. Tako sam čuo, ne znam da li ste. Otkud Renegade? Streamaš? Iz Ormana. Hoćeš ovaj, onda ti dam Anvil. Pa daj, ako ti ne treba. Ne. Evo im postavljamo. Anvil mi nudiš, evo ti. Anvil ima pribušivač, evo ti. Evo ti municija. Ovo ti isto što je malo pre bilo, znaš. Identično. Ista meta, isto od strane. Sad bi trebalo samo da ne uletimo u krljaž. Taj seks. Ajmo. Oca ti jebem. Hvala za mene. I agree. Znamo će nam opet neko s boka doći da tako neka izibica. I was on a Q snipe you and Mi throw ćemo little usput grenades ako at vidimo your nekog da butt. ga ubijemo. Može ova zebancija da se zabiđe. Oni su tu tipa, koliko su oni od nas? Neki 150 metara, mislim, 200. U tom pravcu. Viš ti ko je ovo zebancija? Moraš opet da otrčiš u isti magazin, to mora odjednom da se uradi, znaš. Opet mora da ode do magazina, opet uzme dokument i da se vrati nazad. Te mrzimo, organski mrzimo, zato izbjegavam PvP kad radim. Kao, pa nemoj poginuti. Nemoj poginuti, kurac moj. Kad imaš 2 kidne. Ovo smo se našli lošku sandviču. A to ti kažem, aj sad ti njima reci, guys, I don't wanna run this again, please, please. Šetaju ko ništa. Da, reci im da radiš zadatak koji traži tebe da trčiš pola mape na polu. LOL. Retarded quest. Ovdje negdje smo izginuli bili prošli put. Tu okolo toga. Malo udesniš. Ja se izvinjavam, meni je kum naišao bio, tražio je da mu dam neki broj telefona, dok sam ja otišao i pisao na papir. Jebote, ovo je tamo igra, druži. Pa jeste, ali ono. Loš mjesec. Nego, ovakve stvari 2 put da radiš. Pa dobro. Gdje je to bilo? Prvi, drugi sprat? Gore na prvom činim. Misliš prizemno? Sad već znam. O, tu nije čak puta. Evo ima retvar unutra. Hvala ti. Polomi ga za mene. Evo ti ovaj ratlar jedinica ako ćeš da ga slomiš. Ako insistiraš, polomit ću ga na tvoje oči. Evo uzeo sam novc. Let's go to the control tower. Znaš šta je hit, Makić? To mora da uzme taj dokument i da izađe s time napolje. To je hit. Ajmo.
Evo ti reklar ako hoćeš da ga... Ne, podajte. Nećemo svi da izađemo. Aha, misliš 15 minuta imam. Treba da dođeš do zgrade, da uzmeš dokument na prvom spratu. Evo neko gađa. Ja sam pucao sendilo. Dobro, ja već rekao neko nas s one zgrade. Pa, ja bih izbjegao te kule, razumiješ, ja ne znam kako nekom ne dosadi život, razumiješ, da ja sad sednem tu i sad ću ja čekat da neko ne izi. Evo vi ga to streameri. A to sam čuo za Vombuza da je što bio, da? Vombuz, ne samo on, nego cijela njegova ekipa, druže. Njih trojica sede na vrh zgrade i pokrivaju izlaz. I dok se ekipa, dok nema niko, oni tako čavrljaju, pričaju, bla, neke fore izbacuju. Evo ih ljudi i onda na što rade? Pogode ih jednom i onda bacuju od gore bombe, druže. I svi imaju po 4-5 komada. I onda siđu dole, poberu to što je neko izluto i to ti igra. Sam pitate šta radim, pa nisam... Pa limovi, da. Nisam znao da ovdje imaju limovi, znaš. Ja prihvatim. Imam 7 limona. Jastuke naticala opet kokoš. Aprikote i jastuke. A jastuka sam ja imao. Mnogo. Evo ljudi ispred nas. Ne, dron. Jest. Ali neko je levo. Neko je levo. Lijevo, tu su ljudi. Tu su neko da trči. Ima način da se ovo radi pametno, daj sad ovo. Daj sad, ono na mozak što se kaže, malo dalje, ali daj, ovuda. Evo ih puni izlaze. Hey guys, good luck. Have fun. Say hi to mom. Head home at the control hatch. Ste vi išli dole ili? Da, dole, moraš ti ići dole, na gore. No, brate, kako stamina ima, to nije mi jasno. Sad se znam 10-15 pojena na onaj islam, a samo to ne više. Nije komorenski pitaj, ne znam koliko noći težbi stvari. Nisam overcrowded. Isti, ja rekao, zariče. Ja nosim balku light pistol i kevo. To ti nije neki... Out here. Ako bude stavio... Da. To je sada samo na prvi. Evo, sad mi trči ovdje. Ja imam jedan shield, možda zvuti ovo. A imam jedan poet sam stavio, evo, kao da mi je...
Evo ih, trči. There. Raider, there. Jest. Neko uzgađa na nas. In flight control. Žuta je. In there. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Ideš unutra, na desno. Ideš desno. Desno pa još jedan. Ideš sad gore. Ne u lift. Over here. Dobit ću dokument. Ili šta je? Lidat skener. Fireball. Over there. Jesu, idemo. Sad treba da nađemo izlaz koji nije kampovan. Sam kod jednog heća. Head home at the west elevator. Ima li heč? Let's head home at the control hatch. Nema hečki je. Šta nam treba da se napravi je? Senzori i advanced electrical. Ne znam kako da se pustim, jebote. Ne, on je za roll. Da. Ne, on treba da se upati i onda se pusti. O zavolje po nekom treba ovdje. Ja sam okej, možda. Hoćemo. Maksimum da je. Kako mi se ovako stamina brzo troši? Medium shield. Stavi ga jedan plat da slučiš. Pa ne vjerujem da taj hatch baš... A regularni? Pa onda su ljudi. Evo ti isto mjesto, te si malo previsio. Da. Šta ne vidite tisko dugme, da nisam čekni skoro tajno. Ono da vidite, ne mrda je to da je, čekajte. Samo da vas ne primeti ovaj.